குரூப் ஸ்டேஜ் 1 போட்டா ஓகே லாஸ்ட் இது அப்படியே போட்டா வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணா என்ன சேஞ்ச் பண்ண லாஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் போடு ப்ரோ #TG அதெல்லாம் EG சோல் டேக் எல்லாரும் அப்படிதான் போடுறானுங்க எது இதுலயா டைட்டில்ல நினைக்கிறேன் ப்ரோ அப்படி போடு who which Indian team dominate the அப்படின்னு போடுங்க நான் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அதுல கேக்குறீங்களா இப்போ அது மாதிரி போடு இந்த மேட்ச் தான் இருக்கு இப்போ அவங்க தனித்தனி சரி விடுங்க போடும் அட ஆமா ப்ரோ போடுங்க இதே போடுங்க tag will dominate the lobby போட்டா tag will dominate ஏய் யாரோ கமெண்ட்ல பண்றாங்க போய் நிக்காய் தெரியுதா அப்ப ஸ்ட்ரீம் தெரியுது இல்ல பாருங்க இப்போ வருதா கிளியரா சூப்பரா அங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க யூடியூப்ல வந்தானே வருது சூப்பரா அங்க தான் செக் பண்றேன் வருது அப்பே முதல்ல நம்மால் ரிவர்ஸ் இது பார்த்துட்டோம் என்ன பண்றாங்க போடு இட்ஸ் கோப்ரா உங்களோட வாய்ஸ்லாம் லைட்டா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஆமா ப்ரோ வாய்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணு ஓகே அங்க போய் ரெடியூஸ் பண்றான் எங்களோட வாய்ஸ் ப்ரோ டிசில உங்க வாய்ஸ் ஹையரா கேக்குதா ஆமா நீங்க கேம்க்கு எனக்கு அதிகமா வச்சிருப்பீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க நேம்லாம் காட்டும் ஓகேவா ரெண்டு பேருக்குமா ஓகே இப்ப செக் பண்ணி சொல்லுங்க நல்லா இருக்கு 24 of the most dominant teams in the world into the Gadir city grid for the first time. உங்க லைஃப் கரெக்ட்டா இருக்கு இதுல வால்யூம் ரைஸ் பண்ணுமா now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb 150 2026 33 million players இல்ல என்டெndi அங்கே இது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷோ பண்ணுவாங்க 96 best player coming from all over the world கட் பண்ணிட்டு பார்க்கறேன் corners of the world ready to go toe to toe until they are the last team standing. My name is Barney Banks and I'm your host alongside the incredible Luti, and without any further delay it's time to introduce your first 12 teams to the main stage. There is a lot of pressure, of course, like there is so many young players and they are coming from all around the world. Bro, this is my first Free Fire I see for a lot of them it's the first time in Europe, the first time in Paris. Esports World Cup match பாக்குறீங்களா பரவாயில்லை இறந்து ப்ரோ வாங்க கேம் பாப்போம் However, it's time, ladies and gentlemen, to introduce Cobra starting with Demon's Pride. Banks and Luti ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க. ஓகே குட் நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க அந்த கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க உங்க வாய்ஸ் அதாவது ரிவால்ஸோட வாய்ஸ் ஸ்கிரீனோட வாய்ஸ் இதோட வாய்ஸ் ஓகே நீங்களுமா சேஞ்ச் பாப்போம் என்ன உங்க வாய்ஸ் லைட்டா தான் கேக்குது ரிவால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு गाइस நீங்க முதல்ல ஒரு 6 மேட்ச் நடக்கும் அதுல ஒரு டீம்ஸ் குறிப்பிட்ட ஒரு 12 டீம் ப்ளே பண்ணுவாங்க அடுத்த ரெண்டாவது 6 மேட்ச் ரெண்டு பேஸா நடக்கும் பாத்துக்கோங்க இங்கிட்டு இருக்குறது ஆடியோ அது அப்படியே தான் அது இன்கிரீஸ் பண்ணி பாருங்க நீங்க ஜெகதீஷ் ப்ரோ நானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் நானும் பாக்குறேன் அது அப்படியே தான் ப்ரோ அது ஆடியோ அவுட்புட் கேட்ச் இல்ல ப்ரோ ஆடியோ இருக்கு நான் போன வருஷம் நான் இதுனா ஆடியோ அவுட்புட் ஆடியோ இன்புட் இது டீமன்ஸ் பிரைட் தான் இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க இந்த லைன் வர மாதிரி தான் வரும் டீமன்ஸ் பிரைட் பாகிஸ்தான் டீம் கேக்குதா இப்ப கேக்குதா இப்போ ஓகே இப்போ பெட்டர் Gaming இது தெரியல இது டைட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே டைட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஏய் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற டீம் வருது ஓகே ரைட்
இது லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே 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 செம்மையா இருக்கு. கைஸ் அப்ப எல்லாரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் பார்க்கறோமா? ரைட். Gun Dynasty. கைஸ் கடலாம் பிஆர்ஓ ஆமா குவாலி குஞ்சி மட்டும்லாம் போட்டுருக்காங்க. இன்னும் வேணா நான் ஸ்ட்ரீம் ஏத்தி போட்டேன் குவாலிட்டி. டக்கு முடிக்கிறாங்க என்ட்ரிய. ஆமா 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 ஆமா. இதுவே நல்லா இருக்கு குவாலிட்டி. இதுவே நல்லா இருக்கு. குவாலிட்டி டிலே எல்லாம் இல்ல. குவாலிட்டி எல்லாம் குட். ஓகே. வாய்ஸ் மட்டும் கம்மியா கேக்குது. அது என்ன பண்ணும்? வைரம் Your reigning club வாய்ஸ் champions. இப்போ கேக்குதா? டிசில பேசுறப்ப ஓகே ப்ரோ. நம்ம ஆர்ஆர் கேம் லைவ்ல கம்மியா கேக்குது. அப்ப நீ ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோல ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணு. அது மால்ட்ட கேட்டாதான் ஆர்வம். கூப்பிட்டு பாருங்க டார்கெட். வந்துட்டு போயிட்டாரு. நீ ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ போங்க ஏதா இருக்கான்னு பாப்போம். இல்லனா நீங்க யூஸ் பண்ற ஹெட்போன் பக்கத்துல வச்சு. நான் அப்படிதான் வச்சிருக்கேன். இப்போ மைக் கையில தான் வச்சிட்டு இருக்கேன். Esports World Cup champions. கேக்குதா? ஹலோ. கிளாசிக்கா இருக்கானுங்களா? நவ செக். டிஆர்எஸ் பங்களாதேஷ் டீம். அது ஃபுல்லா இருக்கா பக்கத்துல இருக்குது? அதெல்லாம் ஃபுல். அப்ப நீங்க ஈக்குவல் பண்ணி பாருங்க. ரைட் இதா. இது வந்து கரெக்ட்டா எந்த அளவு நம்ம பேசுறது வருதோ அந்த இதுல தான் இருக்கணும்னு சொன்னாரு ஒரு அது ஏத்தி பாக்குறேன். ஆடியோ கேப்சர் போங்கடா மேல. ஆடியோ கேட்கறதுக்கு அவுட்புட் தான். அட இதுதான் ப்ரோ அவுட்புட் கேப்சர். இது இன்புட் கேப்சர். ஓ இவங்க தான் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன். EWC என்ட்ரி பாரு மாசா இருக்கு. யோஸ் நம்ம பசங்க EWC யோஸ் நம்ம கைஸ் ஓட்டா இருக்கிறான் வசனால ராசே. இவன் எல்லாம் அங்க சைடுல நின்று இருந்தான். திருச்சிட்டு இருந்தான். இப்போ அந்த ஒரு சீரிஸ் முடிஞ்சா அந்த கப் மறுபடியும் சப்மிட் பண்ணணுமா? இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க சாம்பியன்ஸ்ன்றதை எடுத்து ஷோ பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த வருஷத்தோட கையில கொண்டு வராங்க ப்ரோ. இந்த வருஷத்தோட கையில 2026 போட்டுருக்கு பாருங்க. அதான் ஜஸ்ட் டிஃபெண்டிங்ன்றத காட்டுறாங்க. ஆமா 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 போடு நல்லா இருக்கு. அந்த ஷோகேஸ் பண்றாங்க. ஆல்ரெடி அவங்கட்ட பழைய கப் ஒன்னு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது புதுசா அந்த உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டி டாமினேட் பண்ணனும். பண்ணா செமையா இருக்கும். So does the number of contenders. சின்ன மைண்ட் குயிக்கா முடிச்சிட்டாங்கப்பா. ஆமா என்ட்ரி. ஆமா. Familiar faces. லாஸ்ட் நடந்த யூஎஸ் ஃபைட் 3:30 ஸ்டார்ட்ல இன்னும் 3 நிமிஷம் போட்டுருக்கு. There can be only one. இவங்க ஐக்யூ தான் ஸ்பான்சர். ஆமா ஐக்யூ ஸ்மார்ட் போன். And one. Booyah. And no king rules forever. அது வேற கப் இது. இது வேற கப் தான். அரோரா சீமை லாஸ்ட் கப். Ladies and gentlemen, ஃபயர் பவர் அவங்களுக்குலாம் அதிகம் சொல்ல போனா. ஏஜேஎல் கண்ட்ரோல் இல்லாம அடிக்கும். அந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அவன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். அதுதான் கண்ட்ரோல் இல்லாம சொல்ல முடியாது. அடுத்த மேட்ச் அவன் சீக்கிரமா அவுட் ஆனாலும் அவன் வருவான். டார்கன்ஸ் ஃபார்ம்ல வந்து அவங்க தான் பிளேயர் மியான் கவரேஜ் 10 கிலோ வச்சிருக்கான். என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. டிஏஜி இல்ல எப்படி டிஏஜி ஃபயர் பவர் இருக்கு. டீம் ப்ரோ ரெண்டு குரூப்பா போயிட்டாங்க. வெயிட் பண்றது போட்டோ ரிப்ளைக்கு அந்த சைடு வெயிட் பண்றது. எப்படின்னா இன்னைக்கு டே 1 நாளைக்கு டே 2. சோ இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு குரூப்புக்கு 12 மேட்ச். சோ ஒரு குரூப்புக்கு ஆட்டோ வெயிட் பண்றாங்க. நடக்காது. இன்னைக்கு குரூப் A 6 மேட்ச் and குரூப் B 6 மேட்ச் இன்னைக்கு இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி அங்கேயும் குரூப் B குரூப் A 7 10 7-10 மேட்ச். Which means there gonna be a tad bit more heartbreaks out there. The first day you got நீங்களே அதல பார்க்க வேண்டியது ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்க. அத பார்க்கலாம் ப்ரோ. அது இது ஸ்ட்ரைக் வந்து காப்பிரைட்ஸ். அது ஓகே 24 அதுல பார்த்தாவா ரிவால்ஸ் வந்து அபிஷியல் ஸ்ட்ரீமர். இவன் வந்து பார்த்தா நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க. ஓவரால் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த குரூப் A ல ஃபர்ஸ்ட் டாப் 4 டீம் வந்து கேட்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க and குரூப் B ல டாப் 4 டீம் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. லாஸ்ட்ல இருக்க 11 12 அதே மாதிரி குரூப் B ல இருக்க 12 டீம் எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. மிச்சத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா இருக்கு. குரூப் B ல ஒரு 6 டீம்
இந்த பேலன்ஸ் எனக்கு கேட்கணும்ல. 12 டீம் ரைட்டா? இந்த 12 டீம் சேர்ந்து ஒரு சர்வைவல் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது செமி ஃபைனல் சரியா? சோ அந்த இதுல வந்து ஓவரால் அதுலயே ஒரு டாப் 4 டீம் கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி 8 டீம் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த இதுல ஒரு 4 டீம் வருவாங்க, ஒரு 12 டீம் மொத்தமா சேர்ந்து ஃபைனல்ஸ் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட எல்லா டீமும் ஓவரால் பிரைஸ் பூல் இருக்கு. 24 டீம் 24 டீம் ஓகே மைக் செக் சரியா? Right, so far the winners இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் இல்ல ப்ரோ, இங்கிலீஷ் இல்ல haven't been able to achieve much on the global finals. Ontario. Yeah, it's really exciting to think about that because it's such a இந்தியா பிளேயர்ஸ்க்கு என்ட்ரி இல்லையா? அதே இப்போ நீங்க கேட்டிங்களா? இப்போ குரூப்ல வந்து குரூப் ஏ தான் வந்திருக்காங்க. குரூப் ஏல மொத்தம் ஒரே ஒரு இந்தியா டீம் தான் இருக்கு. இவங்க அப்பக்ஸ் சரியா? சோ அடுத்த குரூப் பி ல பாக்கும்போது எஸ்ஏ டீமும் சரி, டீம் நம்மளுடைய ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங்கும் இருக்காங்க. Okay guys, are we going to be taking the early fights or are we going to be avoiding these teams? So those are the questions. So group B teams இப்போதைக்கு வந்திருக்காங்க. ஓகே நான் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ ப்ளே பண்றேன். இந்தியன் டீம்ஸ் வந்து ஒரு டீம் தான் இப்போ மேட்ச் நடக்க போகுது. ஃபிளாக் அலோ பண்ணல இந்த என்ட்ரில. ஃபிளாகா? அதனால உங்களுக்கு இந்தியன் டீம்ஸ் எதுன்னு மேபி தெரிஞ்சிருக்காது. அபிஷியல் esports வேர்ல்ட் ஃபிளாக் அலோ ஏன் அலோ பண்ணல ஈடபிள்யூசிக்கு? போகுதானே? அதுல இங்கிலீஷ்ல போகும். सपना छन्न से टूट सकता है, तो हौसला बना के रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग अपनी टीम के लिए हैशटैग लगा रहे हैं? क्या इंडियन फ्लैग्स हमें नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो लगा दीजिए। इंग्लिशல இருக்கு, ஃப்ரீ ஃபயர் ஆபீஷியல் சேனல்ல இருக்கு. कोई मौका मिलेगा नहीं, हिंदी डेस्क है आपके, तो प्राइमरी कास्टिंग फेसेस आपके साथ है। ஆமா இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. बनके आपका क्वालिटी ப்ராப்பரா இருக்கா? இது गाइस நான் அதுல போடுவோம். ஜானதி நம்ம ஆட்கள் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா சரி ஓகே உங்க இது நம்ம வெயிட் பண்ணுங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் ஆபீஷியல் சேனல்ல இங்கிலீஷ்ல போகுது. PS ஃபயரா ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. இங்கிலீஷ் இருக்கு. ஃப்ரீ ஃபயர் esports குளோபல்ல பாருங்க ப்ரோ. இது நார்மலா ஃப்ரீ ஃபயர் ஆபீஷியல் இதுலயே இருக்கு ப்ரோ. ஃப்ரீ ஃபயர் esports This very quickly climbing up the ladder. ஆமா வந்து தராங்க. यहाँ पे बारी ये आएगी और பா ஸ்லக்ஸோ Even the Free Fire Max Asia Invitational, where we threw in a இதெல்லாம் பாக்குறீங்க இது யாரோ டீம் இது ஒரு வாய்ப்பு. இல்லையா கார்டன்ல South Asian ஒரே channel, where they also found dominance at. Yeah, and I think that when இப்போ you செட் are ஆகணும் in நினைக்கிறேன். that situation, you உங்களுக்கு அடுத்து தான மேட்ச். okay, how exactly am I going So to first and second day That's group a group stage B. and third day வந்து survival stage, fourth day finals. அது Correct. பண்றாங்க. அதான் Practice go as early fights, but in the situation when you go high risk, அதான் சதீஷ் ப்ரோ அதான் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் பிராக்டிஸ் Evo கார்டன் இல்ல கார்டன் செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. பாரு ப்ரோ இடத்த பாரு ப்ரோ. பா to make sure that we don't go super high risk and not overheat. மேட்ச் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் கரெக்ட்டா 3:30க்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கற மாதிரி போட்டுருந்தாங்க. சோ இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும். There, but fairly low. 3:30 டைம் They have ஆயிடுச்சு. to avoid it at all costs, but obviously not every single team can do that. Ulvin. You're going to have some winners, you're going to have some teams down at the bottom who are going to be at the risk of relegation. ஒரு டீம் தலைவன் சொல்றாங்க தலைவன் எல்லாரும் மரியாதை. இல்ல தலைவணி அலோட் இல்ல. ஐயா வணக்கம். இதுலயே நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த இதுலயே அலோட் இல்ல பாத்தீங்களா? ஃப்ரீ ஃபயர் இதுலயே போட்டு டீச்சர் பண்ணலாம். பாருங்க. இந்த சிட்டி குவாலிஃபைஸ் அதுலயே தலைவன் அலோட் பண்ணல. Not so sure exactly what he's trying தேவ் to do. பாருங்க ப்ரோ இத பண்ணிட்டு இருக்கான். டியூ He's trying to get a hand sign that he wants to இவன் ப்ரோ ஆர்டிஸ்டிக் மாதிரி ஏதோ பண்றான். he gets a booyah. அப்படிதான் ப்ரோ யோ கொஞ்சம் லைவ்ல டீசன்ட்டா பேசுங்க. And speaking of which, this is group A. Many have termed this group the group ஏய் அவன் போட்டுக்கிற அதே பிராண்ட் பிங்கர் ஸ்லீவ் தான் ப்ரோ நான் வச்சிருக்கேன். Right. And I வந்தா think that தலைவன் நான் அவன மாதிரி ஆடணும்னு கேக்க there are so many situations பிரஷர்ல இருப்பாங்க. ஏன் டீம்ஸ் எல்லாம் இந்த பதட்டத்துல இருப்பாங்க. பங்களாதேஷ் எல்லாரும் பிரஷர். கூலா ஹேண்டில் பண்ண போறது. இவன் எதுக்கு ப்ரோ நடுவுல நின்னு பேசுறான்? சீக்ரெட் லேப்ஸ் தான் இந்த சேனல் ஸ்பான்சர். this year the capability of சேனல் the கேமிங் சேனல் the பார்ட்னர்ஸ் போடுவாங்க. favorites getting knocked out is மாமா வணக்கம் சுமன் டாப் வாங்க. because there are so many teams that we ஓகே ப்ரோ மேட்ச் ஆரம்பிச்சு quite on the big நீங்க மேட்ச் ஆரம்பிச்சு என்ன பண்றீங்க? we haven't seen their prowess ஒரு ஒரு because டீமுக்கு அந்த maybe பேனல் மாதிரி போட்டு தனியா போட்டுருக்காங்க. the best there, but some teams ஆமா excel. நல்லா ப்ரொஃபஷனலா பண்ணுவாங்க. really surprises so many people. போன்ல தான் இருக்கு. போன்ல தான் போன்ல தான் ரெக்கார்ட் எடுக்கறாங்க. interesting factor that the teams that perform well Loud bags and AG Evo Sky chance for winning. எனக்கு திடீர்னு டவுட் வருது. பேசுறாரா ஷார்ட் பேசுறாருன்னு டவுட் ஆமா வருது. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு போல ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லாபில போயிட்டாங்க. ஒரு 10 செகண்ட் இத பாருங்க பிரஷர். பிரஷர் பாருங்க. பிரஷர் ரெடியூஸ் பாராடாக்ஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆற டீம்ஸ்லாம் பயங்கர பிரஷரா இருக்கும். மை வேற பேசுறாங்க.
I wonder what's the difference going to be like. எல்லாம் படத்தைக்கணும். Look at the teams. Yes, the dreams have grown. Yes, the mechanical skills அங்க பாருங்க of players have definitely பவர் ஏத்துறாங்க stepped up. But we யாரு ஃப்ளெக்ஸோ ப்ரோ prediction bro கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷன் பாப்போம் வாங்க இறங்கட்டும் மேப் அது உள்ள போட்டு ப்ளே பண்ணலாம் ஆமா ஹேண்ட் ஷேக் ஆகும் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுனா கையில பதட்டம் செம்மையா இருக்கு ஸ்டார்டிங் ஒரு டோர்னமென்ட்லாம் ப்ளே பண்ணும்போதே கையில மவுஸ் வந்து பட்ட பிளேன் எப்படிதான் மூவ் ஆகுது லாக் ஆகும்போது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நண்பர்களே ஒரு ஆரம்பிச்சாச்சு ஒரு டீம் ஓடி லேண்டிங் பொசிஷன் போய் இறங்கிட்டு இருக்காங்க பாப்போம் குரூப் ஸ்டேஜ் தேவா prediction guys ப்ரெடிக்ஷன் அவன லொகேஷன் காட்டணும்ல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் முடிஞ்சோனே சொல்லுங்க யூஎஸ் ஃபால்கன் இந்த சைடுல டெக் வந்து மில்ல அரோரா ஃபைட் அரோராக்கும் ஜிடிக்கும் ஃபைட் டாக் மாத்திட்டாங்க டாக் லொகேஷன் மாத்திட்டாங்க டாக் கொஞ்சம் சில டாக் சேஃபா இறங்கி இருக்காங்க லேண்டிங் அவங்க லேண்டிங் கிடையாது இது அரோரா டாக் அரோராவுக்கு யார் கொட்டோல இறங்கி இருக்காங்க டாக் ஓபன் எல்லா பக்கமும் டீம் அவங்களுக்கு நெருக்கமாவே இருக்கு அரோராக்கு இறங்கி ஜிடிக்கு ஃபைட் அரோராக்கு ஜிடிக்கு அரோரால ஒரு டவுன் ஜூன் டவுன் ஜூன் தூக்கிட்டாங்க கவர்லயே ஃபைட் பண்றாங்க பாருங்க ஸ்னைப்பர் அங்க ரிட்ஜ் பிடிச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பக்கம் ஸ்னைப்பருக்கு ஜிடிக்கு இதுவே இல்ல ஜிடி அவுட் ஆனா நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஐயோ பட் ஆனா அரோரா எடுத்துட்டானே அரோரா ரெண்டே பேர் அரோரா மாட்டிக்கிட்டான் அரோரா அவுட் எலிமினேட் ஆயிடும் ஒரே ஒருத்தன் ஆமா ஜீட்ல மூணு பேர் அரோரா எலிமினேட் அரோரா ஈஸ்போர்ட்ஸ் மொத்தம் இல்ல அடிக்க பாக்குறாங்க காலி ஏ ஜோட்டா அதுக்குள்ள இங்க டீம் இவங்க டீம் அப்பட்ஸ் கேமிங் சென்டோஸ் எல்லாம் நடக்குங்க இல்ல காட்டுவா ஷோட் கொஞ்சம் டிலே இருக்கு சோட்டா பிராட் பாருங்க கேட் வந்துட்டான் கேடி கட் ಮಾಡಿ வர சோட்டா தனியா விட்டுறப்பான்னு நினைக்கிறேன் சோட்டா நம்ம கூட வந்து பேசிட்டு இருக்காரு தேர்ட் பார்ட்டி என்னாச்சு I think that they may be able to come on. கமந்தல DRS just completely annihilating PDX right now. தெரியுதா VAIRAM bro ஏதோ போட்டுருக்காரு பாருங்க bro இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கு எதுல ப்ரோ எலிமினேஷன் வித்தியாசமா கொடுத்திருக்காங்க கேமுக்குள்ள அரோரா ஈஸ்போர்ட்ஸ் முடிஞ்சு அபிஷியல் லைவ் பாருங்கடா ஓகே இப்போ கட்டாங்க गाइस பாப்போம் இப்போ டிஆர்எஸ் க்கும் பிடிஎக்ஸ் க்கும் ஃபைட் பாரடாக்ஸ் நீங்க சொல்லிட்டீங்க சரிதான் நான் ஏதோ பாக்குறேன் கேக்குதா गाइस அதுல கொஞ்சம் டிலே இல்லாம இருக்கு கேக்குது bro எனக்கு இதுல வாய்ஸே வரலையே ரிவர்ஸ் ஃபைட் சரி That easy. The White Tigers of Indonesia rising to the occasion. Instant pickups from their side. And they turn the tables on Demon's Pride, showing them who the true demons of this competition are. It's honestly insane because the start off was just so insane. Slasha gets picked up by Falcons. Demonstrate. A big pickup here already. Demonstrate. Right timing to just catch him off guard before he was even able to reposition. Yeah, great positioning from Russia as far as the battle up against Demon's Pride was, but they did not expect battles to drop by. And here comes Gandasi yet again in another battle. But their prime play was able to fall down on this round. But Team Apex Gaming needs it very early and up against the Latin Giants. ஆமா டிஜி Man, we already have two teams already out of the game and Evo's in trouble. As Falcons just clean up house. Eliminate so quickly. Demon's Pride is out of the game fairly soon. And these are the big hitting numbers we talked about this in the about what we were sort of expecting to see from the big games. Yeah, I mean, very messy game one on day one as expected here. Most of the teams just do not know what to expect from the others in terms of blood spot, in terms of rotation. They'll have to stay on their tippy toes and sneak around these compounds as best possible. And if that fails, we'll just go all out with a gunfight, just like what EVOS did earlier. But I'll have to say, Demon's Pride was not as big a threat as Falcons. Beat up with the card IDA, takes down Aim God. Kutush out of nowhere.
TEC joining the party as well. Two teams beating Cutlass down வாங்குறாங்க. the players on the side of bite, EVOS. TEC The Falcon. reigning defending champions might get taken out at PRADEEP too early here. It's honestly insane. EVOS come back into the game, immediately gets ராஜா மட்டும் completely அடிச்சிட்டு annihilated. And now Okay. this time வரமாட்டாங்க. Falcons on a rampage. Limits doing Pina the sniper. damage onto the player of TEC. The pressure is on. Pina And TEC sniper. can't இல்ல. do anything about it. Titans Esports Club, Sniper what do you bro. have in you? இப்ப Have your sniper. wings been Sniper. clipped? Red Hawks of the past have not been able to fly very far, but this time Maybe round, on-fire some வந்தனால change crucial பண்ணிருப்பாங்க early அவரோட. points. They do அப்ப have the limit? vending machine beside the final surviving ராஜா player. தெரியல. But it looks like it's going to be a rough one as TEC bows out as well. limit There's so many things happening around the map right now as we're looking here. Loud and sniper, EVOS in one limit sniper compound in the that's corner. there. GD trying to rotate into the zone as well. And it's just slowly dwindling. But the northern side is hectic right now. Rough fight here for GD. They take on the champions of the Esports World Cup 2024 in Falcons. GD themselves, they're very sound in terms of mechanically able squad in the world of Free Fire. This battle is going to be a rough one for them. Now they're trying to sneak outside the compound of the blue zone here. They get scanned out by the binoculars as well. Falcons does have a tad bit of information, but David 444, again the most lethal player on the side of Gun Dynasty. Action on up, Racha versus David 444 is going to be a rough one for Racha, but they do have the electrotherapy on their side. Valiant Dash breaks down their defenses. Racha with the M519. ஆமா bro. EVOS இருக்கிறது மீன் David பண்றல தான. எங்கறனால டீம் இருக்குல்ல. And LATAM showing you exactly what they can do on the world stage. This is crazy. That circle rotation meant that a lot of fights are going to be happening as this rotation comes through. Middle circle full in control of Cloud here as we look at the Falcons trying to find their way into the zone, and they're not stopping. That sniper is just doing so much damage in the hands of these players. Pina followed by GD already and quickly annihilated. Amazing work coming from the limit alone as Vegeta comes through. Limit tries to find a pick off here and he's down and out. Yeah, I mean, David got taken down once again, but he's the rusher. He's very aggressive. But the backup from Chiru, the backup from Blake, it is absolutely perfect. Now, we used to see David 444 play for Zeus Esports on the Free Fire World Series USA, and the guy was lighting up the battlefield. Recently acquired by Gun Dynasty for a good reason to stomp down these squads out here at the Esports World Cup. Let's see how far they can go. But Falcons are not out of it just yet, completing their full revival spree here. Back to full squad, but can they loot up and be battle ready before the next circle? Speaking of that as well, I mean, EVOS had so many close calls throughout this entire game. I think it was 2 times that they nearly got knocked out and somehow survived middle of the circle already. And Fire runs for his life. Cypher going in for that chase. Gonna try to kill him. Crunched here as eventually gets taken down. AGL, one more to their name. Yeah, Fire just had no chance there in that situation. AGL just swooping on and showing that they can be a prime predator. But of course, that was a 2v1. A little bit of an unfair fight. Now a team that has been keeping very quiet. This Buriram, they've managed to build a lot of respect for these other squads, especially here on the Esports World Cup stage. Can this be the third time here at EWC, and maybe the third time for the Thai squad? Last movements now, we are seeing still DRS and PDX still very much outside the zone, really taking their time here. But DRS is slowly moving toward Pina and is making me a little bit nervous for them. Loud, they definitely are a loud squad out there. Very constant organization on a global stage around the 2021-2023 timing. But they've been missing the past couple of years. Now back with a brand new roster. And on fire, man. Falcons just can't catch a break, can they? Gun Dynasty showing them exactly who's going to be ruling these lobbies from the get-go. On fire again. Just outnumbered the players on the side of Falcons. Yes, they did manage to run around getting those revives, but the team just spread out too thin on the battlefield. Yeah, they weren't able to play together in this situation. You know, we're seeing a lot of respect. As immediately Takuri finds limit, and Falcons, that's it for them, not able to come back into the game. Yeah, unfortunately, he was just too broke. Even if he got to a vending machine, he was quite far in that situation.
wouldn't have been able to bring anyone back. He was looking for those coins, and Dakuri found some coins out of him instead. Yeah. Now the southern side here is very interesting, AJ. Look at the amount of teams here. You have EVOS hanging out, PDX as well. I wouldn't be surprised if a big fight were to happen around here, and it's going to be fire because GD right now is so comfortable not to set alone. Out of the equation already. Paradox still alive and kicking alongside the Rail Soldiers. Speaking of the Rail Soldiers, they drive into some hot soup and they're about to get good game. They don't walk away with such an elimination. Stroax taken out as well. Getting shut down by Loka and Loud interfering in this battle. Loud Dynasty with your final survivor. It's been a great run so far, but the vending machine a tad bit too far away from him. Loud தான் அப்பையில இருந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க ஆனா Loud ஃபைட் வரல I'm also coming into the zone as well. But in this situation here, DRS is the upper hand. Just a bit more of a second. Can he do it? Area. Nice. Tried to run away. Had the vehicle. Got sniped, quickly hopped on out of it to play the recovery. Now going to be tanking the damage from the blue. But he's looking for the vending machine. He's got enough coins to bring the full squad back. All he needs to do is just run out of bullseye. But the problem is, he's right in the middle of the bullseye of the crosshairs of the opposite teams who are looking for an extra point and an extra team to eliminate. And how PDX is moving here, they're just trying to find a way. Loud summer center zone la. Loud அடிக்காம பாருங்க. Paradox launch. Loud கிட்ட சண்டை இருக்கு. ஒரு டவுன் இப்போ Paradoxல. ஆமா. Loud செம்ம பொசிஷன். கில் எடுத்துட்டான். Paradox மாட்டிட்டாங்க. zone outல இருந்து வரது கஷ்டப்படுறாங்க. இங்க ஒரு ஏஜ் வரான்னு பாருங்க. தூக்குறான் Paradox. ஆமா. கிரேவேல ஒருத்தன் உள்ள வந்துட்டான். 3 பேர் வந்து போனாங்க எடுத்து. ஏஜ் சரியான ஜோன் ரொட்டேஷன். டேய் ஜிடியும் ரிவைவ்ட் 4 மேன் பட் ஆனா ரிகவர் பண்றது கஷ்டம். மேல ஏறனா அடில மாதிரி இருக்கு. புரியாம இருக்காங்க. ஒரு வீட்ல ஒருத்தன் மட்டும் இருக்கும். இவோ வெளிய போறதே கஷ்டமா புரியாம பக்கா ரிஜ் எடுத்துட்டாங்க. புரியாம பாத்துட்டாங்க. நல்ல பொசிஷன். செகண்ட் பொசிஷன் ஒன்னு ரிஜ் எடுக்குது, ஒன்னு வீடம் பெர்மனன்ட் கவர் எடுக்குது, இல்லனா ரிஜ் எடுத்து உட்கார்ந்துக்கிறது ஹோல்ட் பண்றது. ரெண்டுமே பெர்ஃபெக்ட்டா வந்துட்டாங்க. புரியாம சரி Loud சரி. எல்லாம் வீட்டை தான் பாப்பாங்க. எப்படி ஜோனுக்கு வராங்க. எல்லாம் வீட்டை தான் பாப்பாங்க. மேல போறது கஷ்டம். அந்த சைடுல யாராச்சும் இருந்தாதான். தம பர்சன் ப்ரோ புரியாம. ஜோன் அண்ணா முன்னாடி தான் போணும். லாஸ்ட்ல அங்க ஃபைட் போச்சுன்னா புரியாம உள்ள என்டர் ஆகலாம். ஈஸியா போய் தண்ணி கேட் போடலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணா தர மாட்டீங்க. ஏஜேஎலும் பக்கத்துல, ஜிடியும் பக்கத்துல. ஏஜேஎல் ஏஜேஎல் டாமினேட் பண்ணும். ஏன்னா ஜிடிக்கு லூட் இல்ல அந்த சைடுல. ஒரே ஒரு ஆள் தான் கன் வச்சிருக்காரு. ஜிடி தூக்கிட்டாங்க பாருங்க எல்லாத்தையும். அதுதான் கன் இல்ல. மேன் பவர் இருக்கு பட் ஆனா கன் இல்ல. வந்துட்டாங்க. லான்ச் ஆயிடுச்சு. வந்துட்டாங்க. சேம் லூட் எடுக்க வராங்க. நைஸ். தூக்கலாம். திவா வச்சிருக்கா. நைஸ். ஏஜிஎல் சைட். நைஸ். ஒரே ஒருத்தன் முடிச்சான். அவ்வளவுதான் ஜிடி ஒருத்தன் முடிச்சான். அங்க ஏஜிஎல் ஒருத்தன் காடி. இல்ல அவங்க நடுவுல தேர்ட் பார்ட்டி உள்ள மாட்டிட்டானுங்க. ஸ்னைப் அடிக்கலாம். பொறுமையா கனெக்ட் பண்ணு. பொறுமையா எப்பயுமே விண்டோல ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தர் நின்னும் ஒருத்தர் உட்கார்ந்து ஹோல்ட் பண்ணா 2 பேரும் அடிக்கலாம். டேமேஜ் வரும். பிரஷர் காம்பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ஏஜேஎல் சம பிரஷர். புரியாம Loud பார் ப்ரோ. ட்ராப் Loud Paradox எலிமினேட் பண்ணலாம். சொன்ன மாதிரியே பாருங்க. கொஸ்டின் எப்படி வந்திருக்கு. Loud அது முன்னாடி வரணும்னு சொன்னல புரியாம ஸ்லோப்ல வரணும். அதே மாதிரி மாத்திட்டாங்க. இங்க பாருங்க வால் போட்டு போங்க. மாட்டிட்டாங்க. பியூர்லி புரியாம பண்ணிட்டாங்க. உள்ள என்டர்டு லான்ச் அடிச்சாங்க. Loud இந்த பக்கம் பாக்குற கேப்ல பின்னாடியே வந்துட்டான். அந்த சைடு ஈவோஸ் நடுவுல மாட்டிட்டாங்க. ஈவோஸ் புரியாம தான் நடுவுல இருக்கான். இல்ல ஈவோஸ் வைப் ஆயிருக்கு. உங்க ஜோனுக்கு வரணும். புரியாம ஜோன்ல இருக்காங்க.
ரெண்டு பேரும் ப்ரெஷர் பண்றாங்க லெஃப்ட்ல புரியாம அங்க இருந்து தூக்கி போறாங்க அதே மாதிரி மூவ் பண்றாங்க கம் ஆன் முடியும் எய்ம் கார்டு மட்டும் புரியாம இவனும் கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முன்னாடி வரலாம் ஏஜேல நடுவுல வைப் ஆயிடுச்சு गाइस எப்போ வைப் ஆச்சு தெரியல நோட்டீஸ் பண்ணல புரியாம தாம போட்டு அந்த டபுள் டோர் ஈவோஸ் டார்கெட்டிங் லவுட் ட்ராப் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கில்ல ஈவோஸ் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு டீமுக்கு வந்தாங்க உங்களுக்கு என்னமா இருந்தாங்க உங்களுக்கு என்னமா இருக்கு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கில்ல அடிச்சுக்காம வச்சுக்கோங்கன்றாங்க ஈவோஸ் ஜிடி வந்துருச்சு கடைசி வரைக்கும் ஜிடி தான் ஏஜிஎல் எலிமினேட் பண்ணாரு ஜோயினா மட்டும் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் நேட் இருந்து போட்டாங்கன்னா செமையா இருக்கும் வால் வாங்குறாங்க இதே அந்த க்ளோட் லவுட் கரெக்ட்டா பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டான் David 444 still alive and kicking, but now their super savior still alive and kicking. Gun Dynasty looking absolutely solid to build their dynasty here, right here on IGL power. Next சரி வாங்குறாரு. நைஸ் வந்துட்டாங்க. GDRல திருப்பி அகைன் மேன் லாஸ் GDR அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. லவுடா புரியாம தான். லவுட்லி 3 பேர் தான். ஒன் மேன் விஆர்இ ஃபுல்லா இருக்காங்க. ட்ராப் இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் யூஸ்ஃபுல் தான். புரிராம்ல 4 பேர் பட் புரிராம் கில்ஸ் இல்ல பட் பொசிஷன் பாயிண்ட் கம்மி. அவுட் பாரு ப்ரோ போய்ட்டானே சரி. அவ்வளவுதான் ஜிடி 17 வந்துருச்சு ப்ரோ கில்ல பிரச்சனை இல்ல நானும் 5 எலிமினேஷன் தான் புரிராம் நான். ஆமா ஜிடிக்கு பிரச்சனை இல்ல ஜிடிக்கு ஃபுல் பாயிண்ட் சரிச்சு. பொசிஷன் சாம பொசிஷன். சம்ம ட்ராப் பாருங்க ட்ராப் சூப்பரான ட்ராப். ஐயா ஏட போடு டேமேஜ் போட்டான் போடு நம்ம வேல்யூ ஃபைட் எடுக்காம கொண்டிருக்கான் இல்ல டிஆர்எஸ் மாட்டிக்கோங்க புரியாம இல்ல இது யாராச்சும் மாட்டணும் க்ளோட்ரா நடுவுல பட் என்ன க்ளோவல் இருக்கு ஓபன் புரிராம் தான் புரிராம் மாட்டிட்டான் ப்ரோ புரிராம் சாண்ட்விச் பாக்குறேன் சாண்ட்விச் புரிராம் சாண்ட்விச் நேட் கொஞ்சம் ராங் நேட் இது ஒரு 60 70 பிளஸ் டேமேஜ் எடுத்துறேன் நான் போறேன் நம்ம பேஷன்ஸா வெயிட் பண்ணாங்க பட் நோட் பண்ணிட்டாங்க ஜிடியை நோட் பண்ணிட்டாங்க லவுட் ட்ராப் பக்கத்துல இருக்காங்க ஈஸி வைப் புரிராம் இருக்காங்க புரிராம் இன்னும் இருக்காங்க 2 பேரு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் போன வாட்டி கேம் டிடி எலிமினேட் பசங்க எடுத்துறானே இந்த ஃபைட் ரஷர் பார்ட்னர்ஸ் ஐயோ பிஆர் எலிமினேட் நாலியா எலிமினேட் டிஆர்எஸ்ல 2 லவுட் போயா as your expectation லவுட் போயா ப்ரோ லவுட் டிஆர்எஸ் அங்க பாருங்க எம்ஐடி விசாரி கம் ஆன் ப்ரோ தட்டா ஒரு 150 காமிச்சாங்க சமயம் டிஆர்எஸ் டவுன் 3v2 தூக்குறாங்க ரிகவர் பண்ணிட்டாங்க கரெக்ட்டா ஈஸி வைப் அவ்வளவு ஹெல்மெட் லவுட் போயா ஜோன் பிரடிக்ஷன் கரெக்ட்டா புடிச்சானுங்க 16 கில் எடுத்துட்டானுங்க பாருங்க ப்ரோ லாஸ்ட் உள்ளே வந்தானுங்க அதுதான் தேர்ட் பார்ட்டி போட்டு எடுத்துட்டாங்க ஸ்லோ ப்ளே தான் ஸ்லோ அவங்க எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணாங்க யாராச்சும் ஏறினாங்களா தேர்ட் பார்ட்டி நடக்குது வா போலான்னு யாராச்சும் கூப்பிட்டாங்களான்னு எல்லாமே கன் ஃபயர் அங்க இருந்தே லாங் ரேஞ்ச்ல இருந்தே ஃபயர் பண்ணி போய் இதுதான் பேஷன்ஸ் எடுத்துட்டாங்க பேஷன்ஸ் லாங் ஃபயர் வந்து the esports world cup 2024 but technically ST was solid a majority of ஏன் சாம்பியன்ஸ் காமிக்கறாங்க லவுட் 4 கோச் ஆமா லவுடுக்கு இது ஓவராலுக்கு ஒரு கோச்சா ப்ரோ இல்ல அப்படிதான் சொல்றேன் இவன் இந்த கோச் வைஜின்னு ஒருத்தர் இருப்பான்ல ஆமா அவன் தான் சொல்றான் லவுட்லாம் 4 கோச் வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்க ஏதோ சொல்றான் Yeah, it's really exciting to see them as well. They weren't too flashy super early. When we saw through that mid game, they made so much noise. They started to get really active. They started to really move around that map. Which fights they wanted to take and which fights they decided to just leave on. And I have to say, it's Trap that was the mastermind of that battle.
constantly pulling the timing perfectly for the side of Loud. If it wasn't for them, I think Buriram would have had a easier rotation. First Aurora eliminate, second TG eliminate. The thrill of battle, and again, even in the final battle, இந்த இடம் தான் செமையா இருந்து ரிவ்யூல பாப்போம் பேக்ல போய் என்ன நடந்துச்சு the last fight மட்டும் பாப்போம் இதுதான் இந்த இடம் தான் பொசிஷன் ஈவோஸ் இந்த இடத்துல ஜோன் என்டர் ஆயிருக்காங்க பட் ஆனா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ரிட்ஜ் இல்ல ஒரு கவர் டார்கெட்டட் பை டிஆர்எஸ் லவுட் புரிராம் அடிச்சு மூணு டீம் இந்த இடத்துல அவங்க எங்கிட்ட என்டர் ஆவறனே ஒரு சாலிட் கவரும் இல்ல அவங்களுக்கு சோ ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க இந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ணிட்டு இந்த சப்போஸ் ஜோயினாட் ஏதாச்சும் நேட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லவுட ஏதாச்சும் டேக் ஓவர் பண்ண பாத்துருக்கலாம் சான்சஸ் இருந்திருக்கும் நேட் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் அவர் நேட் போடவே ட்ரை பண்ணல த்ரோபிள்ஸ் லவுட் எல்லா லூட்டுமே எடுத்துட்டு வந்து கரெக்டா வந்து உட்கார்ந்தாங்க பொசிஷன்ல ப்ரோ புரியாம போட்டானுங்க ப்ரோ எல்லாத்தையும் எவர்க்கு போட்டானுங்க லவுட் மேல ட்ரை பண்ணவே இல்ல ஓ அங்கட்டு போட்டாங்களா பாருங்க போயிட்டே இருப்பாங்க இங்க இருந்து நீங்க ஃபைட் பாருங்க போயிட்டே இருக்கு பாருங்க பாருங்க சைடுல போயிட்டே இருக்கும் டிராப்லாம் செம்ம லூட் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இவ்ளோ லூட் கிடைக்குது அங்க பாருங்க போட்டே இருக்கானுங்க நேடு போறானுங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் அங்க அவங்க புரியாம அங்க போட்டாங்க ஆக்சுவலி இங்க ட்ரை பண்ணி ஹையர் அட்வான்டேஜ் எடுக்க பார்த்தா இன்னொரு விஷயம் நடந்துருக்கும் ஜிடி உள்ள என்டர் ஆயிடும் இப்ப ஆனா இப்ப புரியாம வந்து இந்த லவுட் கூட ஃபைட் எடுத்திருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் 4-4 அழகா புரியாம சரியான ஃபயர் பவர் வச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்ப வந்து என்னன்னா இந்த புரிராம் வந்து லவுட் கிட்ட சண்டை போட்டான்னு வைங்க ஜிடி என்டர் ஆயிருக்கும் உள்ள அதே மாதிரி டிஆர்எஸ் இந்த பக்கம் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க யூஓஸ் ஈஸியா போய் அடிக்கிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்கும் அவங்க ரிலீஃப் ஆயிருப்பாங்க ஃப்ரீயா புரியுதா ஈஸி டு ரொட்டேட் ஆயிரும் அவங்களுக்கு அப்ப இங்க சான்சஸ் இருந்திருக்கிறதே ரெண்டு தான் ஒண்ணு ஹையா ஏன்னா உங்களுக்கு லவுடுக்கு கன் பவர் இருக்கு புரிராம் கன் பவர் இருக்கு ஈவோஸ்க்கும் இருக்கு ஜிடிக்கும் இருக்கு ஜிடிக்கு ஆனா கண்ணே இல்ல சரியா லூட் இல்ல உங்ககிட்ட ஒரு மேன் பவரும் இல்ல அவங்களுக்கு டிஆர்எஸ்க்கும் அதே தான் கண்டிஷன் இந்த மூணு டீமுக்கும் இந்த ரெண்டு டீம் தான் எனக்கு கேட்ட புரிராம் கூட ஒரு பர்ஃபெக்டான இது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த லவுட் இல்ல ஈவோஸ்க்கு தான் போட்டியே அதுல ஈவோஸ் எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனால லவுட் எடுத்துட்டாங்க for the extra defense as well. Simple one. Angles from the rest of the squad just putting EVOS in a pinch and eliminating them from the lobby. Yeah, EVOS is now ஜஸ்ட் இது ஒரு வாட்டி இது மாத்தி எடுத்துனாங்கன்னா எல்சே போயிட்டுனா இது மொத்தமா மேட்சே வேற மேட்சே மாதிரி எபோ அதுதான் வெயிட் பண்ணானுங்க அவங்க யாரா ஃபைட் பண்ணுவாங்க பட் இவங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க Not yet. Buriram cool calm collected. Just taking advantage of any extra points they can find out there. Not getting too aggressive just yet. But now up against Gun Dynasty. Can we see Buriram shine or will Gun Dynasty continue to stomp every single squad they come across? David 444 still alive and kicking. But now they're super பொறுமையா இருக்காங்க இவங்கலாம் பாருங்க கில் அடிக்கிறதுக்கு அடுத்து இது டிஏஜி வரும்ல அப்ப பாப்போம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டார்கெட் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்னு நினைக்கிறேன் டிஏஜிக்கு பல மேட்ச் பார்த்துட்டு போய் எடுத்துட்டாங்க நிறைய கில் எடுப்பாங்க சென்டர்ல தான் அவனுங்க டிராப் யார் ப்ரோ மேபி சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம் சென்டர்ல வேற டீம் மாதிரி தான் ஆர்ஆர் டீம் வந்து இந்த வாட்டி ஃபால்கன் இது நம்பர் இல்ல மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு மாத்தி இருப்பாங்க மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சுனா சொல்லுங்க நான் இது போட்டுறேன் நான் சொல்றேன் பார்த்துட்டு வரேன் டிராப் சரியான ஒன்று போட்டான் இன்னொரு நேட்டர் தான் அப்படி நான் முடிச்சிருப்பான் ஒன்று நேட்டர் பாருங்க ப்ரோ புரியாம ரெண்டு சைடும் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதான் சொன்னேன்ல சாண்ட் சைடு புரியாம போயா சான்ஸ் எனக்கு கேட்டா 0 தான் ப்ரோ அந்த மேட்ச் 4 டீம் இருக்கும்போதே 4-5 டீம் இருக்கும்போதே தெரிஞ்சிச்சு புரியாம சான்ஸ் இல்ல லவுட் ப்ரெடிக்ஷன்
the final player on the side of Gun Dynasty that's alive and kicking, but they've done well enough in this game. 17 eliminations strong. Final 4 teams, 4 regions in the final. GD இறங்குது. ஆஹா, அகைன் GD versus tag இருக்கும் ஃபைட். GD வீக் டீம்னு எல்லாம் நினைச்சிருப்பாங்க, பட் ஆனா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல. எந்த ஊர் அவனுங்க? பிரேசிலா? GD இத்தாலியா? பாயிண்ட்ஸ் போட்டாங்களா ப்ரோ? இல்ல இன்னும் போடல. To make it into our grand finals, maybe even one of the first 4 to qualify into grand finals directly. But DRS bro நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. பஹாடி தான் வந்திருக்காங்க. ஆமா பஹாடி வந்து out of the Nepali squad. பஹாடி வந்திருக்காங்க. சமால் பாருங்க, அடுத்த மேட்ச்க்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. யாரு? அவங்கதான் யூனிவர்சிட்டி ஒரு டீம் இருக்கு. மியா கார்ப்பரேஷன். ஃபால்கன்ஸ் சட்ட செமையா இருக்கு ப்ரோ. ஃபால்கன்ஸ் ஜொலிக்கா. இவங்க ஓல்ட் சாம்பியன்ஸ். பூட் கேம்ப் பாத்துர்க்கீங்களா? என்னது? ஃபால்கன்ஸ் பூட் கேம்ப். ஆமா சூப்பரா இருக்கு. பயங்கரமா இருக்கு. We talk about how important the decision making and the timing Right, for a lot of the squads out here. DRS pulled off these things absolutely perfect in this first game. Right, you look at the mechanical skills they were handling. அது என்ன ப்ரோ, ஒரு ஏதோ இது மிஷன் மாதிரி வச்சிருக்கானே நடுவுல. எங்க ப்ரோ? They have great numbers behind them. எல்லா டெஸ்க்லயே வச்சிருக்கானுங்கல்ல. அதான ஓபி கேமரா. இது கேமரா தான் கேப்சர் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். They had some good OBS spot. But a game this explosive up against a lineup of squads that's, you know, ஏதோ மந்திரா சொல்றாரு. multiple time world champions. It's insane. இதெல்லாம் பிரஷர் தான் ப்ரோ. எவ்வளவு பெரிய லாபி பாரு ப்ரோ, எத்தனை ஆடியன்ஸ் உட்கார்ந்திருக்காங்க. அங்க பாருங்க. என்ன இருந்தாலும் ராசியா ஃப்ளோ ஸ்டேட்லாம் போக முடியாது ப்ரோ. நீங்க என்ன வேணாலும் கண்ணம் போட்டு வாங்க பாரு. அப்பா இவன் என்ன ப்ரோ? $300 million. போய் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஸ்டேட் போங்க ப்ரோ. How each team is, how the rotations are going to go. Yeah, and also if you look at it from the standpoint of how much of pressure these squads are under, the more your achievements, the bigger the pressure is going to be, because everybody expects. அரோராக்கு நிறைய தேர்ட் பார்ட்டிக்கு சுத்தி முத்தி இருக்கு ப்ரோ சான்சஸ். இந்த மேட்ச் நல்லா கில்ல போடலாம். கொஞ்சம் பிரஷர் ஆகாதீங்க அரோரா. ஈஸி ஈஸி. It's one of the regions that we have brought in to play on a stage like this, and they are shining right now. Tag நம்ம பாய்ஸ் முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்காங்க. Don't allow their nerves to ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல டாப்பர்ஸ் மாதிரி. If they do, but if they continue on with this momentum, I think it's going to be a solid run for DRS. They might just be the underdogs that we have been looking out for all of these years. But again, consistency on a stage like this is very difficult to. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஒவ்வொருத்தர் மூஞ்சியும் பார்த்தாலே தெரியுது. இந்தியன் டீம் இது வந்ததுக்கே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அது மட்டும் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். கேம் பிளே ஸ்பாயில் பண்ணிரும். இங்க வரல ஈஸியா இருக்கும். இங்க அடிக்கிறதா கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா லவுட் வந்து சொன்ன மாதிரி அவங்க வச்சிட்டாங்க போல. ஜிடி தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடா இருக்கு. ஜிடி DRS மண்டாம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட். ஏ பாயிண்ட்ஸ் போட்டுறாங்க ப்ரோ. ஏய் அடுத்து என்ன இது போட்டு விட்டானுங்க? டொலரா போட்டு விட்டானுங்க. நம்ம போற மாதிரி ஆர்டர் ரேண்டம் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு. I feel like this is one of those teams that we can expect to see a little bit better here on Solara. As we hop on in, these slide rails are going to be attracting many teams to your compound. I think the third party situation. Hey, loud 25 point. Loud 25 பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போட்டாங்க பாருங்க ப்ரோ. போட்டாங்க பாருங்க ப்ரோ. இதே போட்டாங்க ப்ரோ. 25 24 23 DRS 23
Eco Drain battle up against Gun Dynasty. It's going to be DRS Nepal தானே? It's going to be super exciting when you go for these early fights. The rest of DRS the map Nepal தானே? fairly safe other than Delta Isle. Delta Isle right now also நேபாளா பங்களாதேஷ் very hectic. Bangladesh. Now in இல்ல this situation, TEC தான் I want to பங்களாதேஷ். see how GD is going to be handling DRS this. நேபாள் தான் நினைக்கிறேன். Rushing forward already, barely alive as Aurora versus ஏய் இப்ப ஃபைட்யா அரோரா கொஞ்சம் இடிக்கும். have a chance in here if they can manage to flank GD around and location. play their strategy well. Aurora GD. என்ன அகைன் எவ்வளோ சிங்கதா இருக்கான் எவ்வளோ சிங்கதா இருக்கான். ஏய் ஈவோ சென்டர் வரானுங்க ப்ரோ. ஆமா ஈவோஸ் எப்பயுமே இந்த இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்க என்டர் ஆகாம நினைச்ச மாதிரியே வராங்க. அரோரா இந்த வாட்டி வைப் பிரிக்க பாப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1 2 ஃபர்ஸ்ட் டவுன் எடுத்துறானுங்க. அதுதான் ரெண்டு பேருக்கு கிளியர் பண்ணலாம். ரெண்டு தான் இருக்கும். ஈஸி ஜிடி எவோஸ் அரோரா வந்து நடுவுல சாண்ட்விச் ஒரு டவுன் வெஸ்ட் இவனுமே. ஜிடி ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ஜிடி சேஃப். அரோரா ஒரு டவுன் வெஸ்டாமா ஜிடி. ஈவோஸ் முடிச்சிட்டாங்க. ஜிடி இந்த இருக்கு ஷைரோ டபுள் ட்ரே அபே பின்னாடி பேர்லாம் கஷ்டமாக்காதீங்க ப்ளீஸ். அரே ஏ உள்ளதா இருக்கான். ஐயா உள்ள இருக்காயா. இன்னும் பாக்கல வந்தான். பொறுமையா இருக்கான். அவன் வெயிட் பண்றான் டீம்மேட் வரக்கு. போடு எய்ம் போட்டாரு. அவ்வளோதான் ஒரு நாக் எடுத்துனா இது பண்றாரு ஸ்கோர் பண்றாரு. And on the other side, AGAலும் டெக்குக்கும் ஃபைட் போயிருக்கு. AGL just weren't having a good run up against them. அரோரா ஓடிட்டாங்க. நைஸ் ஒன். என்ன கேட்டா அரோரா ராக்கெட் மாட்டிட்டான். அரோரா எப்பவுமே 4-man ஃபைட் எதிர்பார்க்கறாங்க. But in this situation, I was surprised. Aurora this time around they got knocked a bit. Don't இங்க பாருங்க. They want to make up for just now. Aim guard இன்னும் நோட் பண்ணல. 1v1 fair fight. நோட் பண்ணிட்டான். Got spot Simfest shot finds no connection. Now looking for the quick நாலு பேர் reposition. இருக்காங்க. But the rest of the Evo squad, they've entered the compound already. Tag Falcon TAG. பக்கத்துல Falcon system. Team Apex Gaming. Can they take யார் அடிப்பா? Falcon டேக். ஓ தாடி வாங்க. World Cup champions ஃபால்கன் and walk away with the victory Falcon. here? There is a vending machine in play. இவனுங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்து நிக்கறானுங்க. எல்லாம் ஒரே பொசிஷன் இருக்காங்க. ரொட்டேட் பண்ணனும் நம்ம பீனா. பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கான். கேடி கார்ட். இங்க பாரு அங்க இருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு புல்வென் கமான். சோட்டோ சோட்டோ பறந்து வராது. ஷோட்டோ வைப் ஆச்சு. நாக்கு கேடி கார்ட். அவ்வளவுதான் பேக். சைடுலயும் போடுறான். முடிச்சான். சைல் ஜாட்ட ஓவர். சாய் சாய் வே பண்ணிட்டான். டவுன் ஸ்டார் சைல் டட். இல்ல அது வைப் ஆச்சு. கேடி கார்ட் பேக் அடிச்சு. கேடி கார்ட் பேக் அடிச்சு. Man, KD God, I don't know where he is, but he was in a fantastic spot to punish the Keroro, players on the Falcon side Keroro. of Falcons. கேடி கார்டு இடத்த காமிட்டான். அங்க பாருங்க ஒரு நாக்கு வச்சிட்டு மூவ் பண்ணிட்டான். இல்ல ஸ்பாட் பண்ணிட்டா வழி இல்ல. பேரடாக்ஸ் அவுட். சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம். ரைடு பாரடாக்ஸ் எலிமினேட். ஓபன் போவாதீங்க. மூணு பேர் தூக்கிட்டாங்க. ஆமா நைஸ். மேக் இருக்கு கேடி கார்ட். பேக்கப் வேணும். ஃபால்கன் தனி ஃபைட் போடும். டீனா மட்டும் தனி ஃபைட். ஸ்னைப்பர் வெர்சஸ் ஸ்னைப்பர் தான். பட்டனா எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டான் ப்ரோ. முடிச்சிட்டான். அவன் ஷாட் கன் இருந்தா எடுத்துட்டான் ப்ரோ. அவன் பிரஷர் அவன் வந்து உள்ள இருந்தே ஆக்குறனால அவன் சும்மாவே சுத்திட்டு இருந்தான். கேடி கார்ட் பிரஷர் கிளியரான ஷாட் தான் எடுத்தான். ஆனா தனியா ஆடிட்டு இருந்தான். தனியா விட்டான் டீனா. அவன் ரொம்ப நேரம் தனியா வந்து அரோரா அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. புல்வின் ஏத்திட்டான். புல்வின் மோடி ஏத்திட்டான். பெட் வச்சு பாத்துருக்காங்க. ஆறு இல்லன்ட்டு வராங்க. பட் ஆனா உள்வென் எங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க உள்ள. உள்வெனும் ஷோட்டோ நோட் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல இல்ல நோட் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல பண்ணல வரான் நோட் பண்ணிட்டான். ஃபுட் கேக்குது. இல்ல ப்ரோ லெஃப்ட்ல பாத்து நிக்கறான் பாருங்க. ஃபுட் கேக்குது. அதான் எங்க இருக்கான்னு பார்க்கல. வெயிட் எங்க பண்ணு. இருக்கான்னு தெரியல. பட் ஆனா இருக்கிறத alive and kicking with a ton of elimination points already on their side in this alliance. பார்க்கல. பட் ஆனா ஃபுட் டீமன்ஸ் ஸ்பைட் வெர்சஸ் ஏஜேஎல்.
எடுத்துட்டான். சான்ஸே இல்ல ஏஜேஎல் தான். Yeah, Barros, great play on that 1v1 thrill of battle. Saifa locking him down and a swift elimination right after. Falcon மறுபடியும் அடிக்கலாம் bro. ஷார்ட் ரவுண்ட்ல செத்துட்டான். அதான் பாத்துடா. Falcon திருப்பி லவுடுக்கும். அங்க பாருங்க ஒரு சைபா உள்ள போயிட்டு வந்துட்டே சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி கூட்டி வராங்க. அங்க வாருங்க. இதுதான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் எடுத்துட்டான். இல்ல அவன் பேக்கப் இருக்கு பாரு. ட்ராப் இழுத்துட்டு வரணும். 1v1 இருந்தாலும் ஒண்ணு வெயிட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ண பார்க்கணும், இல்லைன்னா இழுத்துட்டு வர பார்க்கணும். 1v1 ஃபைட் தானே ஈஸியா எடுத்துக்கலாம், அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது. எந்த டைம் வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், ஏன்னா அது 50-50 பாசிபிலிட்டிஸ்ல எப்பயும் நம்ம வின்னிங் ரேட் ஹையரா இருக்கிற மாதிரி ஜிடி சான்சஸ் ஜிடினா என்ன பேர் ப்ரோக்கும் ஜிடிக்கும் ஃபைட் புரியாம அடிச்சிடும். செகண்டரி பறந்து போறான். வசனா பார்க்கணும் மீட் பண்ணிக்கிறதா ரொம்ப புரியா இருக்கான். என்னது யாரு வசனா ஒரு புல்லட் கூட புல்ல ப்ரோ போய் ரூட் போட்டு எடுத்துட்டு வரான் ப்ரோ. அடிச்சிரணும் தெரியும். கஷ்டப்பட்டு சுட்ட கேட்டை வந்து அடிச்சிட்டு கடி போயிட்டான். கன் இருக்கு ப்ரோ, லூட் இருக்கணும்ல. அதுதான் லூட் இருந்துகிட்டே போய் திருப்பி லூட் அடிக்க கூடாது, அது தப்பு. லூட் எடுத்தாச்சா விட்டுறணும். சுத்தி ரொட்டேட் பண்ணணும் முதல்ல. அவங்க பாருங்க அந்த சைட்லயும் அவங்க ரொட்டேட் தான் பண்ணாங்க முதல்ல. வேற சைட்ல எங்க இருக்கான் என்னன்னு பாக்குறாங்க. ஒரு ஆள் தான் லூட் அடிக்கிறாங்க, சொல்லி வச்சா நான் லூட் அடிக்கிறேன் நீங்க பாருங்க எந்த கண்ணில் வந்து பாருங்க ரெண்டு ஆங்கிள் ஸ்னைப்பர் எடுக்கிறாங்க. ஃபால்கன்ஸ் வேற ஃபயர் பண்றாங்க ரொம்ப. எதனால இந்த ஐடியா வந்துச்சு? ஸ்ட்ராட்ச்னாலயா? இல்ல சீலே இதான் அடிச்சிருந்தானுங்க, டபுள் ஸ்னைப்பர் தான் அடிச்சிருந்தானுங்க. அப்படியா? ஆமா. அப்ப பீனா தானே பிரைமரி? தெரியல எனக்கு, ஆனா இது அதான் மெட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்காங்க. ராஜா மாத்திட்டாங்க. ஷீரோ கார் அவுட் வச்சிருக்கான். கார் அவுட் ரகல பண்றானே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ டிபி எங்க வந்தாலும் மாட்டிக்கினே இருக்கான். On their side here. On the other side, even prepare பண்றான் பாத்தீங்களா? அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நான் ஒரு ஸ்கேர் ஆயிட்டே இருக்கேன். ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்கள பிடிக்க முடியாது. இல்ல ஒரு லூட் அடிக்கிறது. லவுட் சைலண்டா இருக்க மாதிரி ப்ரோ. காட்டவே இல்ல லவுட் கூட. அதான் ஒரு எலிமினேஷன் கூட இல்ல. இது வரைக்கும் ஒரு எலிமினேஷன் கூட அடிக்கல. பேஷன்ஸ் தான். ஏய் ஜோனை புடிச்சிட்டாங்க. லவுட் பார்த்தாலே ஜோனை புடிச்சிட்டாங்க. பிரசிடென்ட் டீம்னாலே ஜோன் தான். கையே வைக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. அவங்களோட லெகசியை ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படியே. முரிராம பாருங்க ப்ரோ. முரிராம டிஆர்எஸ் ஷோட்டோ வராம பாருங்க. டிஆர்எஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. டிஆர்எஸ் 1v2 ஸ்னைப்பர் பேக்கப் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச பேக் அடிக்கிறது நல்லது. பேக் அடிச்சிட்டான் ஷோட்டோ. பேக் போறான். இவங்களும் பேக் அடிச்சிட்டான். இதே எங்கால டாபிகா இருக்கட்டும். டாபிகா இருந்தாலும் இங்க பேக் தான் அடிக்கணும். போய் ரைட் எடுக்க கூடாது. வின்னிங் பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி தான். என்னடா ப்ரோ அது கணக்கு இல்ல ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ மென்டாலிட்டி. ஒரு சின்ன என்னன்னா அடிச்சிருவேன்னு போறது வந்து அது வேற. இந்த மேட்ச்ல போக கூடாது. ஒரு மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு, லூட் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? திருப்பி அடுத்தது நாம எப்படி அடிக்கிறது? இன்னர் ஜோன் போய் அது அங்க பிரச்சனை பண்ணும். லவுட் பாருங்க ப்ரோ. டிஆர்எஸ் வந்துட்டான். டேய் ஷோட்டோ வந்துட்டான். ஷோட்டோ கிட்ட எனிமி. ஃபால்கன்ஸ்க்கு டாக் ப்ரோ. ஆமா ஆமா அடிக்கலாம். போடு முடிச்சிரு. நைஸ். என்ன பண்றான் உள்ள உட்கார்ந்து? தூக்குனா ரிவைவ் பண்ணிட்டான். ஷோட்டோ பா பண்றான். ஐயோ கேனே அவன் ரெக்கவரி ஆகும். அங்க பாருங்க அங்க யுவோஸ் மாட்டிட்டான். கேடிகர் போற யுவோஸ் இருக்கான். ஏய் நான் தேர்ட் சர்க்கிள்ல முடிய போகுது. இதுக்கு மேல 11 டீம்ஸ் இருக்கு உள்ள. சூப்பர் தான்.
நம்ம ஆளுங்க ரெண்டு இருக்காங்க எல்லா டீமும் ஃபுல்லா இருக்கு ராஷா ஐகானிக் ஆப்ஷன் போட்டுட்டானா இந்த பொறுமை தான் தேவை பாருங்க 3 டீம் இருக்கு இந்த ஒருத்தனை போய் அடிக்க போய் நம்ம மேன் லாஸ் ஆயிடக்கூடாதுன்னு வெயிட் பண்றாங்க பாருங்க இதுதான் தேவையான விஷயம் ஒரு டீமுக்கான மைண்ட் செட் இதுதான் சப்போஸ் இவனை எடுக்க பார்த்தோம்னா நம்மகிட்ட லூட் இருக்காது கடைசியில மேட்ச்ல மோசி போடு ப்ரோ இதே மாதிரி நானும் அடிச்சேன் ப்ரோ நேத்து தான் வாண்ட் அடிச்சேன் நம்ம அடிச்சாலாம் யாரும் பேச மாட்டாங்க ப்ரோ வாண்டோ அவன் யாரு டிபி டாப் 1 ப்ரோ யோ அது இல்ல ப்ரோ வண்டியில போறது உண்மைதானே அதே மாதிரி வண்டியில போயிட்டு இருக்கும்போது தான் நானும் அடிச்சேன் அந்த சினாரியோ சொல்றாரு ஓகே ஆமா ஆமா ஈக்குவல் தான் இவன் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கான் கேடி அடிச்சாங்க Bangladesh is going to have a rough time to get out of their spot, but thankfully the circle's still with them. The next see which teams get caught out here on the rotation. செக் பண்றாங்க இது வந்து வெளிய செக் பண்றாங்க பாருங்க வால் போட்டு வெளிய ஸ்கவுட்டிங் பண்றாங்க அலை வெச்சுனா கவுண்ட் கெட்டை அடிச்சிட்டாங்க கெட்டை அவுட் ஷோட் ஷோட் திரும்ப டவுன் இல்ல ஷோட் அவுட் And I think that this is a situation where you have to Tina Falcons இன்ன வரைக்கும் லவுட காமிச்சிருக்காங்களா ஒரு இடத்துலயாச்சு லவுட் போட்டு அடிச்சிட்டாங்க புரியுறாம லவுட் போட்டு அடிச்சிட்டாங்க புரியுறாம அடிக்கிறான் இவன் அடிக்கிறான் லவுட் ஃபுல்லா கில்ல ஃபுல்லா சைடுல தான் வந்து எடுக்கறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க போயிட்டு யாரு கூடயும் 4v4 எடுக்கிறது இல்ல அது எடுக்க கூடாது எதுக்கு எடுத்து நம்ம இன்னொரு டீம் இந்த ஜோன்ல எல்லாம் 4v4 ஃபைட்டே எடுக்கவே கூடாது பட் ஆனா லவுட் இன்னும் ஜோன் பிடிக்கல எங்க இருக்கான் 35 ஜோன் அப்பவே பிடிச்சான் பிடிக்கல ப்ரோ டெக்குக்கு தான் ஜோன் நினைக்கிறேன் இல்ல லவுட் ஜோன்ல தான் இருக்கு இல்ல பாருங்க வெளிய தான் இருக்கான் வெளிய இருக்கான் வீடியோ ஸ்டைல்ல போ ஜிடி ஸ்டைல்ல போ லெஃப்ட்ல மேப்ல ஆமா லெஃப்ட் ஆர்க்வே மலையில அங்கயா இல்ல இங்க முன்னாடி பாருங்க புரியாம சைலண்டா ஜிடி வெர்சஸ் லவுட் ஃபைட் லவுட் ஐயோ வைப் ரெண்டு வண்டி பாருங்க பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரே ஒரு கோடி போய் எடுத்துறாங்க ஒரே தமிழ் ஜோன் டிராப் ஜம்மன் மோன் எடுத்துறான் யாருமே இந்த ஜோன் இல்ல மூணு டீம் தான் இருக்கு சம ஃபைட் இருக்கு நாலு டீம் இருக்கா அந்த ஒரே காம்பவுண்ட் லைக் அந்த மூணு வீட்ல நாலு டீம் இருக்கு அரோரா இருக்காங்க டைட்னிட் இது டிசியும் ரெண்டு ஸ்னைப்பர் புரிராம் லவுட் வெர்சஸ் புரிராம் நான் நினைச்சது அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க டவுன் நம்ம ஒரு நாள் பொங்கி எடுத்துறாரு ட்ராப் நேடு ஐயோ வர டவுன் ரெண்டு டவுன் ப்ரோ மோஷன் டவுன் அங்க பாருங்க ஐயோ புரிராம் சாண்ட்விச் அகைன் புரிராம் சாண்ட்விச் அப்பா ஏஜிரஸ் டிஆர்எஸ் முடிச்சாங்க டிஆர்எஸ் ட்ராப் இந்த இடத்தை தான் பிடிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அகைன் லவுட் வந்தான் பட் ஆனா ஃபால்கன் இருக்கான் ஃபால்கனை போட்டு முடிச்சுவோம் ஃபால்கன் அவுட் ஜோன் அவுட் கெட் கீப் புரிராம் ஹெல்மெட் வாகி புரிராம் ஃபால்கன்ல ஒரே ஒருத்தன் அதனால காலி ஆயிட்டான் அகைன் ஃபால்கன் ஹெல்மெட் புரியும் புஷ் பண்ணி முன்னாடியே போய் ஜோன் கிட்ட அங்கேயே நின்றுக்கணும் அவங்கள ஜோன் கீப்பிங் பண்ணிருக்காங்க கேட் கீப்பிங் ஏஜேஎல் 15 கிலோ எடுத்துட்டான் ப்ரோ மான்ஸ்டருக்கு வெச்சு நாலு எலிமினேட் அரோரால மட்டும் தான் ஒருத்தர் இருக்கான் மொத்தமா நாலு டீம்லயும் ஃபுல் டீம் இருக்கு அரோரா எலிமினேட் இப்ப 16 4v4 மேல ஏறானுங்க ப்ரோ மேல ஏறானுங்க ஐயோ ஈவோஸ் அவ்வளவுதான் வால் அடிக்கிறாங்க வால் பிரேக் பண்றாங்க போறான் ப்ரோ வால் பில்ட் பண்ணி மேல போறான் ப்ரோ இவன் ஸ்னைப்பர் எதுக்கு மேல ஏறான் 150 கனெக்ட் பண்ண 150 அரே ஒரு நேடு தரமான நேடு ஓகே ஒரு டேமேஜ் போயிருக்கு பட் ஆனா ஈஸி ரிகவர் ஆயிடுவாங்க அது பிரச்சனை நேடு வெளிய போட்டுருக்கா வெளிய போட்டா ஒரு ஏஜேஎலுக்கு இங்கிட்டு போயிருக்கோம் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை வால் போட்டு அந்த சின்ன கேப்ல அடிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ
இதுதான் ப்ரோ டி வந்து ராஷியா டவுன் நைஸ் லவுட் ஜோன் பிடிக்கணும் ஜோன் பிடிக்கிறாங்க ராஷியா லவுட் செம்மையா பிடிக்கிறாங்க பொசிஷன் செம்மையா இருக்கு அகைன் கார் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணு வெஹிக்கிள் தான் மெயின் ரொட்டேஷன் ரிச் கவர் பெர்மனன்ட் கவர் எடுத்துக்கிறாங்க பெர்மனன்ட் கவரே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க போடு வண்டி எடுத்துறாங்க ராஷியாக்கு 8 ராஷியா 8 அடிச்சா ராஷியாக்கு ஒரு 8 ஈவோஸ் ஏஜென்ட் சைஃபா அவுட் ஈவோஸ் நேடு டி வைஃபா 3 பேர் அவுட் ஆமா அவங்களுக்கு பின்னாடி லவுடோட ரொட்டேஷனை பாத்தீங்களா ஏய் இல்ல ரே அவனுக்கே அடி வாங்கிட்டான் ரே ஈவோஸ் மாட்டிக்குவாங்களா இல்ல எல்லாம் அடிச்சானு எல்லாம் அடிக்கிறாங்க 2 நாள் லவுட்ல அப்பா இந்த ஃபைட் எடுக்கறாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் யூஸ் போயா இந்த ஃபைட் எடுக்க யூஸ் போயா சான்சஸ் ஹை ரிச் ஆன்ட்டாங்க யூஸ் தான் போயா லவுட் டிராப் மட்டும் தான் அங்க ஒரே ஒருத்தன் தான் ரெண்டு டீம்லயும் ஒரு ஒருத்தன் தான் யூஸ் மட்டும் தான் ஃபுல் டீம் யூஸ் போயா டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஒரு பூயாவா இப்ப காம்பானுங்க ராஷியா பாருங்க ப்ரோ ராஷியா காமிக்க Amazing run from Titan Esports Club. Rain God now looking to clean up house. Nameless found. Thrill of battle form. Nameless has no chance. மேல ஒரே ஒருத்தன் லவுட் ஒரே ஒருத்தன் இவங்க லவ் டீம்ல யார் ப்ரோ இருக்கா இல்ல ஸ்னைப்பர் வந்து என்னது கேரக்டர் மோர்ஷா எல்லாரும் எந்த டீம் லவுட்ல கேக்குறாங்க ஸ்னைப்பர் லவுட் எனக்கு கேட்டிருந்தா அப்ப லவுட்ல லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணிருக்கான் ஸ்னைப்பர் மோர்ஸ் போட்டு அவங்களுக்கு பேக்கப் தர மாதிரி 2 அடி கனெக்ட் பண்ணிட்டு எங்க டைரக்ட் புஷ் பண்ணியிருந்தா இன்னும் வசதியா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கைஸ் அவங்க 4 பேர் ஒண்ணா ஜோனுக்கு வர சொல்லி அடிச்சாங்க கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் and they do have the advantage with the move of the circle. AGL will have to keep an eye on Loud and TEC. They don't need to do much with that high ground. They just need to play circle. It's now going to move. AGL looking இவங்க இந்த சைடு போனதா ப்ரோ பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் AGL தாங்க பாருங்க லவுட் இது வச்சிருக்கான் கையில ஸ்கைலரா ஆமா அதான் நான் கேட்டேன் ஏதோ அப்ப அவங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் என்ன கேட்டா ஆனாலும் ஒரு மேனை இங்க நிறுத்தி வச்சிருக்கலாம் என்ன கேட்டா ஸ்னைப்பர் நிறுத்தி இருக்கலாம் 3 பேர் லாஸ்ட் ஒன்ல இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஸ்னைப்பர் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எனக்கு டவுன் வச்சாங்கனாலே போதும் செம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் ஒரு ஆள் இங்க பின்னாடி இருந்து அட்டாக் பண்ணியிருந்தா அவங்க 3 பேரும் வண்டியில போறவங்க ஈஸியா இருக்கும்ல மிஸ் பண்ணிட்டாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது இவங்க யூஸ் பண்றத பாருங்களேன் இந்த லவுட் யூஸ் பண்ற கேரக்டர் பாருங்க ஒலிவே யூஸ் பண்றாங்க ஃபுல்லா இது ஹீலுக்கு அதே மாதிரி அவங்க டீம் நோட் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் வச்சிருப்பாங்க எல்லாம் இது ஜஸ்டின் பைப்ஸ் Yeah, that's the repositioning going to be taken away from them and now Loud is stuck in a corner. Coming in from Russia, traded out though by Guaxa. But Ray, nice damage onto side. இப்போ ஒரு நேடு உள்ள போறாங்க நேடு அப்பலாம் ரெண்டு ஒரு டாம் ரேண்டமா தூக்கி போட்ட நேடு 3 டவுன் ப்ரோ அதான் அந்த ரே ரேண்டமா தூக்கி போட்ட ரேடு தான் பட் ஆனா கில் கன்ஃபார்ம் ஆகல இந்த இடத்துல எனக்கு கேட்டா இந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆளை என்ன கேட்டா பின்னாடி நிக்க வச்சிருக்கலாம் அதுதான் இவங்க வந்து இந்த 3 பேர்ட்ட ரஷ் பண்ண பார்ப்பாங்க பட் ஆனா பின்னாடி இருக்க ஒரு மேன் இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு ஒரு தாட்ஸ் ஆமா ஒரு சாக்ரிஃபைஷியல் டவுன் ஆனா கூட டீம் வைப் ஆயிட்டு போய் அடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் என்னோட தாட்ஸ் அதுதான் உங்க கருத்து ஏதாச்சும் இருக்கா லவுட் ஜெயிக்கிறதுக்கு வேற வாய்ப்பு இல்ல வேற ஏதாச்சும் டீம் இது இல்ல ப்ரோ மோஸ்ட் இல்ல மோஸ்ட் இருந்தா ரொட்டேட் பண்றது கரெக்ட்டா இருக்கும்
இல்ல ப்ரோ, அதுதான் நான் சொல்றேன். சாக்ரிஃபிஷியல் டவுன் அப்படின்னா இவங்க வந்து அடிக்க பார்த்து டவுன் ஆகுறது அது வேற. அப்படின்னா அவனை வந்து ப்ரெஷர் பண்றது, டபுள் சைட் ப்ரெஷர். இங்கேயும் டீம் இருக்கான், பின்னாடியும் அடிக்கிறான்ட்டு அவனுக்கு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். அந்த சிச்சுவேஷனை இவன் உருவாக்கி தந்திருக்கலாமோ லவுட்ல எனக்கு ஒரு யோசனை. Playing the game of numbers, looking for the final loud player out there. No back-to-back booyah for Brazil. Evos Divine, the reigning defending champions, will say. And the wonder kid Russia does it again with a final elimination. Tá lá em cima, de acordo com os resultados que vem durante alguns Mal trap, Estamos evoluindo cada dia. A gente quer muito representar o Brasil bem nesse ஆறா mundial. ப்ரோ ஸ்னாப்னாலே ஆறாதான் ஸ்னாப்னாலே ட்ராப் ஆறா. Estão amassando e manter mais 4 ஈவினிங் பாருங்க ஃப்ளெக்ஸ் ஆறா. Starting the championship, starting the WC 2026 with Abuya was Flexo. ஐயோ டாக் அடிக்குது. very important. வெயிட் பண்றேன். Are confident. நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர் நல்லா வெயிட் பண்றேன். Way above and right First ஓட்டா அடுத்து ரோல் in a second place. We feel like we are in the right path and ரோல் எனக்கு ரோல் பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு பாப்போம். o time da Loud, vocês conseguiram ter uma boa performance durante o campeonato brasileiro. Você acha que ரோல் வந்து அதுதான் டிஃபரண்டா ஐஜலே இல்ல. Loud no topo? ப்ரோ அவனுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு போஸ்ட் போட்டுருந்தாங்க ப்ரோ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி போட்டெல்லாம் வச்சு ஒரு ஹிந்தி சாங் போட்டு இந்த மாதிரி தெய்வீகமா போனாங்க ப்ரோ. சூப்பரா இருந்துச்சு. டிஜிமே அப்படிதான் போனாங்க. டிஜி அதேதான் பூஜைலாம் பண்ணாங்க. டிஜி ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டு ஆமா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இதுக்கெல்லாம் வரது. பட் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஒன்ஸ் என்டர் ஆயிட்டான் அவன் நேம் வெளியே தெரியணும். பதிச்சாலே அவங்க யாருன்னு அப்புறம் வெளியே தெரிஞ்சுக்கும். ஜிடினா கண்டி சி அது படிங்க ரைட்ல இருக்கிறது Tirunelveli no ano passado. Jogarem internacionalmente, obviamente que vocês estão mas você acha que esse resultado de um top 5 trouxe mais confiança para aqui no WC 2026? Com certeza, assim como no campeonato brasileiro, a gente sempre no campeonato, quando ele acaba e os desempenhos. Eu sempre solto uma frase que eu falo com o Joker, eu falo. agora nós só vai desempenhar bem. E eu acho que foi o que aconteceu no último mundial. Quando ele acabou, em vez de mim ficar triste, ele aprendeu como jogar um mundial. Wow, that's very special. Okay, so reach the Free Fire World Series finals. Match in the top 5 gave us such a great and important in what we should do in Free Fire right now. எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா பண்றானோ அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா டீம் உள்ள இருக்கும். அது பண்ணி தான் ஆகணும். லாஸ் ஒன்னுக்குலாம் நேரதான் ப்ரோ, நேர வேலை தான். ப்ரோ ரொட்டேஷனுக்கு ஸ்னைப்பர் தான். ஜெர்சியும் அதெல்லாம் பாருங்க. ஜெர்சி எனக்கு இந்த எல்லா ஜெர்சியை விட Thanks so much for white your gold டாப் ஜெர்சி பாருங்க. ஃபால்கன் இந்த வெளிநாட்டுல வேலைக்கு போவாங்க அவங்க போட்டுருக்காங்க. எது இந்த ஜெர்சியா ப்ரோ? டாப் ஓடுது. என்னையா சொல்ற? அட்வர்டைஸ்மென்ட் டிஜி ஜெர்சி பாத்தீங்களா? பார்க்கலையே. வேணாமா லீஜியன் லேப்டாப் பண்றவங்க வாங்கிக்கோங்க, ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. கோப்ரா ப்ரோ வாங்கி கூட ப்ரோ எனக்கு வேணாங்க. கோப்ரா வாங்கி கூடியா? அவரு மொபைல் வாங்கி தரேங்க. மொபைல் வாங்கி கொடுத்தாரு. அடுத்த லேப் தானே அடுத்து வாங்கணும். அவரு ஸ்ட்ரீமரா இருக்காரு. லேப்ல ஸ்ட்ரீம் போட போறோம் ப்ரோ. இவன் இங்க ஃபைட் ஆடிட்டேல எங்க ப்ரோ எங்க இருக்காடா? போனது ஜெயிச்சது ராசியா படுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஜெயிச்சோம். அதான் லாஸ்ட் மேட்ச். அப்ப யாரு ப்ரோ? ஐயோ குட்டி கொஞ்சம் ப்ரோ ராசியாலாம் பெரிய நைட்டாம் ப்ரோ. ஆமா லைவ்ல ஓடிட்டு இருக்குது ப்ரோ. பெரிய நைட்டாம் பெரிய நைட்டாம் இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் பெரிய நைட்டாம். அங்க பாருங்க மீசைய பாருங்க. நம்மால்தான் நம்மள்ட்ட வந்து ஃப்ரம் தமிழ்நாடு சொன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியான்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாரு? வணக்கம் என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க? யாரு ஸ்விமிங் போட்டுருந்தான் ப்ரோ காத்துலயே. ராசியா எல்லாம் ஒரு இதுதான் எக்ஸைட்மென்ட். No, I think I feel so confident. We're training so hard in Indonesia, so
We're very confident to lift the trophy again. Lift the trophy again. அம்மா நல்லாவே பேசுறாயா. மெச்சூரா பேசுறான். சின்ன பையன் தான். நம்மளா இருந்தா வளருவான். Ya setelah di அது மெச்சூரிட்டி ப்ரோ. எனக்குலாம் என்ன அது வந்துரும். அதான் நாம மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன நமக்குலாம் என்ன வந்தாலும் நமக்கு எனக்குலாம் பேச ஆரம்பிச்சான். வரும். அது அப்ப சொல்லுங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். sebenarnya. Tetapi di hari ini kita sudah ingat siapa. பாருங்க ப்ரோ இடத்தை. ஐயோ இது இல்ல. அது பலசு. இல்ல அந்த இடம் சூப்பரா இருக்குல்ல. பலசு நல்லா இருக்குல்ல அந்த. அந்த ட்விஸ்டர்லாம் வரும்ல. ட்விஸ்டர் நைட்ஸ். நம்ம டீம். அது நல்ல டீம். மலேசியா. நானே இப்ப இந்த நிறைய டீம் புதுசா இருக்குல்ல அந்த டீம்ல பார்த்தேன் ப்ரோ யூடியூப்ல போயிட்டு சூப்பரா ஆடிட்டானுங்க ப்ரோ. Because that dream is alive for the rest, the chances of EVOS dividing back to back may be a little lower. English sponsor. Kalau untuk tim-tim lain sih, kalau buat saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain. I don't think too much about the other teams. I just like coach on that. Saja main. Nah, itu yang Focus terbaik. on playing the squad. Tim-tim lain Matches and other teams. Watch out. Turnamen yang lain kalian bisa lihat sejarah-sejarah kita di turnamen EWC kemarin. Nah, இந்த மாதிரி நம்ம என்ட்ராமையா ngegangguin drop zone kita. Better be careful. ஃபயர் பவர் ஏத்தணும். எந்த சிச்சுவேஷன்ல ஆற மாதிரி ஃபயர் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும். For anybody that was wondering how EVOS Divine was going to start, VAIRAM போட்டு சொல்லி லாஸ்ட் ஒன் பேசணும். did we get an answer because they came in hot. By the way, yes, you saw one more person added to this amazing panel that we have. Coach பண்ண சொல்லுங்க bro. I'm actually not going to start with you just yet. I just want to talk to you. அவர்தான கோச். கோச் தான்டா நானே கோச் தான்டா. அப்பறம்தான் இதெல்லாம். How they were going to be doing. They're doing pretty damn good. They're doing pretty well. I'm kind of relieved actually because EVOS had so many close calls throughout the whole entire first game, and it got me worrying. Not something that I want to see obviously, but at least they slowly climbing the elimination points ladder, and they fixed what could be perfected in the first game. Because, hey, come the second game, they know exactly what they need to do. And we see Russia obviously as a pivot sniper. He's gonna need more room for him to do dynamic movements, and that's exactly what the support gave them. So yeah, it works well for them. EVOS is finally finding the rhythm that they got last time. Again, maybe because EVOS had so many close calls throughout the whole entire first game, and it got me worried. Not something that I want to see obviously, but at least they slowly climbing the elimination points ladder. The second game, they know exactly what they need to do, and we see Russia obviously as a pivot sniper. He's gonna need more room for him to do dynamic movements, and that's exactly what the support gave them. எங்க ஹரியோ லைவ் போட்டுருக்காரியா? யாரு LKG? ஆமா. NKJ அவன் கோகாஸ்டர். Opening game, of course, the nerve. ஸ்கிரிப்ட் லைவ் போட்டுருக்கான். ஆனா அத விளையாண்டுருக்கான் ஸ்கிரிப்ட் லைவ் போட்டு. எங்க ப்ரோ? நானுமே லைவ். சேனல் குள்ள போங்க. இருக்கு போவோம். ஏன் வெளிய காமிக்கல? இதெல்லாம் போட்டுருக்கான். இது ஜனநாயகன் ஜனவரி 23 லான்ச். சீ ஜூலை ஃபுல்லாவே உனக்கே போட்டேன். थैंक यू விஸ்வா ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. பொங்கலுக்கு ரிலீஸ். ஏய் गाइस, இந்த ஆர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வேஸ்டா தான் गाइस போகும். அது எனக்கு போட்டீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால தான் சொல்றேன். கேட் ரேட் இன்கிரீஸ் ஆகும், கொஞ்சம் இது கிடைக்கும். கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டானே. Hey bro, Ari commentary வேணாம் bro. Ari off that final circle is one thing that Loud has been doing for the first 2 games, but it's just unfortunate that we're rotating. Back to back, go red shot, go red shot. No need பாருங்க. For them to make that rotation. இந்த நேரத்துல அப்ப ரேண்டமா போறேன். நாக்க மட்டும் பாருங்க. Some of the squads now being able to perform well. யோ இது லைவ் செம்ம குவாலிட்டியா இருக்கு. I mean Loud definitely bro, எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி guys. நிறைய பேர் அனுப்பாம கஞ்சா போட்டு இருக்காங்க. நீங்க அத இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க. நீங்க லைவ் ஓட இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க.
நீங்க நம்ம we've been பாக்கறல talking about that pressure, and they've இது got the increase pressure of the club championships. நேத்து நம்ம ஒன்னு மாத்திரம் நான் இருக்கா நான் கூட கேட்டதுக்கு வைரம் ப்ரோ இருக்கு அதை வச்சு நம்ம லேப் தாங்கான்னு சொன்னார்ல 4K காமிச்சதுல 4K ஸ்பேஸ்ல Of course, you know, they're sitting in that kind of middle of the pack. அது மேபி At அதுல the ஸ்ட்ரீம் moment, பண்ணலாம் they PC are தான trying to find those membership eliminations. கார்டுல தெரியல 3 என்ன The second match where we நீ saw வெளிய இருந்து வேணா நீ வெளிய இருங்க நம்ம இது பாக்குற ஸ்ட்ரீமோட இது மட்டும் from the team. They're like, no revivals for you guys, and we just saw them sort of launch over to where Tag was trying to recover the rest of the team and try and get those early eliminations. So, you know, I think they're sitting about, what, 6th place, 27. It's nothing, you know, at the top with those 41 points there. The same kind of consistency that they had, you know, in these previous global series that they had. Sometimes they do incredibly well. Sometimes they choke and aren't flying like a Falcon should. But look, don't take your eyes off Team Falcons, guys, because they are capitalizing on those early eliminations, which are putting those points on the boards, and, you know, they're just looking for that booyah. Yeah, they're looking for that later on. Let's see if they're going to end up getting it, because I'm looking at number 4 here. Gundy, nasty. I mean, 32 points, that's not bad either. Yes, definitely something. I did not expect them to do so well. I mean, they haven't consistently shown the amazing strength and courage and the skill to back it up. So I am just at awe at how amazing Dynasty is performing at the very first game and sitting at fourth with 22 points. Isn't bad, but I நீங்க டாலர் சிம்பிள் இருக்கல சூப்பர் சாட் சிம்பிள் அது பக்கத்துலயே கிஃப்ட்ஸ் காட்டும் அப்படி இல்லனா தொட்டைனா கிஃப்ட்ஸ் காட்டும் அது தொட்டி கிளைம் பண்ணுங்க நம்ம கிளைம் பண்ண சொல்லி இல்ல உங்ககிட்ட 1000 ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணலாம் ஓகேவா அது ஃப்ரீ தான் அதை கிளைம் பண்ணி போடுங்க some of the teams are in here quite fresh. They haven't met them in Southeast Asia or some of the global tournaments that they have. So they need a little bit of time to study their opponents, and that's what they're doing for most part of the game. First half was just silent, and then towards the end, that's where they tried to put in a little pressure. But at some point, there's still a lot of teams surviving towards that final circle. So third party okay. Yeah, I agree, because when I see Budur, I mean, என்ன bro break up headphone போட்டு பேசு headphone தான் போட்டுருக்கேன் அபெக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரஷர்ல இருக்கேன் so it's definitely something that we want to see from bro. Thank you for the 500 rules bro football trophy. Yeah, and I was talking to Lucifer actually, one of the casters, that you'll be able to see it later on today. இந்த மேட்சா You guys were mentioning tag how என்ன மேட்ச் என்ன மேப் தெரியலையே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா டிசி ல வர சவுண்ட் அது இல்ல பாத்தா சொல்லலாம் என்ன மேப் அரே யார் ஆமா உங்க வாய்ஸ் கிளியரா வருதுங்க என் வாய்ஸ் விட நான் பேசுறது கிளியரா வர மாட்டேங்குது that's not the consistency check we want to see out of this teams. So now that we got 2 matches done today, we got thank you bro ரெண்டு இது போட்டுருக்காரு group A. What are your expectations for tag? So much for the actually my expectation is that thank you the trophy sat bro thank you so much டிசி ல கேக்குறோம் வாய்ஸ் அதுல கேக்குறோம் டிசம்பர்ல ஈவென்ட் வைக்க போறோம் பாரு எல்லாத்தையும் ஆஃபீஷியல் எனக்கே போட்டாரு என்ன ஈவென்ட் thank you for soy test bro It's our job to point out because I really want them to do well. I mean, obviously they have quite a name. Thank you reputation. Dinesh bro thank you for This is just something that I feel very sad about seeing from them. I just hope that they can bounce back and do better. அடுத்து பல்கட்ரியா judging from that story if you really need plenty of time and we're only talking about what 4 days overall கேக்குதா பல்கட்ரி யாரா இருக்கு என்ன சொன்னே கேக்குது கேக்குதா என்ன இங்கிலீஷ் சொன்னே என்ன இங்கிலீஷ் சொன்னே என்ன You'll definitely to putting your coach mentality. If you're looking at VP from Pakistan, நீங்க எனக்கு தெரியும் அவுட்புட் தான் இன்கிரீஸ் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் மேபி நான் பாக்குறேன் all the crowd from Pakistan right now. ஓகே பரவாயில்லை ராஜா bro பரவாயில்லை. What are you going to go over there and tell them? I'm telling you to get gaming எப்பவுமே ஸ்லோ ஸ்டார்ட் ஆகும் நாளைக்கு அபெக்ஸ் I can tell that there's something Lays really want to tell them. She can't say I gotta be broadcast friendly here, okay? Let me let like the Australian ஜாலியா இருக்காரு பாருங்க ஜம்மன பாத்துட்டு இருக்காரு those teams, and this is what we talk about when you say, you know, the mental capabilities of these teams. When you டைம்ல நானும் ஸ்நாக்ஸ் வச்சிருந்தா சாப்பிட்டே பாப்பேன் வாட்ச் பண்ணியா thank you ஹரி bro அஸ்கி thank you யாரு யார் சொல்றீங்க நீங்க டாலர் நீங்க யார் சொல்றீங்க இப்போ Earlier you were
என்னதான் சொன்னேன் சைடுல ஸ்நாக்ஸ் வச்சு ஜம்முன்னு வாட்ச் பார்ட்டில ப்ரோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி गाइस நிறைய பேர் அனுப்பாம கஞ்சா போட்டு இருக்காங்க அதை அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. Yeah, you know, we've been talking about that pressure, and they've got the pressure of the club championships on their shoulders. So, you know, amounts of other Falcons, you know, in different games coming through. So, of course, you know, they're sitting in that kind of middle of the pack at the moment. They are trying to find those eliminations early on. There was actually a moment in the second match where we saw Team Falcons hunting down Team Tag. They were able to take 2 limbs from the team, and they're like, members back in, but without him, Vega taken out of the equation as well. And it looks like Gun Dynasty, that's the end for them. Aurora and Loud, this is going to be a club. This means Bangladesh is going to have a rough time to get out of their spot. இவங்க முன்னவே வந்து லொகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க டெக் பங்களாதேஷ் டீம் இன்னும் அவங்களுக்கு மேப் நாலேஜ் நல்லா இருக்கியா டெக்குக்கு செம்மையா வந்து முன்னே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி உட்காந்துட்டாங்க. லவுட் உஷாராயிட்டாங்க கொஞ்சம் பொறுமையா வந்துட்டாங்க. குட் ஒன். அன்னைக்கு மட்டும் இதே மாதிரி மட்டும் இதுல வந்துச்சுன்னா எஃப்எஃப்எம்ஏசி ஆமா எஃப்எஃப்எம்ஏசி தான் 7th மேட்ச் கார்ட்லிக் போய் லான்ச் போட்டு அந்த இடத்துல போய் மாட்டுவாங்க இல்லையா 3 டீம் லான்ச்சா இல்ல ஸ்லைட்ல போய் ஆமா லான்ச் ஸ்லைட்ல போய் மாட்டுவாங்களே லான்ச்ல வேற டீம் வரும். ஆமா லான்ச் போட்டு நீங்க கார்ட்லிக் லான்ச் போட்டு ஒரு டீம் வந்து எடுத்துருங்க. ஆமா அங்க எல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டி டிஜி எல்லாம்ட்டு அதே வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க மேட்ச் ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட். கார்ட்லிக் ஹை ரிஜ் செம்ம அட்வான்டேஜ் எல்லாம் அப்படியே மாட்டலாம் ஒரு செகண்ட் தான் 30 செகண்ட் போல. ப்ரோ லைவோட சவுண்ட் ஜாக் ப்ரோ லைவோட சவுண்ட குறைங்க. லைவோட சவுண்ட குறைங்க. நான் குறைச்சிட்டேன் இன்னும் குறைக்கதா நான் கொஞ்சம் குறைங்க. ஓகே ஒரு 10 குள்ள வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்க சவுண்ட் நல்லா கேட்கும். இது எவ்வளவு இருக்கு சவுண்ட் நல்லா தான் கேக்குது. கௌதமே எதுக்குடா இப்போ இது பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கற? ஓகே போதும் போதும். எதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ அவன்? ஃப்ரீயா வந்துச்சா கௌதமே? மறுபடியுமா? ஸ்பைடி யோ சாமி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கண்டிப்பா இவனுக்கு மறுபடியும் ஃப்ரீயா வந்துருக்கு போல ப்ரோ. இந்த வாட்டி யாரு இத அடிப்பான்னு சொல்லுங்க உங்க கெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில். இது சாம்பியன்ஷிப்பா ஒரே டீம் தான் சொல்லணுமா? ஒரே டீம் சொல்லுங்க. சரி ஒரு 3 டீம் சொல்லுங்க. எவோஸ் ஓகே ஃபால்கன் ஓகே ஃப்ளக்ஸோ. நீங்க ப்ரோ வேற யார் இருக்கீங்க? டீஜிடா அவங்கள மியூட் கோவர் ஆன் பண்ணிட்டாடியா? சொல்லுங்க கோவர் ஆகுது. ஏஜி கரெக்டா ஆல் கேம்ஸா? ஆமா எவோஸ் அப்புறம் ஃபால்கன்ஸ் எல்லாத்துலயும் ஃபால்கன்ஸ் அண்ட் எவோஸ். ஐயா வசனா சொல்லுங்க அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஜாஸ் அதுக்கு போங்க குவாலிட்டியா பார்க்கலாம். அதுக்கு போங்க எதுக்கு ஒரிஜினல் ரெஸ்ட் இதுல குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ ஃபுல்லா 4K ல. 4K வா தாங்க. ஏய் மேக்ஸिमम 1 தான் பண்ணுங்க. ரோஸ் பில்ல தான் சரிடா. ஸ்பீட் லெஃப்ட் அதுக்கு மேல போடுங்க. 15 MB இதெல்லாம் போனதே இல்ல. देख रहे हैं मैच सिंड्रोम को सबसे पहले पा रहे कि कुछ यहाँ पे जाके नजर आ रही है सिर्फ टैलेंट क्वेश्चन ட்ராப் தான் மோஸ்ட். யோ டாகுக்கும் ஜிடிக்கும் எப்ப பார் ஃபைட் நடந்துட்டே இருக்கு. என்னதான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா? டாக் ஜிடி பக்கத்துல ஃபால்கன் பாருங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கிட்டே இறங்கிட்டாங்க. பீனா மட்டும் இறங்க விட்டுட்டு நீங்க ஆளுங்கன்னு இருக்காங்க. ரெண்டு பேர் ஃபால்கன். ஆமா நோட் பண்ணிட்டாங்க. ஜிடி அடிக்குறாங்க. ஜிடி வந்து ஃபால்கன் அடிக்க பாக்குறாங்க. இல்லையே ஆமா சவுண்ட் கேக்குதானே? எலிமினேட் டைட்டில் எஸ்போர்ட்ஸ் எலிமினேட் டிசி
முடிச்சிட்டேன். அங்க அடிச்சிட்டு இருந்தானே எலிமினேட் ஆயிட்டானுங்க. இதே சாகித் இருக்கா? எனக்கு சவுண்ட் கேட்கல. Esports Club before even hopping on into the game here. Unbelievable. 19 points. And they do not have anything from this game. But Gun Dynasty on the other hand, they're going to go in here for the annihilation. But now, God and the super survivor, super reviver. Photo பார்க்கவே இல்ல. Photo Medallion dash catching up with him, taken but now out with the max 7. Yeah, and he was the guy that's really Falcon responsible to bring the team back into the game. Again இங்க வந்தாங்க bro. Aurora Falcon. Aurora next entry. Aurora next entry coming. Still waiting at the wings for the right. Photo I எல்லாம் think தண்ணிங்க Oakley just really joined in, but now on fire. First party. Wolven already. அங்க பாருங்க மேல ஒரு நியூலாண்ட். மேல ஒரு நியூலாண்ட். Nasty for the Falcons players. Team Apex Gaming. Third party, fourth party, fifth party Aurora வருவாங்களா? We're going to bless them, not curse them. Fifth party Aurora enter ஆகுமா? They get to avoid the initial encounter. We thought Falcons was going to be a little bit of a problem to deal with, but the white tide AGL நடுவுல DRS போயிட்டு போகுது டார்கெட் சரி. கில்லர் தட்டி. ராஜா டவுன். ரெண்டு பேரும் ஆன் பேரும் ராஜா டவுன். பீனா மட்டும்தான். அப்ப லம்பர் மில்ல பீனா எங்க இருந்தாங்க? பீனா பேக் அடிக்கணும். பீனா பேக் அடிக்கலாம் டீம் லைஃப். போய் பாத்து. ரிகவர்ட் ப்ரோ. அதான் போட்டோ எடுத்தது பாத்தீங்களா இல்லையா? With tag with the ones that's on the lower. அங்க பாருங்க ராஜா bro. ராஜா. எவ்வளவு அடிக்கல bro ராஜா. எவ்வளவு அடி அடிக்குது ராஷா ரிகவர் பண்ணுங்க. டக்கு ஏறி ஹாஸ்பிடல்ல வந்து தூக்கி விட்டான். ரிவைவ் பண்ணாங்க. இவ்வளவு நேரம் அடி. எதுக்கு நேடுது ஜிடி டெக் எப்படி வைப் ஒருத்த அடிச்சிருக்கானா? ஆமா ப்ரோ உங்க போடுங்க ப்ரோ. பின்னாடி வந்துட்டான். இன்னொரு சப்போர்ட் இது. மூணு லிட்டரலி அங்க பாருங்க 1v3 தான் அது. ஐயோ செம்ம அடி. ஆமா ஸ்னைப்பரா விண்டி பேரடாக்ஸ். சவுத் ஆப்பிரிக்கா அவங்க ஆதிக்கத்தை காட்டுறாங்க गाइस. Eyes are on GD here as Falcons as well is in trouble. There we go. Pina. சாயல் ஜெட்ட மோதி தூக்கிட்டான். ஸ்னைப்பர் டாமினேட் the fact that they பேர் படிக்கிறதா கஷ்டமா இருக்கு. earlier parts of the game and it's இவன் டபுள் எடுத்தாரு. கேடி காட் இது talk a little bit about some step up out there baby. 7 eliminations already. நியூலாண்டா கேடி காட். வசனா டவுன். DPS புரியுதா. Taken out of the equation already. Get high and Moshi looking for more. DP revive பண்ணிடுறான். Vending machine right behind him. But does he have the coins to bring back his buddies? DP revive பண்ணல. ஆல் இல்ல ப்ரோ பக்கத்துல. நான் பட்டேன். Look at this rotations. I did DP for காணல. DP. The ஒரு ஆள் easiest way to தூக்கிட்டேன். move around this is just Easy stay போயிடலாம். alive and move away from the area. இது பார்க்கவே முடியாது யாரால. காணல. But that's not going to be brought right back in. ஒரு ஆள் தூக்கிட்டான். Stealth bites helps him to reposition, catching up with Aswab. The players now looking to find a sniper little reset. Dew will find Paradox. சொன்னானே காட்டுறாங்க டியூ. Snipe himself. Paradox Windy gonna get the wind knocked out of him. Pun definitely intended. And AGAL getting அந்த டீம் அடிச்ச மாதிரி இந்த டீம் அடிக்க முடியாது. டியூ and Panel is up to it. காயின்ல continuously reviving. காயின்ல இருக்கே காயின்ல 300 காயின் தான் DP on the rest of the world here. காயின புடிக்க the Latin squad. You know, I Naman really am looted curious toward the end of this tournament how many Benel would have, revived, and would it be a world record to see how many he would be able to do so. But the rest of GD also back into the game as well. Look at this middle side of the map here. There's like, what, 4 teams hanging around there? Paradox, PDX, Aurora, even DRS somewhere close by, DP, AGAL. It's cluster of fights. Move there, but that was desperation. Aurora up against 2 players. Jumped on into the vehicle, but the VSK snaps it right out of it. And a real run in the pitch, but maybe the interference of Buriram can help the Malaysian squad here. Alu now focusing on the players on the side of Buriram. Electrotherapy connected to the rest of his buddies, but if Alu gets taken out early here, DRS is going to be in a little bit of a pinch without their support player. But Pradeep is in a great position with the Gar98. Should be able to have a tad bit of an advantage here, but the angles just not working out for them. DRS wants to reposition.
ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் பாரடாக்ஸ்ல Is இருக்காங்க. actually not going in for the hunt. They're looking to reposition. போறாங்க. ஏ லான்ச் இருக்கு. பாரடாக்ஸ் யாரோ அங்க இருக்காங்க. Yeah, VAIRAM United always like to prioritize surviving super early as well. AGL Cypher does get one over on the other end. Got me a bit nervous for Bro. I saw some shots coming toward them. I think Nadu was really hot at their heels right then. But if they do move forward there will be running up loud on the other end. Putting in damage to the PDX and AGL players. Again, shout out to the team in the back. The observers have been on fire. Thank you very much for making sure you guys catch all of the action out there, because it is hot on the lobby today. And like you said, we've got too many squads in this next circle. Flexo that's exactly what Flexo give us for quite a bit. Rex and Rasya leading the eliminations, and Benel actually keeping up with them. With the damage out there, I mean, Benel, what a superstar. Super survivor, super rescuer, reviving the squad multiple times. Also one of the squad, bringing in the numbers through elimination. The Latin squad. This is the best that we have seen out of them, and I feel like they're giving us the consistency that we usually look for. But Team Apex Gaming, great start. Can they continue against the champions of 2024? Falcons right in front of them, but Falcons are spread out. This is a big advantage for Team Apex Gaming. Yeah, this is really great at just really finding its openings, and you can tell they're very long they've been on the Falcons skills for quite some time here. Even Shoto on fire right now. Height ஏறி நிக்கலாம், high range குச்ச அட்வான்டேஜ் எடுத்தாலும் பட் ஆனா அப்படியே ஏறாங்க. பின்னாடி பீனா இருக்காங்க, கவர் வைக்கலாம், கவர் ஒரு ஆள் கேடி கார்டு அடி வந்துருக்காங்க. Team Apex Gaming needs to slow down the pacing here, get that info and then play their positions well. On fire மேல இருக்குது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். வெளிய விட்டாங்கன்னா ஈஸி. Exactly what gives them அதே அந்த பக்கம் வந்த கேடி கார்டுக்கு அட்வான்டேஜ். கேடி கார்டு அடி வாங்கிட்டே இருக்காரு. பீனா ரெடி. பீனா டேமேஜ். பீனா டவுன் ஆயிட்ட முடிஞ்சது. டவுன் கொடுக்கூடாது பீனா. But no finish it just yet. The Mopo tagging them up, and India, they do give away their positions, but Racha, ஐயோ on fire. Racha with the M590 looking for the revenge, but those glue walls played perfectly by India. It kept him away. He wasn't able to follow. He cannot come in. Racha என்ன ஹோல்ட் பண்ண பார்க்கறாங்க. Wants to go this fight. Here Racha is alone. In the corner. On fire's back in the game already. Rushes forward. Racha boom baby in the Ina back taken down and out. Eliminated already here, but Falcons brings him back in quickly. Ina back at the பண்ணியாச்சு. Team Apex Gaming right but back. Keroro make sure they finish what they started. Karora right out there. Pina with the support play. இல்ல Keroro அடிக்குறாங்க. ஏ லிமிட்ட வெளிய எடுத்துட்டாங்க. லிமிட்ட மாத்திட்டாங்க. Vending machine out here outside the circle. They need to clean up their act right here right now. The eliminations are looking good, but Falcons are not going to get taken down that easy. What a headshot. Shoto's on fire. And Team Apex Gaming will survive. I love Shoto, how aggressive, how confident he was in taking up that space, knowing how exactly to play with the information and position he has. What a recovery. The revives are on point as well. And Team Apex Gaming on purgatory. We talked about them having a little bit of extra room to breathe. With an extra bit of oxygen in their system, they are on fire. And Falcons now on the revival spree, but with 1,300 in his pockets. Revival, no problems at all. Falcons though on a little bit of a reset. VAIRAM close to their compound, but I don't think Rams will be looking to take the fight up against them. Falcons scanning out their area with the Dinoculus, a counter Dinoculus used here, potentially by either EWOS or VAIRAM. As the players on the side of DP slowly makes their way in, AGAL looking for that backstab, not intentionally, they're gonna find one, but they're not gonna second guess their movements at all. They want to take DP out of the equation here. EWOS மேல இருக்கு. அவங்க Falcons கெட் பண்ணலாம். I am curious to see how it's going to come in for TAG. They're so far away from everyone else, but this late rotation could potentially benefit them. Letting everyone take this fight early. Benno quick to find Alu here as well. One knockdown. Top 16 also almost following suit here. And AGL knowing this, quick reposition forward, and DRS Takuri now knocked down. Gun Dynasty coming across DRS. Wrong timing here for the Rail Soldiers, but PRADEEP and Throw X turning things around. And 5 already.
nice. This summer moon speed, yeah. GD was another team. Can you get away? Even if you do, can you get enough coins to play recovery? All alone now for the side of the real soldiers. In Gun Dynasty, under the crosshairs of Team Loud. Tiva vechirukkaru bro. Inge note pannunga. Tiva Dimitri. For Gun Dynasty, if they pull it off somehow without Benel, it is going to be a miraculous run for Schwab. Just really waiting things out right now. Kiroro is here with Falcons. They have like a nice, I think, off angle to play with, but not even close to get into that circle. You have to take this fight against EVOS, which is going to be so annoying. Even Stroix how far back has to move away from the area just to survive. A little bit of a slower pace. And scanning out four players on the side of EVOS as well. Good binocular once again from the side of Falcons, but what can you do with that extra bit of information? You can't flank around too far off to the left and tank a lot of the damage, putting yourself out in the open. So Falcons are going to actually go in for a direct approach. Tag Buriram fight. Ana Falcon gatekeeping பண்றாங்க. He can spray. Chances of Falcon wipe out நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி Apex Buriram fight. You're coming close to one of the biggest dominators. Loud to AJL Buriram. AJL நடுவுல என்ன third party பண்றாங்க. Higher Zipline to now third party. Buriram Marke sandwich out right. Buriram or Joseph watch. Buriram or Joseph language. And for the time being, the Ice Queen is tagging them up. But Buriram not going anywhere. They want to take this fight and they're waiting for Team Apex Gaming to break down those glue walls so they can have an advantage. Falcon centered. The Falcons out of that circle. Name got a put it. Rata down. Reposition. மாட்டிட்டாங்க. He was out. Rata down நால முடிஞ்சது. Yo அடிச்சாங்க. He was back. He was down எடுக்கறாங்க. He was Ray ரெண்டு Racha. That's what I said, man. Falcons can get all the information they want off of the binoculars, but they were just in a rough spot positionally. Could not flank around to the left. EVOS would have sniped them out of the waters instantaneously, had to take a straightforward fight because of the damage of the circle, and EVOS just had the better position. The real soldiers, on the other hand, there's nowhere else to go. Gun Dynasty still alive and kicking with the two players. No revives possible for them, but they're now trying to play the placement points. Aim God looking for the reposition. Racha tagged up already. Stroix single-handedly trying to take down as many players as possible from the side of EVOS, but the jig is up. The moment Gun Dynasty closes in on him, DRS might just be the next one. team இருக்கு. A lot of damage already hanging in this corner. TH eliminate bro. Either you go down to the zone. Buriram எடுத்துட்டாங்க அந்த ஃபைட்ட. You crunch between two different teams. Buriram AJL மேல இருந்தனால ஈஸியா இருக்கு. AJL டியூ ப்ராப்பர் டவுன் வச்சிட்டாங்க. திருப்பி DP லவுட டார்கெட் பண்றாங்க. லவுட டார்கெட் பண்றாங்க. He can quickly reposition, but potential to be sniped out of the air. Probably not running the team boosters. Sustain a ton of damage off of that, but இவன் அடிச்சானா மேல மூவ் பண்ணிடுவான். மேல ஓபன் இருக்கு. மேல ஓபன் behind the tree. பாத்துட்டேன். This is so much that we can do for you. இந்த இடத்துக்கு வரணும். இந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் find the tags onto him, forcing him to use those medkits as well. One great keeping the players of AJL and Buriram far away from each other. And the engagement between these two titans Buriram 30 போய் அடிப்பான். AGL had taken a lot of fighting Yeah, players out அடிச்சாங்க. here as இங்க இருக்க well. ஒரு ஆளு எடுத்துட்டு ரைட்ல மூவ் பண்றாங்க. Around the zone right now, trying to see whether I can get some pickoffs. Okay, நான் கல்லு கிட்ட மூவ் பண்ணனும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் ஆனா அவங்க ஜோன் ஃபைட் எடுக்கறாங்க நான் சொல்லி பார்க்கறேன். ஷேஃப் ஜோன் என்டர் ஆயிட்டாங்க. Okay, கிளியர் பண்ணா ஜோன் என்டர் தெரிஞ்சிருக்கு போல. கரெக்ட்டா Okay, a couple of grenades over the wall could be a nice. Joina போட்டா. Lightning zone now. It's going to be that pressure for both AGL எல்லாமே ஓபன் அவங்க நாக் பண்ணிட்டாங்க. AGL சைஃபர். AGL before he can even make a play. And பர்மனன்ட் கவர்ல இருக்காங்க. யூஸ் ஒரேடி விழுதா 18 தான் டேமேஜ். நல்ல வெஸ்ட் வச்சிருக்கான் நீ சொல்லிருக்க. நேரா பயங்கரமான வெஸ்ட் இருக்கு. என்ன ஜோயினாவும் இது ஸ்னைப்பர். Nameless get knocked out here. Nasha goes for 2 even to the AGL. மாஸ் யூஸ் பண்றான். நான் இத யூஸ் பண்ண மோட் போட்டு இங்க வந்து AGL முடிச்சானுங்க bro.
நான் இதான் ப்ரோ யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். நம்மளால ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு நான் மோஸ் எடுத்து ஆடலாமான்னு ஒரு ட்ரை யோசிச்சேன். பட் ஆனா அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, நான் யோசிக்கிறத யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம யோசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா, அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க போல. அங்க பாருங்க அபாக் டவுன் ஏ 4v4 ஃபைட் புரியுதா மிஸ்டர் சிவோஸ். ஏஜே ஒருத்தன் இருக்கான் டைப்பா காடி ப்ரோ அவுட் அவுட். எனக்கு லைட் அடிக்கல. டவுன் டவுன் நைஸ். ஏ புரியுறாம் பின்ன ராசியாட்ட போறான் புரியுதா போயா ப்ரோ போட்டாங்க. அந்த ஒரு போல்ட் மாத்திருச்சு. Never before the champion here at the Esports World Cup. Could this be the year for Buriram United Esports? We talked about how Russia was the celebration sniper on the side of EVOS. We saw the amazing plays from him, but we cannot forget the one and only Moshi baby. I fell in love with the snipers because Russia. I hear. Now the zone's going to catch up with him as well. He's probably not running the team boosters. And he's going to sustain ஜெட்ல பார்த்தாலே தெரியுது இங்க ஒரு ஆள் இருக்கா, அந்த சைடுல ரெண்டு பேர் இருக்கான். இவங்களை எடுத்தாலே மேட்ச் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு. சோன் பக்கமா இருக்கு, அதுக்கு மேல அந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போறது டேஞ்சரஸ். பூயாக்கு ப்ராபபிலிட்டி கம்மின்ட்டு நல்ல ஒரு மூவ் தான், பாராட்டியே ஆகணும். ton of damage off of that, but still playing it safe. One with Mother Nature, finding some cover right behind the tree. And this is so much the tree can do for you, buddy. The grenades are going to find the tags onto him, forcing him to use those medkits as well. One great wall, keeping the players of AJL and Buriram far away from each other. Between these two titans will not break out just yet. AGL had taken a lot of fighting players out here as well. Evo's just kind of இந்த மூணு மேட்ச் TH ஒழுங்கா ஆனா மட்டும் தான் trying to see whether I can get some pickoffs. Excuse me. They can just stay away from these fights. We have fights here. BRU up against AGAL. The only thing separating them is just this wall. Sniper does take a bit of damage here, but if anything, eventually Dew will fall. It's going to be Okay, a couple of grenades over the wall could be a big one, but Buriram calls for the bolt maker. Lightning zone now is going to be that pressure for both AGAL as well as EVOS Divine. Loud going to be hopping on into the battle as well, but Waka eliminated from the equation before he can even make a play. And a counter lightning zone called upon Buriram as well. Two teams with the bolt maker out there. EVOS Divine with a big brain play off of those monster trucks. Extra layer of defense here for them. You can blow it up, but you cannot touch them just yet. Yeah, nameless enough that Nadu goes for 2 even to the AGAL. United it's Russia that's able to secure every single elimination point. Now the tension changes. From United has to fight against EVOS Divine, and they're gonna try and collapse forward. A familiar situation here. Southeast Asia takes over Purgatory. Aback down கொடுத்துறோம். டவுன்ல வந்து against Buriram United Esports. Recover time. Can they go for a back-to-back booyah? Or will Buriram recover right hand here for EVOS? Either way, EVOS will still stay at the top of the leaderboard. Looking at their consistency so far, Valiant Dash breaking down their own defenses, but Wasana doesn't pull away too much from that. Moshi with the M82B gets the knock. யாருமே ராசியா கவர் ரேஞ்சிலே up against Jonah, who gets a hop up off of the blue wall and finds aim goal. ராசியா பின்னாடி இருந்து பொசிஷன் போனாரு, பட் கவர் looking for the finish up against EVOS. Yeah, Wasana just searching for here. Rasha here all alone. The shots going a bit too hard. Moshi அங்க பாருங்க, மோசிக்கு எல்லாம் கவர் கொடுக்கறதுனால மோசி ஸ்னைப்பர்ல வச்சு பண்ணிட்டாரு. ரைட் வார்ம் அப் பண்ணி ஐபி கொடுத்தாரு. Never before the champion here at the Esports World Cup. Could this be the year for Buriram United Esports? We talked about how Russia was that super sniper on the side of EVOS. We saw the amazing plays from him, but we cannot forget the one and only Moshi baby. I fell in love with the snipers because of this guy, and he is back. This is his meta. This is his time to shine once again, and he cleaned up the battlefield in the final sequence.
Honestly, Bag every load single one of these members for the teams, I think really stood out to me as well. But that final few picks coming from Moshi just completely cleaned up house and turned the tide for this team. Personally, for me, I saw them that chance this time and completely decided to just completely collapse at the right timing. Absolutely. 3-time world champs right there for a good reason. Mainly Jonah, who I think is the most decorated player on that stage as far as his career here in Free Fire Esports is concerned. And they are the ones who have everything on their side in terms of rotations, IQ plays, perhaps a couple of hiccups here and there, but nobody can take away the fact that they are definitely one of the favorites out here to cause a lot of trouble. But can they get all the way to the end? Because EWC hasn't really been very kind to the squad so far. No, I completely agree with you. There are so many times that I think the Southeast Asian talent, they always say VAIRAM United is going to be the one at the very top. And I love the energy of everyone here. Everyone looks so happy and very hyped for their favorite team. And I do hope you guys are also like that. Please continue to support your team. Boy, we had to make sure we got away from some of our other analysts because I know that we're hyped. The VAIRAM has finally showed up. They got that booyah, and this is what we were expecting out of the 3-time world champs. Yeah, exactly. I mean, it's a champions. Yeah, exactly. I'm looking forward to how Loud is going to recover right now, because I think they were pushed down a little bit too hard this time. And VAIRAM United, after getting that booyah, they just catapulted themselves up. Do you think they're going to be, especially for Loud, right? Do you think this is the next game? It's time for them to bounce back because we're seeing consistency once again out of Evo. Yeah, I mean, Evo's being a top 3 in 2 games or 3 games already is enough. Like, if you want to be in there, just an easier ticket to stage 3, then that's what they need right now. Compared to their Southeast Asia, and they always go for the longer route. The longer days, like even not skipping a day, because they're there at the bottom, going into elimination before the grand finals, before point rush. So I'm loving this version of Evo's Divine right நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க new team. now. Probably it's because of the crowd giving them more energy. True, and this is the halfway point as well for group. The loan at rupees 700 and SIP at just rupees 100. யார் அது நான் எங்கேயோ வந்துட்டேன், ஆனா லைவ் இல்லையா தெரியல. ஓடுது மெயின் லைவா? லைவ் தெரியல ஓடுது guys. On day 1 of Free Fire at Esports World Cup 26. Now, out of all the squads, right, we're hyping up. What happened? What is needed to get to the next stage. Yeah, and the good thing too, like going in regards to Evos, in regards to VAIRAM United, now that are starting to get all these points, right? One thing that is going good for this squad, yeah, they're performing well, they're being consistent, but they're just sponging up all those points at the top. And don't forget, once we finish tomorrow from Group A, the top 4 will be going to Champion Rush Finals. And the last 2 will be going home, and in between they'll be going to survival. But that sponge of points there from the top is going to just make everything even tighter. Yeah, exactly. I mean, it's difficult for them to really catch up. Like because of the huge lead that they have right there, it's making it difficult. Like, ரெண்டே டீம் மட்டுமா? ஏன்டா இது லாக்? ஓகே, அப்பனா டேக் ப்ராப்ளம் இல்ல.
hard for the teams to really catch up, and it's also demeaning at some point. Like you will see your team at the bottom trying and struggling that much to bring in the numbers, and then you see the top wherein you, even if you still have one day, but everyone is competitive at this point. You want to get closer and closer to where you're intending to be, to skip one day and just watch everyone play. Yeah, and from this map that we just saw, Purgatory, remember, this is one that you were looking to see some crazy stuff. I gotta ask you, were you happy with what we saw there out of Purgatory, or do you want to see more madness? Well, definitely more madness, more chaos when it comes. Because Purgatory, like, I'm not giving that most of the opportunity for his youth. Fight like ruining for final circle, but at least the teams are treating it as if it's a street fight path. The early engagement that's happening, a lot of teams trying to go in and out for battle, and that's what makes it exciting, because they're just playing it with the spirit of the map itself. Yeah, and limit தான் வெளிய going மாத்திட்டாங்க to லிமிட் the மாத்திட்டு last கரோரோ 3 games of Group A, right? Earlier we were talking about tag. We wanted to see them being able to step up. ஆமா போன மேட்ச் நான் அதான் சொன்னேன் பர்கெட் இல்ல லிமிட் மாத்தி I know we have a team from Pakistan as well that, I mean, we want them to see step it up because they just have such a passion. Paradox Gaming currently they're the bottom of the leaderboard right now, but Paradox கடைசில இருக்காங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம் ஒரு டீம் தான் வந்திருக்காங்க சாம்பியன்ஸ். At some point, we've seen the aggression as well from their region. So it's something that they can bring to the table a little bit early this time instead of waiting for the second day. And also, some of the consistency that we've seen from DRS Gaming, because the real Soldiers Gaming is one of those that we didn't expect really show up the first time in EWC, first time in global in terms of a Free Fire competitive scene, and they're really doing well. I don't know if this is the full. Just put it in their middle name because this. Twisted Minds. Thailand team over there. Thailand team, yes. நம்மால என்ன அனாலிசிஸ் பண்றாங்க பாப்போம். Initiative Esports India. We start the second half of Group A. Let's send it over to AJ. Oh, right. Flexo செமையா இருக்கியா? மேட்ச் நம்பர் 3 மேட்ச் முடிஞ்சு இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. No love. 3 மேட்ச் முடிஞ்சு இப்போ நடக்கிறது மேட்ச் 4. Absolutely. I mean, at the end of the day, I'm very sure that the fans out there are excited to see their team perform out here on the battles. Total gaming is இன்னைக்கு மேட்ச் இருக்கும். யூ ஜாலியா இருக்காரு. நம்ம தான் அப்படியே I feel like the gunfights in Purgatory was so much better, but they're still having their first. Bro, FMS invited team. FMS Mafia, Shanky. Invited team. invited teams விட்டுறாங்களா? Total gaming coach யாருமே இல்ல. NXT, Arise, Nebula, TST, NG Bros வச்சியோ. எங்க அனுப்பிச்சுடுங்க வாட்ஸ்அப்ல. கார்ட் லைக் இல்ல இன்வெர்டர்ல. கார்ட் லைக் இல்லையா? கோச் யாருமே இல்ல. TST gaming coach கிடையாது. ஏன் bro? 4th place அவங்க தான் bro. SATU குள்ள கோச் கிடையாது. அனுப்பிச்சுடுங்க. 8 டீம் ஓகே. ஏன் கார்ட் லைக் இல்ல? 5th பிளேயரே தெரிஞ்சு அப்படியே இது பண்ணுவாங்க bro. 5th பிளேயர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அனுப்பிச்சுடியா? இன்வைட் எல்லாம் வரும். இன்வைட் எல்லாம் இதே டீமுக்கான மேட்சஸ் தான் நாளைக்கு இருக்கும் bro. Again tag versus BRE bro fight. landing fight மீண்டுமா? ஆமா again டாக்க்கும் BREக்கும் ஃபைட் versus டீம் இவங்க டாகும் ராசியா 16 எலிமினேஷன் 3 மேட்ச்ல பட் ஹோல்ட் பண்ணி எடுக்க போறாங்க போல ஃபைட்டா பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க. ஸ்னைப்பர்ஸ் பாருங்க. DAJ BRE எல்லாம் ஸ்னைப்பர் தான் மோஸ்ட் டேக் வந்து புரியுதா? ஆமா நான் நோட்டீஸ் பண்ணத கேள்விப்பட்டேன்.
அங்க டிஆர்எஸ் வந்து 2 பேர் காலி ப்ரோ 3 பேர் டவுன் என்ன இங்க பாருங்க ப்ரோ பண்றாங்க ஏஜி சாமியாடா வெர்சஸ் டிஆர்எஸ்லயும் ஏஜி வெர்சஸ் ஃபால்கன்ல ஒரு டிஜி ஆள் டவுன் அங்க டெக்ல ஒரு புரியாம ஆள் டவுன் டிஏஜி டிஆர்எஸ் வந்து ஒரு டுவா டை அப்படிங்கற மாதிரி இருக்காங்க இங்க லவுட் வெர்சஸ் இங்க ஃபால்கன் லவுடுக்கும் ஃபால்கனுக்கும் டிராப் ஃபைட் லாங் ரேஞ்ச்ல 1v3 மலையிலயும் இருக்கான் ஒருத்தனை கில் எடுத்துட்டானுங்க மலையில ஒருத்தர் இருக்கான் போயிட்டான் பேக் போயிட்டான் வாட்டர் இல்லையா அதான் இருக்கானா வந்திருக்கு வசியோ ஈஸ்போர்ட்ஸ் கில் ஃபீட் வரல டாக் கிட்ட இருந்து அதான் வசி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆமா அவங்க எங்க ஆடுனாங்க அப்படிங்கற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியலையே அதான் அது வேற ஏதோ டீம் பேருக்கு இது மாதிரி போவானுங்களோ அரைஸ் ஏபிஜெட்ல இருக்கவங்க அரைஸ் இருக்காங்க கார்லிக் ரெண்டுலயுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ரெண்டுலயுமே 4th கன்சிஸ்டன்சி என்னடா நினைச்சிருக்காங்க 6 டீம் தான் இருக்கு புரியாம எத்தனை ப்ரோ பிளேயர் இருக்கான் 4 பிளேயர் எல்லாமே 4 பேர் இருக்காங்களா ஓகே இவன் வசானா கெட் ஹை டீமன்ஸ் பிளேயர் என்ட்ரி கொடுக்கறானுங்க இதா இருக்கா பார்க்கலாம் ஆனா அந்த பிஆர்வின ஃபைட்ல இனிஷியேட் பண்ண மாதிரி தெரியல ப்ரோ போல பேக் போயிட்டாங்க நான் பிஆர்வி லவுட யாரோ அடிக்குறாங்க யாரும் தெரியல இந்த மேட்ச்ல லவுடாலியே வெயிட் பண்ண முடியாது 3 கில் அடிச்சிருக்காங்க செகண்ட் டவுன் ஈவோஸ் மேல போறாங்க டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் காட்டுறாங்க गाइस ஏஜே எல்லாம் மேல வந்துட்டு இருக்காங்க 5 கில் அடிச்சு 62 பாயிண்ட் ஒரு கிராஸ் ஃபயரும் வந்திருக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஏஜிஏல லவுட் ப்ரோ மூணுமே சிமிலர் பாயிண்ட்ஸ் தான் ரெண்டு சிமிலர் பாயிண்ட் டேக் ஃபைட் அண்ட் ஜெபிஆர் கேம் என்னாச்சு மீடியம் டிபி வெர்சஸ் அங்க அவனுக்கு பேக் போயிட்டானுங்க பிஆர்இ பேக் போயிட்டானுங்க அவன் இருக்கு ஷாகில் கம் ஆன் யா போ டீமன்ஸ் ஃபைட் கொண்டு டாக் ஃபைட் டவுன் டீமன்ஸ் ஃபைட்ல பாகிஸ்தான் வெர்சஸ் இந்தியா வெர்சஸ் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கற ஃபைட் இது லெஃப்ட் இந்த ஃபைட்ல சரியான ஆகில் சாட் போல ஆமா ஆமா போட்டோ பாருங்க ப்ரோ போச்சு அளவுதான் நைஸ் எடுக்கலாம் சைல்ஜர் பேக் இல்ல சைல்ஜர் உள்ள இல்ல ஏன் உங்களுக்கு மேல ஆள் இருக்கு டிபிக்கு இங்க பேக் எண்ட்லயே ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு அது மாதிரி இங்க ஜாஸ்தியும் ஒரு ஃபைட் இருக்கு ஏய் பாராடாக்ஸ் பாரு ப்ரோ டிஆர்எஸ் போட்டு போறது நான் போடுற கமெண்ட் இப்போ நீங்க போடுற கமெண்ட் தெரியுதான்னு கேட்டீங்க அந்த கமெண்ட் தெரியுது கிரிக்கெட் ஷாட்ஸ் ப்ரோ இந்த ரெண்டு டீமும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் ஆடுறாங்க இல்ல ஸ்ப்ரே ப்ரோ எப்டன் ஓடு டீம் எடுத்துட்டாங்க பிஆர்இ அகைன் உள்ள வராங்க ஜோயினா வந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க பிஆர்இ என்டர் அளவுதான் ரெண்டு பேர் அவனை மேல வந்துட்டானே சீட்டாடுங்க பாருங்க மோசி மேல பாருங்க ப்ரோ இங்க வர்றாங்க ஓ அவனை லெஃப்ட்ல ரிட்ஜ்ல போய்ட்டு அங்க இருந்து லான்ச் பண்ணிட்டானுங்களா நல்ல மூவ் ஃப்ரம் பிஆர்இ ஆமா இங்க பாருங்க ஏய் லூட் எடுத்து டர்பைன்ல லூட் எடுத்துட்டு வராங்க வின் டவுன் லவுட் ஒரு நல்ல பொசிஷன் மாட்டிட்டா முடிஞ்சது பிக்கரே கிடையாது ஜோயினா டவுன் 3v3 ஃபைட் டாக்க்கு கோட வச்சாறான் டிராப் ப்ரோ புடி நமங்க பாருங்க ப்ரோ அடிய என்னாச்சு மோட்டிவேட் பண்றாங்க சரியான கரெக்ட்டா ஹெல்மெட் பண்ணிட்டு நாலு பேர்ல இருக்கான் நான் யார ப்ரோ அடிக்குறான் காதல அடிச்சானே ப்ரோ இப்ப இல்லையே டாக் ஒரு நிமிஷம் கூட வரலையே இல்ல ஏதோ அடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொன்னாங்க ரொம்ப ஷார்ட்ஸ் ஆடுறாங்க ஃபைட் எடுக்கல ஆக்சுவலா கில் ஃபீட் அந்த ஒரு கில் ஃபீடோட ஸ்டாப் ஆயிருக்கு ஆமா ஆமா பேக் டு பேக் நம்ம ஒரு 4v4 அப்படிமா இப்போ டாக் ஷோட டவுன் லாஸ்ட் நடக்கும் டுவா டை ஷாட் அகைன் டவுன் ஆயிருக்காரு சைல் ஜெட்டக்கில் ஓ டவுன் வச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் சாகிலும் டவுன் பண்ணி கில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ஒரு ஆள் ரிகவர் பண்ணவர் மட்டும் ஓடிட்டாங்க ஸ்டில் காப்பாத்திருக்காங்க மீண்டும் காப்பாத்திருக்காங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ 4 பேர் இருக்காங்க பாரு அதுக்குள்ள எப்படியா அதான் ஒரு ஆள் உள்வரன் பேர் வே பண்றாரு யூஓ சாங் அடிச்சிருக்காங்க கேடி கார்டு ப்ளேயிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காமிச்ச மாதிரி தெரியல பாத்தீங்க இல்ல கேடி தான் தெரியும் பாட்டம்ல இருக்காங்க பட் 10 கில் அடிச்சிருக்காங்க இது வரையும் ஏய் அடி கேடி கார்டு டவுன் அடிச்சு போட்டு போனா வாய்ப்பு இருக்கு
Pina as a rusher. Pina entered as a rusher. Come back, guys. Racha out. நல்லதான். Pina வந்தாலே முடிஞ்சு சம்பவம்னு வச்சுக்கோங்களேன். லிமிட் மோட் இஸ் மைண்ட். லிமிட் அண்ட் கெரோரோ ஸ்னைப்பர். இந்த வாட்டி இவன் அவுட். யாரு? ஏன் மாத்தி மாத்தி ஆடிட்டு இருக்காங்க? ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது. ராஜா ராஜா அவுட். நடுவுல மேட்ச் நடுவுல மாத்தி ஆடுறாங்க ப்ரோ. எனக்கு அதுதான் புரியல. Falcons 36 பாயிண்ட். இந்த மேட்ச் ஒரு கோயாவோட நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். புரியாம வந்து டிஆர்எஸ் ரைட். டிசி உள்ள வராமலே அந்த மட்டும் இல்ல. ஒரு ஸ்னைப்பர் ஆறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். BRU versus அங்க எத்தனை DR பாரடாக்ஸ் கோன் டாக் கோ ஃபைட் ப்ரோ. இவங்க பாரடாக்ஸ் versus நம்ம டீம் டாக் அங்க ஃபைட் ஆக போகுது ப்ரோ. பாரடாக்ஸ் versus அகைன் ஃபைட்டுக்கு போறாங்க. பாரடாக்ஸ் டாக் யாருக்கு சப்போர்ட்? அதுல இந்தியன் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இந்தியா டீமுக்கு சப்போர்ட்டா? புல்வினோ டவுன் எடுத்தா. புல்வின் டவுன் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. நைஸ். நல்ல விஷயம். 4v3 உங்களுக்கு. பாரடாக்ஸ் 100% பாரடாக்ஸ் ரிவைவ்ட் பட் அவங்க கிட்ட. இந்த மேட்ச் பாருங்க ப்ரோ, கொஞ்சம் க்ளோஸா போகுது. இந்த டீம் என்ன ஹெல்மெட் ஆகல. ஆமா ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க. டாப் 10 குள்ள பட் ஆனா இந்த மேப்ல தான் அதிகமா கில் அடிக்கும். உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சியா காமிச்சிருக்கலாம். வெயிட் பண்ணிட்டாங்க. அரோரா என்ட்ரா ஆறாங்க. அதான் ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ்ல ஆக்சுவலா 2 ஸ்னைப்பர் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. இல்ல 2 பேர் தான் ஸ்னைப்பர். கெரோரோ ஸ்னைப்பர் நினைக்கிறேன். கெரோரோ ஸ்னைப்பர், லிமிட்டோ ஸ்னைப்பர். பட் கெரோரோ யூஸ் பண்றதா டிமான்ஸ் பிரைட் ஆல்ரெடி ஒரே ஒருத்தர் தான் சுத்தி தண்ணி வந்துட்டு இருந்தாரு. அவரே முடிச்சிட்டாங்க டிமான்ஸ் பிரைட். இன்னைக்கு பாக்கும்போது ஓவரால் பாரடாக்ஸ் டீம் டிமான்ஸ் பிரைடோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு கம்பேரிங் டு ப்ரீவியஸ் மேட்சஸ். நான் பாரடாக்ஸ் கேம் ப்ளே பார்த்தே கிடையாது. அரோரா டிமான்ஸ் பிரைட் கேம் ப்ளே நம்ம ஏசியன் இன்விடேஷன்ல பாத்துர்க்கேன். எல்லாம் ப்ளே பண்ணமா தான் இருக்கும். பட் இன்னைக்கு ஏன் தெரியல. பாரடாக்ஸ் 8 கில் அடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ அந்த டே 1 பிரஷர் தான். வைப் ஆக மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. எப்படியாவது சரியாயி வந்துருவாங்க. பட் ஆனா ஓடிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு. காமா ஷாட் ஒரு டவுன் இருக்கு பாரடாக்ஸ்ல. ஆறப்போ கண்டிப்பா பிரஷர் இருக்கும். ஐயோ ஒரே ஒரு ஆள் தான் பாரடாக்ஸ்ல. நோ பாரடாக்ஸ் கம் ஆன் ப்ளீஸ். லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போங்க. ஆனா டிபி டவுன் ஆயிட்டு ஒரு டீமே எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. லவுட் இருக்கு முன்னாடி. லவுட் வெர்சஸ் ஃபால்கான். எதுக்கு இந்த நேரம் தெரியல. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலா லைன் அப் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது ஃபால்கன்ஸ்ல பிளேயிங் ஃபார் மேட்ச் ஆடிருக்காங்க இந்த மேட்ச். சொன்னேனா மீண்டும் லவுட் சொல்லுங்க. மேட்ச் 3 லிமிட் அவுட். நாட் ஃபேர். பிரேசில் வெர்சஸ் தாய்லாந்து. பிரேசிலா தாய்லாண்டா? பிரேசில் ரிகவர்ட். தாய்லாந்து ரிகவர்ட். பிரேசில் அடிக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஐயோ பீனா மாட்டிட்டான்னு நினைக்கிறேன். பீனா மாட்டிட்டாரா? இல்ல அடிச்சாரு. நைஸ். நிக்ஸ் எப்படி சமாளிக்க தெரியுமா? 1v2 1v3ல 2 பேர் எடுத்துட்டாங்க. லவுட் ஓடிட்டானா? லவுட் பேக்கப் வச்சிருந்தா என்ன முடிஞ்சிருக்கும் மேட்ச். இங்க சிச்சுவேஷன் தான். எல்லா டைமும் எல்லாம் எடுக்க முடியாது சொல்ல முடியாது. கரெக்டா மாட்டிட்டான். லான்ச் இருந்துச்சுன்னா பேக்கப் வச்சிருக்கலாம். சப்போஸ் அவுட் ஆயிட்டா கூட லான்ச் வச்சு போய்க்கலான்ட்டு. லான்ச் இல்ல போல, ஓடி தான் போயிட்டு இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ப்ளே. ஃபால்கன்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் ப்ரோ. அவங்க டபுள் ஸ்னைப்பர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அன்வான்டடான்னு தோணுது. அவங்களோட கேம் ப்ளே ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான். அதை கொண்டு வரணும். அதை கொண்டு வந்தா டாப் 4 ஃபர்ஸ்ட் மூணு டீமே ஈக்குவல் எலிமினேஷன். டாக் இந்த மேட்ச் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. 10 11 அண்ட் புரிராம் தான் ஹையஸ்ட் எலிமினேஷன். ப்ரோ அவங்க பாருங்க டீம் அடிக்கும் பாருங்க ப்ரோ. புரிராம் டாமினேட்டிங் கைஸ். பிரேசில் டீம் கீழ கொண்டு வந்தாங்க. மச்சி வெரி கொண்ட வேங்கியா தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாப்போம் ஆமா இதுல ஒரே பிரேசில் டீம் தானா? ஆமா லவுட் மட்டும் தான். கிட்டத்தட்ட டிஏஜி 2 டீம் டார்கெட் பண்றாங்க. இங்க அகலும் டார்கெட் பண்றாங்க, இவங்களும் டார்கெட் பண்றாங்க, ஜேடியும் டார்கெட் பண்றாங்க. அதுதான் லயன் ஜேடி வை.
என்ன மேல வேற டீமோட இதெல்லாம் இருக்கு. இவனுங்க அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க கீழ அகல். அதுதான் ப்ரோ அப்படியே ஹோல்ட். இதுதான் டிசிப்ளின்ன்றது. கீழ இருக்க அடிச்சா அவங்களுக்கு தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தெரியும். நீ அங்க சண்டை போடு, நான் அங்க சண்டை போடுறேன். பக்கத்துல டீம் இருக்கு. அது எடுத்தா டாக் அட்வான்டேஜ். 5-6 கில்லுக்கு மேல அவன் அசால்ட்டா அடிக்கிறான். நானும் அடிக்கிறேன், நீ அடிக்காத அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா. ஜோன் வரலனா அப்ப ஃபைட் எடுத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரி. ஆகமே கன்சிஸ்டன்ட்டா கடைசி 2 மேட்ச் கில் எடுத்து தான் ப்ரோ இருக்கான். யாரு டாகா? வந்துட்டாங்க. போன மேட்ச் 12 கில். பர்கெட்ரி முதல் மேட்ச் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா டாமினேட் பண்ணிருப்பாங்க. மேட்ச் இது ஃபால்கன்ஸ் 11 கில் எடுத்துட்டாங்க. பிரஷர் ஃபீல் பண்றாங்க டாக் தெரியுது கிளியரா. ஆனா எலிமினேஷன் கொஞ்சம் பெரிய டாக் 2 டவுன் கைஸ். 11 போய்ட்டானுங்க. ஸ்கில்ஸ் அதிகமா தேவைப்படும். நீங்க அப்படியே மேல லவுட் டீம் எலிமினேட் ஆவறாங்க. லவுட் ஃபீலிங் தி பிரஷர். 10 BRU 11 லவுட் மட்டும் 6 கில் எடுத்துட்டாங்க பாருங்க. லவுட்ல கொஞ்சம் ஃபால்கன்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் ஃபால்கன்ஸ் 11 கில்ஸ். ஃபால்கன்ஸ் டாமினேட் பண்ணனும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. என்னதான் இந்தியன் டீம்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு ஆசை தான். கமான் முடியும். ஓஷி கமான் ஒரேட் நைஸ். யார் அது டிஆர்எஸ் எடுத்துட்டு போய்டாங்க டாப் 4. தூக்கினே மட்டும் இன்னொருத்தவங்க வேற மேல வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ ஈவோஸ் புரிராம் ஈக்குவல் பண்ணிட்டான் கில் எலிமினேஷன்ல. டாகும் 11 வந்துட்டாங்க. ஃபால்கனும் 11. ஈவோஸ் தான் ப்ரோ டாப். ஏஜிஎல் 10. இந்த மேட்ச் பூய் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். பட் ஓவர் ஸ்டாண்டிங்ஸ் எடுத்துட்டு ஈவோஸ் ஒரு ஆள் மட்டும் மாட்டிருக்காங்க ஃபால்கன்ல. ராஜா மாட்டிக்கிட்டாரு. மாட்டிக்கிட்டாங்க. ராஜா மாட்டிக்கிட்டாரு. ராஜா அவுட். நல்ல ஜோன் பிரெடிக்ஷன் ஏஜி எப்போ ஃபால்கன்ஸ் இவன் மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். பாரடாக்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி. ராஜாவை டவுன் எடுத்துட்டான். ஓ காலி. ஃபால்கன்ல மொத்தம் பீனா அண்ட் ஆன் ஃபயர் மட்டும் தான் ரெண்டு பேர். சோ அவங்க ஃபால்கன்ல ஒரு எஸ்கேப். பட் மேல ஆல்ரெடி தேர்ட் பார்ட்டி பை அருமை. பாரடாக்ஸ். ஈவோஸ் அரோராவும் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஈவோஸ் அரோரா, ஈவோஸ் கீழ அண்ட் அரோரா மேல அப்படி கீழ ஈவோஸ் மேல அரோரா. ஈவோஸ்லயும் ஒரு மேன் லாஸ் 3 சர்க்கிள்ஸ் யார் போய் எடுப்பாங்க. கஷ்டமா ப்ரோ மேட்ச். பாரடாக்ஸ். இந்த மேட்ச் அரோரா எடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கு. ஃபால்கன் ஏஜி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டாக் இருக்கா இல்ல டாக் இருக்கா? டாக் இருக்கு பட் ஆனா ஜோன்ல இல்ல டாக். ஏ மேல போய்ட்டாங்க பிடிஎக்ஸ். சோ ஃபால்கனும் மூவ் ஆகறாங்க. அருமை. மாட்டிட்டாங்க ஃபால்கன்ஸ். 4 பேர் இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் பட் ஆமா அந்த மேப்பே கருகருன்னு இருக்கு. அது அவங்க என்ன சின்ன அந்த இது ஒரிஜினல் லோகோவே காலி ஃபால்கன்ஸ் காலி. டிஆர்எஸ் எலிமினேட். அப்படியே எந்த டீம் எந்த போட்டோ எடுத்துட்டான். தெரிய மாட்டேங்குது. மேப்பே கருகருன்னு இருக்கா ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இப்படி கஸ்டமர் இருக்கு லோகோ ஃபைண்ட் பண்ண. யாரு ஃபால்கன்ஸ் அரோரா முடிஞ்சு ப்ரோ டீம் ஃபால்கன்ஸ் எலிமினேட். அரோரா டாக்ல 2 பேர் இருக்காங்க. டாக்லயே 2 பேர் தான். அரோரா 7 எலிமினேஷன்ஸோட இருக்காங்க. இல்லனா ஈவோஸோட புரிராம் 11 புரிராம் 14. இங்க வந்து லவுட் அடிப்பாங்க அப்படிங்கறது லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ். உங்களே லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் என்னோட கருத்துக்கள் நீங்க இந்த மேட்ச் பூய் அடிப்பாங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. யார் பூய் அடிப்பாங்க அப்படி நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. யார் ப்ரோ அடிப்பா? ஏஜி என்ன இருந்தாலும் ஏஜி விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களா? ஏஜி எனக்கு என்னமோ கன் டைனஸ்டி வந்துருவானுங்கன்னு தோணுது ப்ரோ. அவனுங்க டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாம சேஃபா ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. கன் டைனஸ்டியும் ஏஜியும் தனியா இருக்கு. அவங்களுக்கு ஜோன் கன் டைனஸ்டிக்கு தான். ஏஜியும் காலி போட்டா காலி. அத சொல்றான். அவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏஜேக்கு தான் ப்ரோ ஜோன். ஏஜே தான் ஜோன். ஏஜே வெளிய பாருங்க. ஏஜே வெளிய கன் டைனஸ்டி தான் முன்னாடி டீம் கம்பா கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு சான்சஸ் கம்மி டாகுக்கு. லவுட் போய் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஹோல்ட். தொடர்ந்து அரோரா ஈவோஸ் டீம் இவங்க புரிராம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரே ஒரு உள்ள இருக்காங்க. சோ கிட்டத்தட்ட சோன் கடைசி ஏஜேஎல் இங்க அடிச்சிட்டு இருந்தானா கன் டைனஸ்டி அழகா உள்ள போய்டுவாங்க गाइस. நல்ல ஷாட் ஃப்ரம் ஸ்னைப்பர் ஃப்ரம் அகல் தேவா. அருமை. அகல் தேவா நல்ல ஷாட். அகல் தேவா யோ டியூக் வெளிய கரெக்ட்டா வெயிட் பண்ணிருக்காரு. என்ன ப்ரோ நடுவுல தலைய விடுறாரு ஒரு பிளேயர். ஆமா அகல் தேவா அவர் அங்க தலைய விடுறதா இவங்களுக்கு ஏஜி ஜம்ப் பண்ணி தான் அடிச்சு சைலண்டா உட்கார்ந்துட்டான். ஸ்கோப்பிங் ஸ்கோப் கொஞ்சம் அரோரா எலிமினேட் ப்ரோ. ஜிடி ஜோனுக்கு மூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஜோனுக்கு மூவ் பண்ணா மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. கண்டிப்பா அடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. வேகமா போணும். லவுட் சுத்துறாங்க ஜோனுக்கு.
ஏம் கார்ட் சிங்கிள் காய் பாருங்க லவுட் போயிட்டாங்க ஜோனுக்கு. நம்ம ஆளுங்க போய் ஜோன் பண்றதுதான் பர்ஃபெக்ட் லிமிட். ஜிடி மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. லவுட் வெஸ்ட் இப்ப லவுட் எடுக்கிற சான்ஸ் அதிகம் ஜிடியோட. ஜிடி சான்ஸ் ஏஜிஎல் இருக்கட்டும் லவுடா இருக்கட்டும் லேட் இது முன்னே வச்சு போறாங்க. இல்ல அது முன்னே வச்சு போயிருக்கோம். லேட் அவங்க வரவே விட்டுற கூடாது. ஜிடி நிறைய சான்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து எதுக்கு இந்த ஃபைட் எடுக்கறாங்க? சோ ஜிடி போய் லவுட் அங்க ரூட் கை அட்வான்டேஜ் எடுக்கறாங்க. பட் அங்க ஜிடி பிகைல நம்ம அகலம் இல்ல ஏஜி உள்ள வராங்க. சோ கிட்டத்தட்ட 3 டீம் ஏஜி தான் ப்ரோ. அந்த டீமுக்கான ஒரு பேட்டில் ஏஜி தான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா அவனுங்க எங்க ஏதா ஊட்டி வர எடுத்துறானுங்க. அப்படி பார்த்தா ரெண்டு பேரும் இங்க பாத்துறோம். இவங்களும் பிகைல போறாங்க. ஏன்னா அகல வந்து ஒரு ஓபன் கிரவுண்ட்ல இருக்கறனால கண்டிப்பா அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கும். அப்படிங்கறத பார்க்கணும். அங்க குளோவால் அப்படிங்கறத அவங்க நம்பி இருக்க முடியாது. ஏன்னா இப்போ போட்டவங்க வால் பிரேக்கர் என்ன ஓபன் கிரவுண்ட். சோ திடீர்னு ஒரு பால் மேக்கரையும் போட்டாங்கன்னா அதுவும் ஒரு ட்விஸ்டடா இருக்கும். சோ உங்களுக்கு சேலஞ்சாவும் இருக்கும். பட் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேருமே டார்கெட் பண்ணா ஏஜி முடிச்சிடுவாங்க. நல்ல பொசிஷன் தான் ஏஜிஎலுக்கு. பட் ஆனா நெக்ஸ்ட் ஜோன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ அந்த லான்ச் பேட் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணா உண்டு. இப்போ கண்டெய்னர் பாருங்க ப்ரோ. மேலே ரூஃப் டாப் ஏறிட்டாங்க. ஒரே ஒரு தடவை ஜிடி பொறுமையா இருக்கணும் இந்த இடத்துல. ஏஜிஎல வெயிட் பண்ணி விட்டு இவங்க 4v4 எடுக்க பார்க்கணும். இவங்க ஃபைட் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா மாட்டிப்பாங்க. லாஸ்ட் ஜோன்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் எடுக்க கூடாது. எப்போ ரெண்டு டீமும் இப்ப இது ஏஜிஎல் அடிப்பானுங்க உள்ள வரும்போது. அதான் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்றாங்க. லாங்ல இருக்க பார்க்கலாம் தான். பட் ஆனா மேல அவங்க பாக்குறதுனால டிராப் எல்லாம் வச்சு லவுடால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. லவுட் டோட்டலி பிளைண்டா இருக்கு. ஆனா லவுட் அடிக்கல. நான் அடிக்க மாட்டேன். நீங்க எவ்வளவு ரெண்டு டீம் அடிச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க. வால் பிரேக்கர் போடுறாப்ல. நல்ல ஷாட் ரம் பாய். இன்னமும் கண்டெய்னர் ஸ்டீல் ஏஜிஎல் மாதிரி வந்துட்டாங்க. லவுட் வெயிட் பண்றான். லவுடுக்கு சான்ஸ் தர மாட்டேங்கிறாங்க. லவுடுக்கு ஓபனே இல்ல. एक्चुअली கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கலாமோ தோணுது. தேவலாம டவுன் லவுட் ஏஜிஎல் டவுன் அடிக்கலாம். ஏஜிஎல் பிரஷர் பயங்கரமா. லவுட் மட்டும் வந்துட்டானுங்க. லவுட் தண்ணிக்கு லவுட் வந்து இப்ப பிரஷர் போடுறாங்க. திருப்பி மேல போயிட்டாங்க. நாலு பேரும் அடிச்சுக்கோங்க. நான் போய் மேல நின்னுக்கிறேன்னு. ஏஜிஎலும் ஒரு காம்போ லவுடுக்கு தான் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுவாங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல ஏஜிஎல் எல்லா வாலி போட்டு அடச்சாங்க. லவுட் லெஃப்ட்ல வெளிய வந்து டிராப் நேடு பாத்தீங்களா வெளிய வந்தாங்க. லவுட் வந்துரும். லவுடுக்கு தான் ஃபைட் அதிக பாசிபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் நைஸ் நேடு. அந்த நேடு பாருங்க ப்ரோ. நம்ம நேடு என்னோட போடுறா டேய். போடுறதுக்கு எதுனா போட மாட்டாரா? லவுட் தான் ப்ரோ போயா. மீண்டும் நைட் குக் பண்றாரு. என்னயா லவுட் போயா. மிஸ் ப்ரோ. அங்க கத்தி மாட்டறது பாருங்க அந்தால. லவுட் போயாவா இருக்கும்னு பார்க்கணும் ப்ரோ. லவுட் போயா. ஏய் லவுட் வரல. லவுட் என்ட்ரி போடு. தண்ணி கேன் போடு. அவ்வளவுதான் பாருங்க. நேடு எங்கள் நேடுனா நான் டிமா அவ்வளவு லவுட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் லவுட் வெட்டு போயா. கீழ அவங்க ஃபைட் எடுத்தாங்க. ஆட வெட்டி அவங்க ஆடுனாங்க. ரெண்டு போயா ப்ரோ பேஷன்ஸ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் அந்த அதான் அந்த பொறுமை தான் ப்ரோ. பேஷன்ஸ் கேஷுவலா எடுக்கறானுங்க போயா. அவன் பாரு ப்ரோ ஜாலியா ஆடுறாங்க. ஏஜிஎல் உள்ள வரப்பே பிரேக் இல்ல காமிக்கிறாங்க ப்ரோ. இல்ல இந்த இடத்த பாத்தீங்களா? இந்த இடத்த பாக்கும்போது கிட்டத்தட்ட கீழே ஃபைட் எடுக்கும் போது அவங்க லவுட் மேல இருந்து அந்த அவங்க எந்த ஒரு ஃபயரும் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஏதாவது கிராஸ் ஃபயர் வந்து அடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்தாங்களே தவிர பெரிய இனிஷியேட் பண்ணல. அவங்க கீழே இறங்கி சண்டை போடணும், கில்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பண்ணல. பட் ஸ்டில் ட்ராப் வந்து நேடுன்னு தூக்கி போயிட்டு இருந்தாரு. ஆமா பிரஷர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த பிரஷர்ல அவங்க ஜிடி வந்து இங்க அகல் கிட்ட ஒரு பிரஷர் கொடுத்தாங்க. ஃபைட் ஒரு 4-on-4 ஃபைட் போயிட்டு இருந்து அந்த ஃபைட் போகும்போது மேல இருந்து அவங்க கீழே வரல. பாருங்களேன் அவங்க அந்த ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும்போது மேல இருந்து கீழே வரல. அவ்வளவு ஹோல்ட் பண்றாங்க. கடைசி ஒன்ல பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பேஷன்ஸ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஜிடி கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். அந்த நேட டிஃபெண்ட் பண்ணி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருந்தா மேபி ஏஜியும் லவுடும் லவுட் ஆமா அப்படி இது பண்ணிருக்கலாம். பட் லவுடோட பேஷன்ஸே தனிதான். பிரசில் டீமோட பேஷன்ஸே தனிதான் ப்ரோ. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் என்னைக்குமே லாஸ்ட் ஜோன்ல எடுக்க கூடாது. அதுதான் அந்த ஒரு எடுக்க பொறுமையா இருந்து போய் அடிச்சாங்க. வழி இல்லாதப்போ நமக்கு லக் பொறுமைக்கு பேர் பண்ணவங்களா இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சும் அதேதான். ஆமா இந்தியா டீம் ஒரே ஒரு டீம் தான் ப்ளே பண்ணுது. இப்போதைக்கு ஒரு டீம் தான் வந்தாங்க. இவங்க லவுட் இப்போ கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷன் போயிருப்பாங்க. இப்போதைக்கு லவுட் இப்போ எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்க? என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணல. மொத்தம் லவுட் 52 தான் காட்டுது. யூஎஸ் 62 டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். இனி அப்டேட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அப்டேட் ஆகும்.
but towards the end it just wasn't enough. மொத்தம் 4 மேட்ச் முடிஞ்சு நண்பர்களே 4 மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இனி கலகரி அண்ட் நம்ம ஷோட்டோ டேக் ஆன் டாப் ஷோட்டோ ஏய் சப்போர்ட்டர்ஸ் பார் ப்ரோ ரெண்டு மேப் ஐயோ யாரோ பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க போல ஆல்ரவுண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி டாப் 14 கன்ஃபார்ம் ஐ திங்க் லவுட் ஈவோஸ் அண்ட் இது கேடி கார்டோட பேரண்ட்ஸா இருக்குமா பிரேக் டைம் கைஸ் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது இன்னைக்கு டே 1 தான் டே 2 ல ஃபால்கன்ஸ் பிஆர்டி இருக்காங்க ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ் பிஆர்டி எல்லாம் கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா குரூப் பி அப்போ ப்ரோ ஸ்டாப் என்ன ப்ரோ குரூப் 2 7 10 ன்னு போட்டுச்சு பட் ஆனா லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உள்ள கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னும் 3 மேட்ச் ஆகும் போறாங்க அப்ப இன்னொரு 10 நிமிஷம் இது 4th மேட்ச் இன்னும் 2 மேட்சஸ் இருக்கு 10 நிமிஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மேட்ச் கிடைக்க 10 நிமிஷம் பிரேக் விட்டுறாங்க பிரஷர் கைஸ் அவங்க என்னமோ ஈஸியா நினைச்சுக்கிறாங்க போல நம்ம இங்க உட்கார்ந்து பாக்குற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க போல யார் லைக் பிரஷர் ட்ரிங்க் வாட்டர் 10 நிமிஷம் விடுறதே நான் ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்க ஹோல்டிங்னா லவுட் தான் போல ப்ரோ லவுட் ஹோல்டிங் மட்டும் இல்ல ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நடந்த மேட்ச்ல வச்சு கொல்லுன்னு பண்ணாங்க ப்ரோ இன்னும் சூப்பரா ப்ளே பண்ணாங்க லாஸ்ட் ஜோன்ல எப்போதுமே பிரேசில் டீம்ஸ் இதுதான் ப்ரோ அட்வான்டேஜ் தான் அவங்களோட பிளேயிங்கே லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் கிளவரா ஆடுவாங்க யோசிச்சு ஆடுவாங்க ஃபைட் எடுக்க நல்லா மூவ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளுக்ஸோவும் அதே தான் ஃப்ளுக்ஸோவும் லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் அட்வான்டேஜ் இந்த தாய் டீம் சொதப்புற இடம் லாஸ்ட் ஜோனு இவங்க ஃபைட் எடுத்துருவாங்க தாய் டீம்ஸ் நல்லா 4v4 ஃபைட் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க ஆனா லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் சொதப்பிடுவாங்க அதுதான் ஏஜியும் பண்ணாங்க ஃபால்கன்ஸ் கம்பேக் போடுவாங்களா என்ன நினைக்கிறீங்க வருவாங்க சோ நீங்களும் தண்ணி தான் குடிக்கணும் குடிச்சிட்டு எடுத்து ஓடியாங்க நம்மளும் ஒரு ப்ரோ ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் போடுவோமா நம்மளும் போடுவோமா ஒரு 2 நிமிஷம் பிரேக் நான் இருங்க ப்ரோ நான் மைக் மட்டும் செக் மாத்தி ட்ரை போன மேட்ச்ல பாத்தீங்களா இல்லையா பைக்ல ஸ்டார்டிங்ல ஸ்லோவானாலும் லாஸ்ட் மேட்ச் சூப்பரா பிடிச்சாங்க தேவையான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி வந்துறேன் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் சரியா ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டு அந்த பாயிண்ட்காரனா போதும்னு ஆடுறாங்க உள்ள கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா 5 மினிட்ஸ் ஃபால்கன்ஸ் 11 பாயிண்ட்ஸ் 40 டாப் 4 வந்துட்டாங்கன்னா எனக்கு போதும் ஃபால்கன்ஸ் பட் ஆனா ஜிடியும் சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அன்எக்ஸ்பெக்டட் எனக்கு ஜிடி தான் இல்ல அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒண்ணா இருக்கு ஜிடி இந்த குரூப்ல நான் ஈஸி ஒண்ணா இருக்கும்னு நினைச்சேன் பட் ஆனா டஃப் டாஸ்கா தான் இருக்கு ஜிடி அரோரா அன்எக்ஸ்பெக்டட் நல்லா பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன் மாத்தி ஆப்போசிட்ல பண்றாங்க பேக்கப் வைக்க மாட்டான் ஃபைட்ல இதுதான் நம்மளும் பண்ணுவோம் மிஸ்டேக் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட்லயும் ஏகப்பட்டது இதுதான் நடக்கும் பேக்கப் ஃபைட்டே இருக்காது பேக்கப்ல ஒரு ஆள் இல்லாம அவங்க எப்ப பாரு இண்டிவிஜுவல் ஃபைட் பண்ணுவாங்க தனித்தனியா போய் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட மாட்ட மாதிரி இல்ல ஒருத்தர் போய் 3 பேர்கிட்ட மாட்டது இல்ல தனித்தனியா போய் ஒருத்தர் போய் அடிக்க ஒருத்தர் பின்னாடி போகுன்னு மாத்தி மாத்தி வரும் அந்த மாதிரி ஏஜ் போயிட்டு வச்சு அரோரா போயிட்டு ஓகே கைஸ் நம்மளும் ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் போடுவோம் ஓடி போயிடாதீங்க தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டோம்
டேய் நண்பர்களே. ஓகே டன். I am back. நான் மக்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மேட்ச் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுடைய டீம் இந்தியா டீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அபெக்ஸ் கேமிங் உள்ள இருக்காங்க. ஸ்டில் அவங்களுடைய டாமினேஷன் அவங்க காட்டணும். ஸோ முதல் மேட்சோட ஸ்கோரிங்ஸ் எல்லாமே இப்போதைக்கு ஷோ பண்ணிருக்காங்க. செக் பண்ணிக்கோங்க. ஈவோஸ் கிட்டத்தட்ட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் 84 பாயிண்ட்ஸும் அண்ட் நம்முடைய ஏஜி அகல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 81 பாயிண்ட்டும், லவ் ஸ்னீக்கர்ஸ் 24 பாயிண்ட்டும், புரிராம் ஒரு 70 பாயிண்ட்டும் அண்ட் நம்முடைய ஜிடி கன் டைனாசிட்டி ஒரு 69 பாயிண்ட்டும், டீம் ஃபால்கன்ஸ் ஒரு 49 பாயிண்ட்டும் எடுத்துக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஈவோஸோட கில் பாத்தீங்கன்னாலே கிட்டத்தட்ட 50 கில் கிட்ட ஈவோஸ் அண்ட் நம்முடைய அகல் 51 கில். கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளோட அவங்களுடைய அந்த கில் அதிகமா இருக்கு. ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பாத்துக்கோங்களேன். ஸோ 49 50 தான் ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ். டோட்டல் பாயிண்ட்ஸாவே ஃபால்கனோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸே நம்முடைய அவங்க கிட்டத்தட்ட கில்லா மட்டும் வச்சிருக்காங்க ஈவோஸ். ஸோ அப்படின்னா அவங்களுடைய டாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்படி ப்ளே பண்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு ஃப்ரமோட டீம். அவன் மீண்டும் அடுத்தடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே உள்ள தெரியும். மேட்ச் எப்படி போகும் அப்படின்ட்டு. மகாராஜா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் பேக். வாங்க திருமணி ப்ரோ ஹாய் வந்துட்டேன் ப்ரோ. திருமலை ப்ரோ இப்பதான் வந்தீங்களா? ஸோ இங்க டிஆர்எஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு 47 டீம் அபெக்ஸ் ஒரு 35 ஒரு டாப் 8 பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் அப்படிங்கறதுனால ஒரு நாளைக்கு கழிச்சு நடக்க போற மேட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு நடக்க போற மேட்ச் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கணும். நல்லா ப்ளே பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு ஓவரால் நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாமே இப்பதான் உள்ள வந்துட்டு இருக்காங்க. ஈகிள் ஸ்பாட் அண்ட் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் பேக் டு டீம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. What can we see out of those bottom squads in the last 2 matches because they need to wake up? Yes, hey bro, hi bro. Unfortunately, I'm not really familiar with the way the Pakistani teams play, but what I see from their performance today is that there's a gap of capability that apparently still have against the other team, and that is something that I hope they can catch up as soon as possible, because obviously being on the bottom two is not so ideal. Looking at it, it's still quite a climb that they need to do, but yeah, keeping my fingers crossed. And then you have Aurora is currently 40 points. I'm sorry I have to do it to you. I won't mention bro. You can talk about them, but just don't mention their name. From that squad, I mean, you were talking about having eliminations earlier on. They only have 19 eliminations so far. We've seen squads being able to get almost that in just one match. I think what Aurora game is finding right now is a balance because they failed in the first game. Yeah, I mean, it's okay. I'm thinking it's my fault, but they failed in the first few games. Since they couldn't bring the elimination, they couldn't bring the fire, so they're going back to basic. Go for survivability, trying to balance it out. Elimination why they're trying something different. அதனால நீ இங்க கமாண்ட் போட்டு ஒரு 5 பைசாக்கு போறது கிடையாது. சோ அது வந்து நம்ம டாக் பண்ற இடத்துல டாக் பண்ணா 5 போக நடக்கும். பாத்துக்கோங்க. Yeah, what I've been noticing is that every time they go into an altercation or try to take a fight, they come out as the losing team. It's down to one player, then they're going to have to make that rewind and try and do that. So I do believe that if they can continue that survivability, because eliminations will come in the end, okay? As long as you can make your rotation, you get to that final zone, the elims will come. So hopefully we can see that sort of progress into the next games, because they slightly started doing it in that final match, but the first couple of matches, every time I saw Aurora fight, it was them out, and it's not working for them. So they definitely need to adapt and change, because mechanically they're gifted, but they're not making these decisions. I so agree, because individually they're great players, but somehow when it comes to the team, something just isn't working. There is something not to change. I mean, it's like someone needs to step up, I guess, and be the role model for them. Yeah. No. I might step out. I'm sorry, man. I'm going to target you for this one. Yeah. No need to do that. I mean, in regards to eliminations, has been stepping up is Team Apex Gaming. They have been able to put up those. Monkey வந்தாரு ஜாயின் பண்ண struggling a lot. Even Lucifer, one of our casters, is going to be coming for Group B. ரூல் பிரேக்கர்ஸ்னு பாட்டுலாம் வருது. எப்படி? In the second day, but you பாட்டு தான கிரியேட் பண்றது. Honestly, Neptune, you cannot be mad at the way that this squad has now been able to put up those eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's more of elimination geared. Apex it's the complete opposite, right? Complete opposite. Okay, guys, match time we were going for earlier. Like placement point, they like no regards of placement point. All they have
have to do is early on the get-go, they want to get all those eliminations in, and at some point for teams, they're treating it as a 50-50, like it's a double-edged sword. But for Team Apex Gaming, they moment the sword against the opponent. Whether they lose, I think they can carry over. The risk is they're losing the balance of finding the final circle. And again, there's still importance of that booyah. Probably not this point of this stage, but if you're really catching up in numbers, you have to do well in both. Yeah, because 29 elimination points is not bad at all. I mean, from what we see out of the 4 games that we have just watched, Apex really is trying to fix the mistake they have on the first game. And yeah, I think things are quite looking up for them right now. You can see they got யாரு சோட்டோட பேரண்ட்ஸா சோட்டோட தம்பி மாதிரி தான் எனக்கும் அதே தான் தோணுச்சு, அதனால தான் கேட்டாங்க. அப்பா கூட அதே மாதிரி கண்ணாடி தான் போட்டுருக்காரு சோட்டோ மாதிரி. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மேட்ச். ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா? நான் போட்டேன். ஒரு டேட்டா ஓட்தான். ஓகே, 4 ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. 121 eliminations in that lobby. It was explosive end to end. இங்க பாரு ப்ரோ, VAIRAM RRQ அடுத்த மேட்ச் இங்க போட்டுருவாங்க. ஃபால்கன் இருக்காங்க அதுல. ஆமா, டிஜி லாம் காட்டுங்க. ஆமா, டோட்டல் கேமிங் இருக்கு அந்த பக்கம். ஐகோட டிராப் நம்பர் பார்க்கணும் மெயினா. ஆமா, மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு. வாங்க கணக்குன்னு தெரியலையா? Rasha as well, some of the 2 hard hitters for this particular game. And now that this is actually our first Kalahari, டிபில அதுக்குள்ள 3 பேர் காலி. It's going to be a slower start, or will the momentum of that keep going all the way till the very end of this group? நீங்க ரொம்ப டிலே ஆகும். Want to see, we saw it coming in from Moshi, we saw it coming in from Limbs as well, right? You're seeing a majority of the players coming in for, I think, most eliminations. I think on top of Rasha, you also have both Dio and Cypher as well, which actually sets a precedent on how aggressive and how much I think AJL prioritizes this eliminations. Sahil Jat is in a tricky position here. He doesn't have the flanks, but he cannot back up the rest of his team members. Just yet, Shoto! உள்வரின் தனியா மாட்டி அடுத்தது அவர் கிலோ ரிவைவ் பண்ணிட்டாரு. வந்த ஸ்பீடுக்கு நல்ல விஷயம். Plus the electrotherapy giving Blade the extra advantage in that battle. Sahil Jat's finally going to show up, and that's just the wrong timing. He drops a little bit of a present here for Tech as he quickly tries to back away, but a quick recap here as well for Demon Sprite up against Loud earlier on. The time turner actually saving BZP a little bit of extra time, but Jazzy only could get that knock off of that engagement, sending top 16 running away from the compound. Demon Sprite again starting off on the back foot here, but the recovery was solid through those revives. TEC just now looks like they had the upper hand in that fight, and now DRS has decided to join in on this fight. And DRS has been scary today in terms of positioning and even fights here. It's Wolfen that will be the first one to fall. As the rest of TEC waits in the wings, Nejat as well will be picked off somewhere else. And now VAIRAM United also here joining in that fight. It is hectic over here at Command Post as well, as Moshi finally finds a final nail in the coffin to a member of TEC. Yeah, if Command Post wasn't already crowded, here comes VAIRAM jumping into the fray as well, looking to be the rotation kill da irukku. Last one விட rotation தான் பெரிய expert. பிரச்சனை அப்படியே ஆப்போசிட். rotation கூட இது last one தான் expert. But it looks like he's not going to be able to walk away from much. Fatigue knocked down once again. And the recovery is going to be slow here from the side of DRS as they continuously are pressured by VAIRAM Takuri. Jonah finds him with the VSK, and Strowex far away from the rest of the battle, but will VAIRAM be able to stop him out? He's got the stealth bites, which is about to run out. And he gets away in the nick of time. And perhaps this is going to be the one here on the side that brings them right back in, but he has to play this one slow because Loud is right in front of him. And Barrows as well. Oh no, he is the one to go down here somehow. Benz is just doing such a great job of being able to fight him in the end. Top 16 will be found out finally by GD here.
It's just such an unlucky situation as Shiro quickly brought back into the game in this situation. And I think that in so many of these fights as well, we see one team having the upper hand situation, and then suddenly the rest of the collapse coming in from so many teams. We start to see a systematic way for most of these teams trying to bring themselves back into the game. And Cypher, nasty shot coming in, and he's just gonna bleed out here. Yeah, definitely one of the Superflex players out there. He is the Swiss Army knife of the GD squad and Gun Dynasty. Just showing everyone that they're just not here to fill up a slot. They are here to rip away the championship. And if they keep this up, they sure as hell are going to be able to do that. First of all, getting into the grand finals is looking like it's going to be an easy journey for Gun Dynasty. But it looks like at Bayfront, we've got a little bit more of a tense situation as two Southeast Asian squads take on each other in a battle. Falcons versus EVOS Divine. EVOS Divine in this situation, you just gotta wait things out. You just gotta find a window of opportunity to bring your team back into the game. I'm not too sure if Aim God is being marked right now is the question. Because there hasn't really been too much of movement from the rest of the teams as well. Now, you look at TEC, they've come back into the game. It started off really well for them in the early fights, but then the collapse coming in. I think the possibility of third parties today have been incredible for so many teams. We see it happening from so many different angles, and for Falcons, they want to try and check this fight against TAG. A crucial rotation here from Aim God, looking to bring the squad of EVOS back into play. Eliminated now. Being overtaken by AGL and Loud is a no-brainer. The players on the side of Falcons, on the other hand, on their rotation, they spot out THG, Team Apex Gaming in a little bit of a trouble. Riptide Rhythm's going to be breaking down the defenses. Iljot can't drive away. Wolvin stuck. Time Turner is on his side, and he needs to hope and pray that Falcons make a valiant dash of Opina is just going to put him in a little bit of a pickle. And he's got coins to revive the squad twice around, but can he get to a vending machine in time? This is really scary right now. You have no clue or idea where exactly anyone can be. And granted, this map is huge. Everyone has a bit of an area. The high ground is there we go. EVOS back into the game as Aim God finds a way in here. Incredibly hard. They just take a lot of damage. Benel, oh my god. The team, not only is he sharp, but also is he diligent. He revives and he kills as well. But now you monster. But now in a 1v1 up against Rahat. Can you get the hit? David and Vega down on the ground already. But Benel looking like he wants to shine on his own in this situation. Doesn't have much of a choice, but Barros shows up in his radar as well. And Benel making the right move here to disengage from that situation. Rahat can deal with Barros, the player from the side of AGAL. Gun Dynasty in a little bit of a pickle. And Benel once again dropping back to see if he can save the squad. But the pickups are going to be solid here from Shiru. And with the stealth bites, Benel's going to get out of that sticky situation, keeping Gun Dynasty definitely in the driver's seat here for the day. Oh yeah, Rokady got in trouble. Takes a bit of chip damage, but nothing more than that. The Falcons are hungry and they really, really want these kills. Forced to reposition, drops down to the ground. But Fire is refilling that space. Left behind. KD got out. He is barely alive. KD got out. Knocks him down. The inhaler should keep him alive for some time. Sajak cannot do much. And the Falcons are looking to hurt the last few players. Ulven last one. Wolven failed, but he did manage to pull in a final second revive for Team Apex Gaming. That's going to be their entrance for the time. Falcons on the other hand, they found that one to be TAG players, but Shoto just shining right back. Bringing Wolven right back in. The recovery play is already in motion for Team Apex Gaming. The pink color mark. Great in terms of Iris. The collapse is just so scary. Iris is pink color la kaamikum. ரெண்டு இருக்கு. enemy அடிச்சா உங்க காமிக்கும் மார்க். enemy யாராச்சும் வந்து அந்த character வச்சிருக்கவங்கள அடிச்சா மார்க் காமிக்கும். TEC, despite losing so many players early, they are also very slippery, still very much in the game. Knocked down, Rahat does find Jonah in exchange, but Wasana wants to again bench change his teammates. And he'll be able to do that with a valiant dash. Phenomenally done.
timed அவனோட perfectly. ட்ரெஸ் Captain Jonas out of the equation. பவர் காமிக்கிறாரு. Buriram have got the vending machine on their side. Get high once again as usual on the recovery plays. Moshi கிட்ட ஒருத்தர் இன்னும் ஒரு கில் கூட எடுக்கல. Can he pull the final strike to take TEC out of the lobby early here? He focuses towards the right instead. எப்ப ரிகவர் பண்ணா டோட்டல் எப்படி ரிகவர் பண்ணா எப்படி யாரே தூக்கிட்டாங்களா for TEC. ஆமா கேடி கான் பேர்தான் கேடி கான் ப்ரோ 3 மேட்ச்க்கு எவோஸோட பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க As the Falcons come through, I think it should be fairly clear. 4 மேட்ச்க்கு எவோஸோட பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. Because TAG is waiting there right now. And AJL 81 so many Nadu calls today. Shoto got knocked out I think twice already, but they're slippery. Big advantage on the airdrop here. No other teams aiming for it. Falcons get a freebie advantage. Rotating towards it. Maybe TAG indala or 20 points edutha maybe good in terms of decision making as well as a little bit of luck on the side of the EWC 24 champs. And it's only Apex in their way as they will try to get into Bayfront in a AJL ku Buriram side kuma squad punish the champions of EWC 24. Ama AJL ku Buriram fight between Buriram and AJL still continues. Get type position Moshi gadi into the next zone. Baro down Baro wipe which means the front liner rotate அடிக்கறாங்க fight எடுக்கல bro zone க்கு போறாங்க அவ்வளவுதான் advantage for the ரெண்டு பேரும் பேக் அடிச்சாங்க AJL does not want to stay and play. They use the decent back zone la மாட்டிக்க கூடாது third party confirm situation far away from Buriram. Yeah, and I think it's a really good tactical decision as well. You're taking up too much damage already. Buriram United was in a great position, just really overwhelmed them as well. And I think if anything, if AGL can find a good position, they are the type of team that if they are prepared for it, they can take these fights and just completely dominate so many different areas. Now, Buriram United will follow suit here, coming into the safer zone as well. The southern side underneath the circle is looking scary. Loud is there, EVOS is there, TEC coming through, DP on the wings as well. And it's going to be really nasty. I love where Loud has put himself. Look at this sniper. Buriram United don't know. The trigger discipline there. Making sure he doesn't give away his position, which is a prime one. He wants to maintain the bird's eye view, stay out of trouble, and then strike when it's truly needed. But for how long are you going to stay undetected up there? Loud definitely has a big advantage for this next circle. And Southeast Asia battling each other to find the next circle for themselves. This time it's going to be Falcons versus AGAL. The shot is there. Aurora versus Gun Dynasty. Aurora, you cannot take this fight. Team Apex Gaming interfering as well. Car 98 perfect for Katie God. Azrael's brain down. Aurora again down la irukanga. Recovery here. தனித்தனியா மாட்டோம் ரெண்டு டீம் யூயோ டியும் உள்ள ஜிடியும் உள்ள மூணு டீம் ஆமா அரோரா உள்ள டிவோஸ் உள்ள நாலு டீம் இந்த டி ஓடுறான் டிபி வந்து டிபி கீழ GD is close by as well. Aim got marking them, making sure they don't come close. Both teams are being so cautious of one another. Loud ulla. TEC vantaanga. Loud ulla vantaan. Close to 13 minutes, 11 squads still alive and kicking. Things are about to get very messy. Pandemonium about to break out here on the battlefield if we don't start thinning down these numbers. Loud with a phenomenal rotation has been able to keep themselves safe for the time being. Good glue walls pulled out, timely manner. Not having to waste a lot of... Bro, Loud பண்ணத கவனிச்சீங்களா? என்னது? Unnecessary recoveries. EVOS வந்து கன்ல சுட்டு அந்த குருவார உடைக்காம நார்மலா பராங்க அத வச்சு உடைச்சு சவுண்ட் எல்லாம் உடைச்சு உள்ள வந்துட்டான். என்ன இருந்தாலும் வந்தது ஸ்பாட் ஆயிட்டே. என்ன பார்க்கலையே அவங்க பார்க்கலையே. அரௌண்ட் ஸ்பாட் பண்ணல நான் எந்த டீம்மே நான் ஸ்பாட் பண்ணல. நேரா அடிக்குறாங்க அரோராக்கு ஈவோஸ். I think a lot of pressure coming in from GD, so no one is really in the green. Everyone is out here for grabs. It's an FFA area, free for all, for the first person that pops out their head, and everyone very cautious. And over to our Bayfront as well, the same thing is happening because you have Falcons coming through, watching straight for to our tag, and AGL, you know them, you see them. Tag they're part of you. என்னடா பிரச்சனை tag Falcon Team Apex Gaming. Buriram avoid the engagement Buriram high range as much as possible.
அவங்களும் உள்ளதா கிட்டத்தட்ட உள்ளதா. Advantage of the situation. If they want a battle, they have to take it now. But as I say, that Falcons dropping on in. புரிராம் வீட்டை ஹோல்ட் பண்ண விட ஐரிஜ் ஹோல்ட் பண்ணி தான் நிறைய இருக்கு. ஃபால்கன்ல அந்த காலி ஹீரோ காலி ஓ டவுன் ரெண்டு பேர் அவுட். தேர்ட் பார்ட்டி Team Apex Gaming again barricading all of ஏஜேஎல் தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்க. இவனுக்கே ஒரு and it looks like the players of Gun Dynasty will spot out this battle between third the party two. from AJL. Third party from that high ground. Yeah, and it's just really and third party from GD. All of this as well. KD got this bit of damage. Even Pina out in the அவ்வளவுதான் அங்க பாரு நாக்கு பீனா நாக்கு அத அவ எடுத்துட்டா உல்வின் எடுத்துட்டா கில் forced out in the open. What can you do? You stay inside, you eat damage from the util, and now for GD all they have to do is just one by one in a bit of those rotations. Gun Dynasty the biggest winner in that equation. And Team Apex Gaming, they survive the ambush by Falcons. Not somehow, that's how. Bro, GD பாருங்க bro. இந்த வாட்டி ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணிட்டாங்க. And Gun Dynasty doesn't care exactly who's in front of them. They just want these points. And yet again, அவ்வளவுதான் ஜிடி முடிச்சிருவாங்க. ஜிடி வைப் முடிச்சானே. சம்ம ஸ்பீட் defend themselves. Latam just too strong. And Gun Dynasty அவன் பொறுத்தன புடிச்சாங்க. PDX வரானங்க சைடுல. ரைட்ல PDX. Team Apex Gaming had nothing left in the gas tank. AGL குளிக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. வேறங்க புரியாம. Now AGL because they're at the lower side புரிராம் they have to wait through for this புரிராம் fight to happen. And புரிராம் பாருங்க bro. புரிராம் பொசிஷன் வர போய் கில்ல பாக்குறாங்க. just fighting PDX as well. அதான் சமாயிட்டு எல்லாத்தையும் அடிக்கிறான். கோச் ஜிடி கிட்ட எல்லா டீமும் வந்துருச்சு. எல்லா டீமும் இங்க ஓடி வந்துருச்சு லான்ச் போட்டு. Can be outgunned here by Gun Dynasty. அடி வசன அடிச்சிட்டு இருக்கான் bro. வசன அடிக்கிறான் bro. புரிராம் கிட்ட ஷார்ட் ரேஞ்ச் போயிட்டு. But now super low. It's the lightning zone that gives them the extra bit of advantage as well. Gold down. Showed up out of nowhere. And Gun Dynasty, like the third party equation that they pulled off. They Aurora right. Aurora makes their way out of the lobby a little bit too early. Once DP ல ஒரே ஒருத்தன். Gun Dynasty looking for the recovery. But now and David. எவோ செல்மினேட். Vending machines around them. And the shutdown by Cypher off of that Max 7 is perfect. Gun Dynasty loses yet another. And Paradox still alive and kicking through all of that. And it is hectic here as well as Burma United completely. புரிராம் லவுட். வசன நொறுக்குறான். வசன நொறுக்கிட்டான். லவுட் காலி. Here's PDX coming close. Back to Pama again. Buyava. AJL புரிராம். AJL ல டேமேஜ் ஆகுற புரிராம் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாத கிட்ட கிடைக்கும். PDX ல ஒரே ஒருத்தர் அதான். அவ்வளவுதான் பாருங்க. AJL க்கு ஜோன். AJL தான் புரியாமா ரெண்டு தான் போட்டியே. What a phenomenal day AJL is having for themselves and two die squads in this final circle up against Gun GD and the Paradox eliminate. GD ல ஒரே ஒருத்தன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. அவனு காலி. 4-4. AJL புரியாம 4-4. சைஃப் ஆடுறான். AJL டவுன் டவுன். சைலன்ஸ். நைஸ் வசனா டேமேஜ் வசனா டவுன். இந்தியா ஆல் டவுன். வசனா AJL வசனா டவுன். வசனா டவுன். the record for ஓடு ஒன்னு தேவ் முடிந்தா அகைன் புரியாம் ஐயோ புரியாம். ஏய் 1v1 ஸ்னைப்பர் 1v1 அவன புரியாம் போயா அவ்வளவுதான் தூதம் அவன் பார் நின்னு காட்டுறான் நான் தான் இங்க ஆளு அப்படினு கெட்டை அட்ரினலின் the record set by AJL. Record breaking and loud ஒரு இம்ப்ரஷன் இல்ல bro எக்ஸ்பிரஷன் ஒண்ணு இல்ல bro there's just so many things happening right loud நார்மலா தான் இருக்காங்க I would say aware on how the positions are going to go how the movement is going to be Falcon பாருங்க ரெண்டு ஸ்டார் குத்திருக்காங்க crucial kill at the very last possible timing. It was Buriram that set the record for the highest points at Purgatory 15 eliminations plus the Booyah. But they got matched up with that. Problem was at Next Era, AGAL just could not walk away with the Booyah. It was loud that ruined the second Booyah of the day for Brazil and kept them from breaking the record of Buriram, and Buriram showing exactly why they are 3-time world champs. Phenomenal play. Let's check out these replays as well. Coach underkar baru bro, Buriram coach.
Honestly, I think that what's really exciting about this particular match was not just about VAIRAM Without scope, United, sniper. but I think it's just more of like how they decided அடிக்க to பார்த்தாரு pick up அடிச்சாரு those fights. ஒரு bullet Usually it's a bit connect more quiet by them early, right? Yeah. But this time அவ்வளவுதான் I கனெக்ட் பண்ண feel like முடியும் they're bro. just starting to just get into the groove. They're starting to really feel themselves in this மேக்கு game. ஸ்னைப்பர் Position wise டிஃபரன்ஸ் is also இல்லையா really good டப்புன்னு as well. ஸ்விட்ச் பண்ணி அடிச்சலாம் பார்த்தாரு Control that high ground. அவன் பின்னாடி போயிட்டான் கஷ்டம் bro. இல்ல இதே பாருங்க bro கஷ்டம். அவன் கிட்ட இருந்தானா மாட்டி இருக்க சான்ஸ் இருக்கு கெட்டையே தூரம் போனா பின்னாடி போயிட்டான். அவன் வந்து கிட்ட வந்துருவான் வால் போட முடியாது அதனால நம்ம ஸ்னைப்பர்லயே ஸ்விட்ச் பண்ணி அடிச்சலாம்னு அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு புரிராம் 2 பூயா லவுட் 2 பூயா அடிச்சிருக்காங்க ஒரு மேட்ச் இவனுக்கு அடிச்சானுங்க பூயா. Yeah, I think it's also really exciting to think about how பாருங்க bro map rotation approaches this game. Sometimes they're going a little bit more slow. They have a lot of pages in Falcon the playbook coach as well coming into this game. But I am really surprised at how I would say aggressive Aurora so coach many of these teams are starting from that get-go. I think இதே everyone's மட்டும் நான் really confident coming to the game. இது Even TEC, Yeah, I what would say, coach? had a little bit more மட்டும் spark ரைட் எல்லாம் நின்னா அவங்க என்ன டயலாக் பேசுறாங்க அப்படியே It hasn't been a great day for Loud- TEC. loud Major coach. play, a little bit of recovery on Kalahari was crucial for ரெண்டு them. கோச் இவங்களுக்கு மட்டும் You know, it's just going to be enough நாலு to பேர் get them இருக்காங்க out coach of இல்ல, the danger பாத்துக்கிறேன். zone. Not permanently just yet because they've spent too much of time down in the 35 bottom points. two. Now VAIRAM over we've match. got a little bit of a breather here for the casting desk. We are going to throw you guys onto a tad bit of a break. We'll catch up with you guys in a bit for game 6 later. The நெக்ஸ்ட் final மேப் நெக்ஸ்ட் செக்டரா திருப்பி ரேண்டம் இருக்குல்ல. அதான் நெக்ஸ்ட் செக்டராவா எல்லாம் அதோட எடுத்து வச்சிருக்காங்க சரி வெல்கம் நாது. What's up, everyone? Carol Bombshell here. I know மொத்தம் you bro guys are ஏன் having so ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் much போல fun ஏழு watching பத்துக்கு Fire, but there is a lot more going on here at AWC 2026 in Paris. So come with me, let's check this out. Let's go. Have you introduced your outfit for today? No problem. There is a lot of options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, ஓ even சேல்ஸ் hats. தான் பண்றாங்க Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options here, another teams that you can cheer for. Okay, guys, I'm so sorry. We gotta cut this right now because I'm gonna customize my own t-shirt. Bye. Lots of fun activations here, like in Lenovo Stand. You can play games and also you can do some different things. Look at this. Maybe I wanna try. Okay. Oh, sorry. I was trying to help you. Oh. கடைசிக்கு டேய் ஒட்டாச்சு புடிடா புடிச்சியா டேய் என்னடா ஒருடா bro. பயங்கரமான ரிஃப்ளெக்ஸா இருக்கே Wow, we are in the middle of it all, the heart of AWC. கடைசி ரெண்டு தான் இருக்கு அதையும் ஓபன் பண்ணலாம் Fans at stage 1, stage எப்படி 2, இருக்கு the பாருங்க most bro. important stage for you. வைட்டாலிட்டி Stage 3, பிடிஆர் stage பாருங்க 4. Oh my gosh. ஓ இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் Did you உள்ள இது notice your பிட் ஸ்டாப் vitality? மாதிரி It's your favorite team. So எஃபோர்ட் come and டெஸ்ட் check வரும்போது out இவங்க the எல்லாம் game. டீம் Are you missing Kidia ஒவ்வொருத்தருக்கும் City? No problem. We got Kidia City right here with a lot of fun activations, interactions bro for you எப்படி to இருக்கு have பாருங்க the bro. whole day. ஆமா And you know what? If you are in the area, you got to be mad to not to come here. So பயங்கரமா I'm இருக்கா waiting for you. See you soon. And what an insane last match that was. I feel like that was probably the most chaotic end zone that we have had in these games today. I don't understand really what went on in these first original matches to then pop out with this. It's like all the teams switched on. Did any stand out to you? Lace, அடுத்த what we just official saw is December base. actually a Open classic நினைக்கிறேன் battle between Shout out VAIRAM to United Esports and of course AGAL. We are Open practically qualifier. seeing history repeat itself again and again அதான் and நான் குரூப்ல again. அனுப்பிச்சு And விட்டேன் it was so amazing to see Get High finally came out as the winner because boy that was intense. I am so giddy inside. I'm so excited and it's only the 5th game of the day. We still have one more game அடுத்தது from வந்து
இது இப்போ வந்து EWC-யா அடுத்து FMBC அடுத்தது ஏசியா இன்விடேஷனல் ஃபார் ஃபால் அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு சீரிஸ் ப்ரோ லீக் எனக்கு கார்லிக் ஏன் இந்த எனக்கு புரியவே இல்லை மனவர்த்தமா இருக்கு in game 5 coming up now, but like, is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about them before, and that was Paradox, where I said they need to get better placement points. They need to turn up, and they were actually in that position in that final zone. Yes, but also if you talk about the Southeast Asian games teams, I mean, I honestly think that they are kind of dominating the opponents throughout the whole entire day, and it is so refreshing to see that happening from the Brazilian team. Indian team, what our gameplay was very powerful, but then again, it is the time for the Southeast Asian to really show the world what they are made of, and that's exactly what they've been doing. I mean, I'm so proud to see my bowlers killing it out there. Yeah, I love that. I'll tell you a little bit of a story. And this is actually back to match number 1. I'm going to take you guys back just a little bit here, but that is none other than Gun Dynasty and Banal. Okay, I don't know if you saw me get out of my seat for this part, but they were making a swift recovery, and the Banal pulls out the monster truck. ஐயோ நேடு பாரு bro trap அது அந்த நேடு பாருங்க bro trap மனுஷனா bro அவன் நல்ல வியூ அவனுக்கு trapக்கு that Banal has for his team, and the adaptation is simply exceptional. And if y'all missed that, obviously we got the என்னோடதே பாத்தீங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் வியூவே இல்லாம தான் நேடு போட்டுட்டு இருக்கேன் பக்கா வியூ ஆமா 17 elims in that first match. And what that obviously does for this team, and it sets them in a standard that is above and beyond the rest. Currently sitting more in the middle of the leaderboard, against our Louds and our AGLs, but that first match is something that I feel like these other teams need to follow suit, because consider me and color me impressed, because I'm a Banal fan now. I don't know about you. Well, same here, because you know what they say, right? The first match usually sets the tone, and that's exactly what they did. It was so amazing to see and so refreshing to see Banal. I mean, I said I just found a new love, and I think you felt it too. At the overall standing, even Gihu, oh my god, I'm pairing bro, I'm pairing counter bro, 70 elimination points. That is so amazing, and that is something that I'm so excited to see at the opening of the WC 2026. And of course, if we're talking about top 5, we have United Esports as well as EFOS. அங்க இருக்கிறது கத்துக்குட்டி அது கத்துக்குட்டி bro இது இங்க குட்டி Well, I know we're super excited here. I hope you guys are super excited at home, because our mic off பண்ணிட்டாரு வேணாம்டா சாமி take it away, casters. Man, I tell you, the day has been looking super solid, but I did not expect only a handful of teams to walk away from Kalahari with double-digit eliminations. But what happened was the teams that did walk away with a double-digit elimination, which by the way was only 4 squads, walked away with a ton of points, right? We're talking about 23 eliminations from AGAL walked away with a total of 19 eliminations, GD with the 15, and Loud walking it with just 10. Yeah, but that's still quite a lot for the squad, because they're obviously dominance on the leaderboard, and you're looking for the top 4 spots. But even with 2 booyahs, it's surprising how Loud is still behind GD. Gun Dynasty has been amazing today. I know. I was going to say that, right? The survivability was really good. Their progression was really good. Their proactivity was really good. Their rotations was also really good. They're like the kind of team that are very silent but deadly. You don't see them on the booyah screen, but no booyah, no problem. No booyah, no problem at all. At least on stage 1. But as we spot out the map here, it looks like finally we get some discipline. We get some. யாருக்குமே ஃபைட் இல்ல bro. Back on Nextera, and Nextera is the map that gave us the most number. நாலுக்கு லவுடுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 121 eliminations earlier on at Nextera. Just இது ஃபைட் DB க்கு டாக் ஷோட்டோ உள்ள இருங்க. நாலு பேர் வராங்க. These eliminations on Kalahari from a lot of the teams, but still it was already DRS fight எடுத்துட்டாங்க. 2 eliminations. So I think these teams are definitely warming up to see. It's always very fun to see these things happening, and again, you know how aggressive these maps have been. In the show just now, you said that some of these maps can go a bit faster, and that's how fast they're going now. As Jazzy quickly, Ray rushes forward. Top is third party player. How much
longer he can survive here. Ray does put his shot first out here, but finally in the end does go down. And the points being stolen away by EVOS here, starting off real hot as Jazzy crosses the peripherals of the rest of EVOS, and you cannot get away by trying to play like that against them. Demon's Pride getting their pride crushed out there, but they were not too arrogant to begin with. They were humble enough to acknowledge that this was going to be a very big stage, a massive challenge for them, for their region, but they're giving it their best. Their best so far hasn't been good enough. We did see a little bit of recovery play from Demon's Pride on that Kalahari match. And DP recover பண்ணிட்டாங்க போறாங்க ஃபைட்டுக்கு தான் போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் points. The rest of those matches were way lower than that. Supply That's exactly what's keeping them at the very bottom of the league. They've got 6 more games to look forward to tomorrow, and a lot of these mistakes will is still on it as well, chasing the last few members of DP here. So DP out, DP out, DP lost. To EVOS right now, but also at the same time, we were looking at GD for quite some time. We're seeing how aggressive they are. Going to go down eventually by them. Easy for top. Easy for EVOS. Well, thanks to Aim God and his Field எல்லாம் ஒரு தரமான கண்ணு bro. Few extra elimination points. Jazzy மட்டும் உட்கார்ந்தாம் பாருங்க. He's protecting no compound whatsoever. Madara's just dropping right behind him, and they're just going to be hoping and praying that EVOS does not go out hunting. And thankfully, EVOS looks the other way. They walk away from the potential point. DRS. This is not what I was expecting, but Aurora picking off the solid 4 points from the Nepali squad. DRS Aurora started to slow down just a little bit as well. They didn't get the deeper run that we saw in the beginning of the day from this team. Aurora though looking into playing a different tune here. They want to try and catch up to Keroro. They can crush him from multiple angles. Keroro in trouble. The CQC, he tries to keep alive. He does. Here as Zeus finally chunks him down eventually. Yeah, Keroro just trying his best to get away the stealth bites, but Zeus was just way too close, and he had the Valiant Dash as well to just break down those defenses instantly to get another point for Aurora, who was definitely having a much better game. The match விட்டாங்கன்னா DP க்கு டெக்னிக்கோ வைப்பா இது எலிமினேட் ஆவறதுக்கு ஹையஸ்ட் சான்ஸ். Free fire. Can we see India Aim take God down over one the of those lethal squads out there? Aim God. Trap, it's a the trap. shield gun in hand. Won't be able to get aggressive just yet. Waiting for the rest of the team members to catch up as well. Woven use Russia. Going in for the tags, but instead the reversal and the backup from the rest of the slow play. Individual play போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Individual play by tag. It's a 2v1. Individual play by tag. But the numbers play will catch up. And a disadvantage for Team Apex Gaming here. ஓடிட்டே இருக்காங்க bro. Tag. The team crumbling with the vending machine inside side shot முன்னாடி கவர் இருக்கு பட் இங்க ராஷியா மட்டும் தான் ராஷியாக்கு கவர் வந்துருச்சு. ராஷியா ஸ்னைப்பர் easy one வெளிய மாட்டிட்டாரு easy one oh side shot submit but ana இது position செத்துட்டாரு கேடிகாவோட single person. I'll take that, man. I'll take that. Nice. Good enough from Team Apex Gaming. Saljat giving us some exciting tightrope walking survival plays off of the glue wall, just at the very edge of that platform there. But of course, he was Divine still with the advantage on the numbers. But what's important is the recovery play off of the Indian squad. He bought enough time for the survivors to scurry on away, pull in those revives. And we're going to get to see if or not Team Apex Gaming finds that full recovery later on. Aurora on the other hand, on one of their better runs so far. The most number of eliminations Aurora has pulled from a lobby today has been 9. They're already at 8. And this game is still fairly early. Can they continue their run or will they fizzle out? Demon's Pride again. Still no way whatsoever to recover their gameplay here as they're scrambled on the battlefield. Damage as well, limiting the damage, and there we go. Falcons clean up house there as well. Another point in the back for DP, brought back into the game quickly. Somehow I'm surprised the AGL with only one player left. What happened there? Madara, Aswab, too close to Aurora. Easy picking here for the Aurora players. I see Tech in there as well. Potential 10-pointer best elimination game run here for Aurora.
on this next era map. Thanks to the players here from South Asia, the Dinocular will scan out. AJL last surveyor Auroras definitely on the எங்க hunt இருக்காங்க as they rotate மாட்டிக்கிட்டாங்க நடுவுல into ஈவோஸ் ராசியா பார்த்தாச்சு PDX ஸ்னிக்கி பார்த்திருக்காரு Demon's Pride being the first team to make it into the next circle. Good on them, but போனா மாட்டிக்குவ வைப் Rasia brought it to AJL. That deadly shot. He did it twice. Unmoved, undeterred. எதுக்கு பாருங்க bro ராசியாவோட முகத்துல சந்தோஷத்தை I mean, that's the best way to take the number 1 spot. Take the guys out of the எப்படி number 1 கண்டுபிடிச்சாங்க spot and move on into where they stand. But he was divine, obviously. எப்படி இவங்க தான் AJL னு தெரியும் Climb the leaderboard. They were behind VAIRAM before he the was start பாருங்க of this 12 match. கில் அடிச்சாங்க ரேண்டமா தான் ஆமா இல்ல அவளோ பாருங்க அவங்க பாருங்க ப்ரோ சந்தோஷத்தை சரியான ஹிட் ஜூஸ் just giving some extra KD got out Vasana revived Yeah, TAG now Vasana in trouble as well. VAIRAM United recover பண்றதுல பிரச்சனை இல்ல பட் ஆனா KD got out but this shot from Moshi, this long ல இருந்து கவர் பண்றது யாரு this guy gonna be able to confirm that show to right ல elimination இருக்குது fairly cleanly. show to dangerous by fellow Sahil Jet and Wolvin around as well. And for VAIRAM United, I'm wondering what the next steps are going to be. Are they going to go clean up house, get the last few eliminations, or are they going to go and prioritize the positionings instead? And from the rotations, they're going to try and go northern side here because the circle did hard shift north side. Damn, மூணு பேர் தான் கேடி கார்டுல Riptide rhythm is too perfect, timely, but now Gun Dynasty scrambling for safety as Falcons go out on the hunt. Vega's gonna get tagged up and Pina's there for the finisher on the front lines, backed up by Limit. And the Riptide rhythm causing a lot of chaos out here in the lobby, just not from one team, multiple squads depending on that Skylar. And we saw the perfection out of Moshi. Limit showing us that he can work magic off of that as well. Shiru, VAIRAM top too far away second from on the time vending machine. Shiru's going to be chased off of it as well. But now he was third with the strike GD of the fourth finding that loud பாருங்க bro snipe பாருங்க bro ஐயோ அப்பா அதான் single-handedly taking the fire up to Falcons. And that should be enough to contain the champions of EWC 24. பயங்கரமான ஸ்னைப்பர் Be able to bring back his teammate into the game as well. He kill, he heal, and he also ஒருவேளை unknown champions இருக்குமோ GD players in this game. சம பிளேயர் bro 12 கில் back the teammates into the game once more as well. GD gonna launch themselves forward. சம கன்ஃபார்ம் Gonna be chased GD by Evon. பாரு bro மைண்ட் செட் That's fine. Shiru there somehow knocked down. வால் பில்ட் டவுன் போக டவுன் ஆச்சு பட் ஆனா வால் But Benel survives, which means gap filling wall gets to Evos, survive a little Pina, bit longer. Falcon. Super survivor, super reviver will be on to his mission once again. Back அடிக்கணும் FGL shot out. I've not seen a single narrow play after the nerf. Tap it. Unfortunate we don't get to see those clutches. narrow லாம் யாருமே எடுத்தால ஒரு அடி அடிச்சு சேஸ் போயிடும் இதுக்கு அது ஸ்டார்ட் But Abax gets caught once out again by Pina விட்டுட்டானா வேஸ்ட் in the end. Falcons now 9 eliminations already. Aim God will be found as well. Evos may have bitten more than they can chew. Ray barely alive right now, feeling the pressure coming in from the players on the other side there. Does find Pina. Ray last person on team la. I think they can do more than that. maybe Falcons looking to make this their game of the day. நம்ம லாஸ்ட் பர்சன் நினைக்கிறேன் யூஎஸ்ல இல்ல ரெண்டு பேர் ரே ஜோன் ரே ஜோன் on that number 1 spot AGAL themselves, but they're now on a recovery play. Abax on that revive. Falcons on the other hand, this definitely officially is one of their better games. AGL confirm They got 12 eliminations, grand finals qualify direct grand finals 5 placement points. They have to be careful. First all teams heated up on the Solara map as well, but VAIRAM AGL when the circle was closing வேற GD நாளைக்கு ஒரு bro Situation here, TG stuck in the corner. Now looking at Falcons, நாளைக்கு ஒரு time to come into the circle. ரெண்டு நாள் சேர்த்து தான் வருமா David, Vega also getting knocked down already. Benel just waiting for டோட்டலா 12 ஆடுவாங்க ரெண்டு குரூப் ஓகே ஓகே ஓ ரெண்டு குரூப் ஆடி அதுல he's been delivering toward this அப்ப டாக் கம்பேக் போடுவாங்களா பாப்போம் Evos fully recovered already. டாகோட Taking the number 1 spot by the very end of the day for Group A. Can the reigning defending champions find that full recovery for themselves? TC on the other hand, நாளைக்கு டே 2 quickly trying to play the reposition. Paradox
One of the teams that have been struggling, but definitely doing better than TEC at this point of time. Taking TEC out of the equation here. நேடு புக் பண்றாரு நேடு கனெக்ட் ஆச்சுனா நல்லா இருக்கும் ஷீ டவுன் ஓப்பா ஏர்ல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க தெரிஞ்ச டெக் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க டெக் அவங்களுக்கு இருந்த ஆப்ஷன் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஈஸியா போய் ஏறி அடிக்க வேண்டியதை விட்டுட்டாங்க Yeah, they're forced to reposition, go down to the lower ground. இப்போ போறது வேஸ்ட் GD is here, Paradox is here, TEC as well. GD இருக்காங்க. They're going to take this bit by bit. Decides to pick விட்டுட்டாங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க TEC first. Blade டெக் உள்ள போய் சண்டை போட்டா ஸ்னைப்பர் கவர் தர முடியாது. But finally locked out of the angle. You have the time to PDX வெளிய வராங்க ஸ்னைப்பர் கவர் வைக்கலாம் ஸ்னைப்பர் டவுன் வைக்கறானா ஆமா ஸ்னைப்பர் டவுன் வைக்கறாரு for quite some time. Snipe goes down, Kutush huge. பின்னாடி விட்டி டெக் வந்தா Situation. Blade also decides to end. Start out. Techno down. ரெண்டு பேர் அவுட் டெக்ல. ரெண்டு டவுன். GD decides to join in the fight. Shiro here found in the end, but TEC with the upper hand. Paradox eliminated. Phenomenal, and Benel is on it again. This guy is unstoppable on the revives. Yeah, definitely not the right kind of record to be holding on to because you know your team's getting tortured out there, but they're also picking up some big points. TEC's out after that fantastic play. As he got revived. He was out there. He was eliminated. And this is getting fairly dicey. Aurora here. Aurora 14 kills. Position rushes away with their lives. Look at nice wall builder. நீ wall போடுறது வேற ஆள் மாத்தி போடுறது. Finally, in the very no, has to wait this out, and if they do come in here, not too இந்த இடத்தை ஹோல்ட் பண்ணலாம் சரியான இடம் gives a bit of space between them and போய் the rest of அந்த the சைடுல இல்ல போரிக்கு அந்த சைடுல ஹோல்ட் பண்ணலாம் டாக் ஒரே ஒரு ஆள் உள்ள வரேன் so many times tortured, so many times losing their players, but the recovery as well as the dominance with இதே இடத்துல நம்ம இன்னைக்கு வந்தா பாத்தீங்களா மேட்ச்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் டப்புனு ஏறிட்டான் சின்ன மிஸ்டேக் 15 eliminations and still going with 3 players still alive. Here comes the wait. And Jonah putting a bit of space between him and the rest of the team. ஏனா இப்ப வந்து ஏன் இந்த ஸ்னைப்பர் மெட்டான்னு சொல்றாங்கன்னா ஸ்னைப்பர் அதிகமா கிடைக்குது அதனால டபுள் ஸ்னைப்பர் ஆடுறாங்க They're so aware that they're very close by. They're I think pressuring them with the nades as well. A lot of damage they can use. வாசனா பாருங்க வாசனா மூவ்மென்ட் சம்ம நேடு ஜெயினா the jump shots are just nasty. Throws them away, chasing the rest of the team, but still not able to completely wipe them out of the map. Yeah, big mistake there from the Malaysian squad, trickling in one after the other up against the world champs. That's just not going to work out. This ain't no Bollywood movie. And the heroes, regardless whether or not it is a Bollywood movie, will always win out. And Buriram just that hero. Now the numbers disadvantage for Aurora. Buriram goes in for the easy one Vasana. Vasana அடிச்சிட்டே இருக்கான் bro எல்லாத்தையும். மூவ்மென்ட் பாருங்க. Aurora eliminated. 13 eliminations in totality. But now they Aurora eliminate. GD 15 kills. ஆமா GD 15 kills. Demon's Pride surviving somehow and அங்கே டீம். DP ல ஒரே ஒருத்தன். DP எங்க? மத்த நாலு டீம்லயும் நாலு பேர் இருக்காங்க. And it's really exciting to see someone as aggressive as Jonah. எங்கேயுமே இல்லையா DP? ஒரே ஒருத்தர் இருக்கான். மேல பாரு bro. மேல இருக்கான் பாரு. வரட்டு சர்வேரா இருப்பார் போலயே. ஆனா ஜோனுக்கு வர முடியாது. எலிமினேட் ஆவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. முன்னே வந்து ஜோன் புடிச்சாங்க. ஜிடி முடிச்சாங்க, ஃபால்கன் புடிச்சாங்க. ஃபால்கன் அடிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். versus Latam. Tag எப்போ Who's going to get that number 1 spot? Buriram again ஒரு பூயா அடிச்சா வெறியா இருக்கும். ஏய் ஜிடி சம ஜிடி சூப்பர் பொசிஷன். But Gun Dynasty on that high ground. This can turn into a disadvantage. ஆனா ஃபால்கன்ஸ் ஒரு பூயா கன்வெர்ட் பண்ணனும் நான் ஆசைப்படுறேன் गाइस. Can turn around instantly if someone gets the god nade. Hey, loud ulla vandro. He was killa. He was veliya. A valiant run here. He was veliya. It's not going to be good enough to break them out of the 12th spot just yet. As we're left with 4 squads in the final circle. இப்போதைக்கு டாப் 4ல இருக்கும்போது லவுட் வந்து வந்துறாங்கல. லவுட்க்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் 30 பாயிண்ட்ஸ் of this compound once again. Now VAIRAM United forced just wait this out, taking a lot of damage from the players from the other side here. But Falcons Buriram இல்ல லவுட் மேபி கஷ்டம். ஒரு டீம் தான் வர அந்த இடத்துல இருந்து. நல்ல நேட். wait out the bullets coming at the
ப்ரோ அங்க பாருங்க புரியாம வராங்க பாருங்க புரிராம் டபுள் இல்ல புரிராம் ஃபுல் கவர் வந்துட்டாங்க டிராப் சாமா கவர் போகுது நேடு டிராப் கிட்ட நேடா இப்ப லவுட் வர்றது கஷ்டம் நினைக்கிறேன் லவுட் வர்றது கஷ்டம் லவுட் ரொட்டேட் பண்ண பாக்குறாங்க லிமிட் இது பால்கனுக்கும் ஜிடிக்கும் ஃபைட் போச்சுன்னா லவுட் உள்ள ஈஸியா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி கில் எடுக்கலாம் புரிராம் கரெக்ட்டா ஆனா புரிராம் சம பொசிஷன்ல இருக்காங்க இங்க பாரு ப்ரோ ஜிடியா அவ்வளவுதான் வால்ல நின்னுக்கறாங்க ப்ரோ வால் அந்த இது மாதிரி இருக்குல்ல ஃபால்கன் சைடு ஜிடி யார் எடுப்பா ஃபால்கன் ஜிடி எடுத்துட்டாங்க வித்தவுட் சாரி ஃபால்கன் புரிராம் இது யார் எடுப்பா ப்ரோ அகைன் லவுட் சும்மா இருக்கானுங்க லவுட் இப்பதான் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வராங்க லவுட் இஸ் புரிராம் போடு தனி பார்ட்டி ஆமா தனிக்கன் போடுங்க ஃபால்கன் போய் வாய்ப்பு லவுட் போயிட்டானுங்க ப்ரோ புரியாம போறானுங்க அடிக்க மூவ்மென்ட் பாருங்க ப்ரோ வசனா ஓடுது Yeah, bro, United is just so aware of how exactly things are going Falcon to go. Now they have a lot of space to work with. They're aware. ஆனா இப்ப என்ன மூணு டீம் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க லவுட் ஃபைட் லவுட் அடிக்கிறாங்க சம்மடி ஈஸியா அடிக்கலாம் அப்படி எவ்வளவுதான் லவுட் காலி மேவி லவுட் காலி லவுட் அவுட் ஒரே ஹிட் அவ்வளவுதான் பீனா லவுட் காலி எவ்வளவு சஸ் புரியும் ஃபயர் ஃபைட்டா இருக்குமே ஆனா அவங்ககிட்ட எல்லாம் இருக்கும் ஆஸ்கர் அவங்ககிட்ட இருக்காது ரிசோர்சஸ் இன்னும் பெருசா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைட் கம் ஆன் வசனா ஒரு டவுன் ஈச் டவுன் பீனா டவுன் அங்கிட்டு ஈச் ரெண்டு பேருக்கு ரச டவுன் ஆன் ஃபயர் டவுன் புரிராம் போச்சு புரிராம் போயா பேக் டு பேக் 3 போயா புரிராம் பொறுமையா போயிட்டான் பரவாயில்ல ஃபால்கன் பிரச்சனை இல்ல ஆக்சுவலி அவங்க எடுத்துட்டாங்க ரிக்வயர்ட் கில்ஸ் எடுத்துட்டாங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க வேண்டியது 22 ஏதோ எடுத்துட்டாங்க positioning is key and from that the rest of the eliminations and the fights just flow to them as well, patient as well and okay with giving away that space. I didn't even look at the YouTube chat today, but I am damn sure, I am 300% sure everybody would have been saying, washout squad, Buriram can't do well, blah blah blah. We've heard that. ஆமா புரிராம் 2 லவுட் 2 புரிராம் 3 லவுட் 2 எவர்ஸ் 1 12 points at Solara, but what a way to wrap up the 6 comeback போல சீலன் அந்த பிரச்சனையான record of 27 points at Kalahari. The match that we just saw ended on game 5, and then here at Nextera they cleaned up house as well for a back-to-back 3 Booyah day to just show everyone that this time EWC, the championship, is going their way. But it's not done just yet. It's just day 1. This is just a preview of the first stage. Yeah, and it's really exciting because you do this well on day 1. You're going to ride that high into day 2. Yeah. And most importantly, you are going to put a big gap between you and your team, which allows you a bit more space to make some mistakes. And you have to also acknowledge the fact that this was the group that was it's really exciting. புரிராம் எப்படி தப்பிச்சாங்க பாருங்களேன் ஆனா இந்த லவுட் கிட்ட இருந்து set here by Buriram on Kalahari, 23 eliminations plus the Booyah for 30. ஜிடி ஃபால்கன் இந்த ஈஸியா இருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபைட் இந்த இடத்துல இங்க மிஸ்டேக் இந்த வந்து ஆஸ்கர் சிங்கிள் யூசேஜ் பண்ணிட்டாங்க அந்த 25 50 டேமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் பிரஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஒரே பக்கமா தனியா போயிட்டு இருந்தாலும் வால் போட்டு அடிச்சிட்டாங்க பார்க்க முடியாது வியூ அதுக்குள்ளே ஒரு டவுன் டைமிங் தான் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல எப்படி ப்ரோ தப்பிச்சாங்க புரிராம இங்க இருக்கு பின்னாடி போயிட்டாங்க ப்ரோ ஏதோ புரிராம இல்ல லவுட் இந்த இடத்துல உள்ள போவும் புரிராம் சுத்திட்டானுங்க அப்படியே லவுட் உள்ள போயிட்டானுங்க புரிராம் பின்னாடி சுத்திட்டானுங்க ஃபுல்லா இந்த இடத்துல புரிராமா அதுக்கு பின்னாடி இங்க தான் ஃபால்கன் இங்க முன்னாடி லவுட் பட் இந்த கேப்ல எப்படி தப்பிச்சாங்க உள்ள வருவான் பாருங்க சுத்துவான் பாருங்க வசனா ஃபுல்லா கூட்டி போயிடுவான் ப்ரோ பாருங்க வசனா வால் லவுட் உள்ள போறானுங்களா கொடூர வால் போடுவான் அதான் இவன் லவுட் உள்ள போறானா பாருங்க வசனா கூட்டி போவான் பாருங்க ப்ளே பண்ணுங்க
பசனோட வால் பிளஸ் அங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் எல்லாம் மேல இந்த ஒரு ரொட்டேஷன் தான் ப்ரோ இந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க இப்ப வந்து சேஃபர் ஆயிட்டாங்க சேஃப் சோனுக்கு அதான் இந்த இடத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா க்ளோசர் ஒன்னா இருக்குது லவுட் ஃபால்கனும் தான் புரிடாம் தனியா ஆயிட்டாங்க அதனால அவங்க ஈஸியா வந்து தேர்ட் பார்ட்டில எங்கேஜ் ஆயிட்டாங்க இந்த 4 கில் எடுத்தனால உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் போயா பிளஸ் இது போயா எடுத்தீங்க பீனா பாரு ப்ரோ 3 கில் ப்ரோ இந்த இடத்துல தனியா ஆடிடுவானுங்க அவனுங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல தனியா ஆட்டோமேட்டிக்கா தனியா போறாரு அதே மாதிரி இங்க பீனாவும் 2 பேரும் தனியா போயிட்டாங்க கெட்டை கீழே போயிட்டு வே பண்ண ஸ்டேஜ்ல இல்ல ஆனா அங்க 2 டவுன் வந்துருச்சு performance ของเราในปีนี้บ้างยังไงบ้างไหมฮะขออีกรอบได้ไหมครับperformance ของเราในปี EWC 2025 ครับผมมันค่อนข้างออกไปทางหน้าผิดหวังนะฮะคิดว่ามันมีผลอะไรกับในปีนี้บ้างไหมฮะผมว่าஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நண்பர்களே வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போவோம் மேல ஏறிடுவாங்க பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது கீழ இருக்க டீம்ஸ்க்கு หน้าผิดหวังนะฮะไม่ว่าในเรื่องของ performance แล้วก็ทั้งตัวผู้เล่นเองแล้วก็หรือว่าทางผู้ชมก็ตามคิดว่ามันมีผลต่อ performance ของเราในปีนี้บ้างยังไงบ้างไหมฮะขออีกรอบได้ไหมครับஆனா ஜிடி நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாப் 2ல முடிச்சிருக்காங்கครับผม ஜிடி அதுதான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஜிடிலாம் 4ல இதுலயே முடிச்சிரலாம் அவங்க நினைச்சா அவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் டைரக்டா இப்ப ஜிடி VAIRAM டீம் பண்ணுவாங்க ஏஜி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா பிஆர்யூ ஈவோஸ் ஏஜி அப்புறம் லவுட் இல்லனா ஃபால்கன்ஸ் ஏதோ ஒரு டீம் வருது லவுட் ஃபால்கன்ஸ் ரெண்டுமே கீழ இறங்கி இருக்காங்க இவங்க டாப் 2 பிடிச்சிருக்காங்க பரவாயில்லை நல்ல லவுட் உள்ள இல்லையா லவுட் டாப் 4 அடுத்த மேட்ச் அடுத்த லைவ் பாத்தீங்க அப்படினா இதே லைவ் தான் கண்டினியூ ஆகும் 30 நிமிஷம் பிரேக் விடுவாங்க கரெக்ட்டா ஒரு 5 நிமிஷம்ทีมบุรีรัมย์เนี่ยครับค่อนข้างไปทางหน้าผิดหวังนะฮะ 15னா 15มันมีผลอะไรบ้างกับปีนี้ครับสำหรับผมว่ามันก็แบบเหมือนயாலை ஹால்ก็เหมือนให้ประสบการณ์กับเรา गाइस யாலை ஹாலுக்கு அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னும் 10 நிமிஷத்துல ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டியது பட் இன்னும் பிளேயர்ஸ் இப்போ பாக்கும்போது இன்னும் யாரும் கிளம்பல சோ யாலை ஹால் நியர்லி யாலை ஹால் சரியா 7:15 போல ஸ்டார்ட் ஆகும் Yeah, I think in EWC 2025 we are quite underperformance below our standard, but with that failure we study through it and we think that we study from the failure. That's what made it through EWC 2026 performance. Wow, amazing. Great answer, Sana. Well, I mean, you've turned things around now because let's forget about 2025 because we are here in 2006 and you guys have done such an incredible performance. Now, Asana, I want you to talk us through match number 5 when your team was in a 1v1 against AGL, your biggest competitor in this lobby. How did that make you guys feel? ก็อยากสอบถามในแมตช์ที่5นะครับในเกมที่5ในตอนที่เราต้อง 1v1 กับตัว AGL นะநல்லா ப்ளே பண்ண டீம்ஸ்னா எப்போதும் இன்டர்நேஷனல்ல ப்ளே பண்றது அதே மாதிரி இவங்க ஜிடி நல்லா ஆனாங்க மத்தபடி எல்லா மத்த டீம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண தான் இருந்தாங்க மேட்ச்லไฟนั้นต่อให้แบบเราจะเสียเปรียบตอนเหลือ 4-3 แล้วก็มุมมันดีกว่าด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าในทีมมันแบบใจมันกำลังมากันทุกคนเลยใช่குரூப்ல பண்ண குரூப் with the flow of the game and it's like I think we have a better angle so that's what lead to the final result. Okay, amazing. Okay, Wasana, for us to finish, I'm very curious to know about the teams that have tracked this today because we have like top 5 teams in Group A. They are doing very well. Teams can be a threat for Buria. ก็ในผลของการแข่งขันวันนี้นะฮะก็ท็อป 5 ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะคิดว่าในท็อป 5 เนี่ยฮะทีมไหนเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดในมุมมองของบุรีรัมย์ครับคือสำหรับผมทีมไทยน่ากลัวหมดทุกทีมครับผมให้ทีมไทยเป็นเต็ง1ทุกรายการเลยสำหรับผม Yeah, in my opinion, every single Thai team in this
tournament is like one சரி of the गाइस scariest அப்படியே teams. நான் லைவ் So I வச்சு would say போறேன் like கரெக்டா 7:15 போல எல்லாரும் வாங்க 7:45 7:45 சரியா 7:45 7:10 see 7 sorry guys 7:15 7:15 Look, all these teams have had an exceptional day today, but of 7:15 course, you know, VAIRAM United, and we are here with Persona, and you have showcased absolute brilliance throughout this entire match. Right, And 100. I feel like other teams should be scared. You should not be scared of any Brazil teams at this moment. You know, pass na பண்ண முடியாதா guys endadama after this one, but congratulations again on today's performance, and especially in that last match where you've just completely taken over, you know, the top of the leaderboard there. But I think you know, we're going to get things up and running. We're going to take a short little moment, and of course be back with some more exciting Free Fire.